Hello and welcome everybody to the Tennisi ZugZug. This is day 2 of the broadcast. Boom, boom, boom. We got a couple of great games and it would be a damn shame if we missed them. So, prior to our Inferno day starting at 8:30, we can get some Tennisi ZugZug games in, and I have decided that our first game is LawLiet vs. Sheik. I hope you guys are satisfied with that. I am pretty sure I'll know the game name once it's up. And I hope we're gonna have a great time here together. So the first 2.5 hours will be in English. Afterwards, the more or less 1.5 hour, 2 hours will be in German. There. While we wait for the game, something happened today, boys. Something happened today. It's all over Discord already. The chatter goes wild, and again, I'm involved. I don't know how I do it, but somehow I attract drama, attention, something. There was something. I was mentioned in the, you know, I do all the Chinese gossip translation thingies. And I was mentioned today. I didn't post about it yet because that would be very self-centered, but I'm going to show you now because this is stream and I can be self-centered here. So, we got the following. No, wait, was it this one? No, it was... this one. Lynn asked, I saw on BBC's stream, you can pay 500 RMB to request a match. Yep, everybody can do it. Can I do that too? You want to request yourself to play against someone? Lingard, if you want to play against Colorful, just say it. No, I don't want to pick on Colorful. Wait, Lynn, really? You want to request a match? Nobody does that. My point is there's no need. Lynn, I want to request BBC versus Neo, the casters. Someone said BBC can't even beat Angeline. Dude, Angeline is like 2000 MMR. Lemao. Stop joking. BBC would be lucky if you could kill even one of Angeline's units. Okay. So, I felt called out. And I grabbed my phone. And I contacted Lynn, like, brother, let's do it. Lynn replied, ha ha ha. BBC, greater, Yutiao, greater Neo. And I sent him my match report with a lot of wins. And I said, see, I'm on fire. And Lynn said, yo, I want to organize it, but I'm not sure if the people want to see it. Also, BBC only plays 1.27. So that's my advantage. Let's go. And then I posted it on Twitter. And a bit later, this was picked up by our Chinese Orga friend. Wait. So I posted it on my Twitter. It's like, Lynn God, you want to see me versus Caster BBC? Let's do it. Challenge accepted. And then our dear friend Orc Wolf said, haha, BBC agreed. But BBC said, my level is very low. I said, you haven't seen my level yet. It's the contest of who can get lower. So the challenge is on. BBC has agreed. It's coming. It's coming. Neo vs BBC, the big battle. I want to call it the fight for a kilogram of beef jerky cup or something. It's on. It's on. So I have to say I started practicing a little bit yesterday already because I was kind of inspired.
And you know, so far so good. I want to say, ignore this line. Apart from that, it's going pretty okay. Just in case you missed that, I'm gonna go up and down and see a lot of green next to my name. So BBC will be a bit busy, but so are we. And so it looks like it's gonna be May. But we can practice. We can practice. And I reached out to Qbert already. Wanna be good. So we're in the lobby for the Tennisi ZugZug. In case you don't know what this is, Tennisi ZugZug, amazing tournament, $2,000. We covered a couple of the qualifiers, and now we're in the group stage. And yesterday, 2 players already advanced, and that is Soin and Starbuck for 3-0, 3-0. Soin with wins against Hawk and LawLiet with 2-0. That would be quite surprising. Starbuck with wins against Inspired and Dice. Oh shit, where was the clip? I gotta find the clip. Where was this posted? Ah, there was a Starbuck clip. Can I find it? Oh, I would love to show that now. We need a clip queue, man. Was it in Undead Discord? Starbuck was talking about his emotions after the game against Dice. Shit, I don't know where I saw this. Damn. If anyone knows what I'm talking about, post it in the chat. I'm still waiting for Remo vs. Kevin reverse race. You know, there's some people stepping up to a challenge and there's other people. I might get my ass whooped. I don't care. I don't care. Don't take a shower the day you play? Exactly. Just call it Neo vs. BBC livestream. Surely might draw more. Which race does BBC play? I don't know. I don't know. I don't care. It's all gonna be the same to me. But yeah, that's the statement. That's the status. We have a delay, by the way. Not that you're thinking that I'm not responding or that I'm incredibly slow. I am incredibly slow. But yeah, we're waiting for Sheik at the moment to get it done. And then we have a best of 3. Oh yeah, I wanted to show the bracket, lol. Why did we stop at Starbuck? I don't know. But here it is. So these 2 are already qualified. It's a Swiss system, so with 3 wins, you're through. So now we're in the final round. LawLiet is up against Chic. Hawk is up against Dice. That's on the main broadcast, by the way, if you want to show that. And Inspired is up versus Pato. Whoever wins is also in the playoffs. So it's going to be 3 plus 2. And then we go into the round of the 1 and 2 players. Leon had to forfeit versus Pato because he forgot the play day. But then was there for round 2. Defeated Soima, lost to Sheik, actually. Now up against, in a match for survival against Chemico, Lucy versus Rezaman, Soima versus our 17-year-old talent Saganash. And the winners go up against the losers of this one. Basically a decider round, and the losers here are out. We probably go for Leon and Chemico there. So
Maybe I should play instead of Sheik. Okay, go. Maybe EQ. Teasing LawLiet a bit. Oh, LawLiet said, I saw Lynn and BBC talk. They talk about you versus BBC. Yes, I agreed. Maybe next month. He said now is busy, but May is okay. So we go May. I need help. Yes, we do have delay. We do have delay. That is required for the broadcast. And oh, Sheik is coming. Nice. Chic is coming. We're going to the game in a second. And then for Inferno, we also need delay. So we're on a delay today. Yeah, so oftentimes players have some issues doing the picks and bans correctly. On this tournament platform, players have to accept the match that they're in. And I think Sheik didn't do this in time. And on the homepage, he might have received a death loss, but I'm pretty sure they'll fix it. I'm pretty sure they'll fix it. Oh, I have to pop out the YouTube comments as well. Yeah, so I went to the Undead Discord, right? Asking for help already. They said, do ghoul pull, just lame with Gargs. Nobody believed in me. It's ridiculous. Nobody really knows how good BBC is, but we'll see, we'll see. I almost replaced you. Oh, that'd be a damn shame. Dude, yesterday we wanted to cast the first round and Leon didn't show up. Now we select a match and that causes some issues. We're a bit cursed here, but we're of course very, very, very pleased that we got a $2,000 tournament. That's a $2,000 tournament, by the way. We will cast the entire playoffs on Saturday and Sunday. This is also why our weekly cup is delayed. I hope admins can fix this. I mean, they do have a second life here, so it wouldn't be the end of the world. But if both players are here, we should definitely play this.
That is unfortunate. Hopefully, oh, maybe the organizers are also the casters. I don't know how much staff they have. Oh, admin says. Translate Google. We can reroll. Nice. Nice. Okay, okay, okay. How do you pronounce this? Можно. Можно. Okay, can. Can reroll. All right. Chic. LawLiet. There is a higher than 0% chance that Sheik is causing an upset if he comes prepared. Ja, die Rocket Beans. Ja, hallo, hallo, hallo. Wie schön. Wie sehr schön. Ich habe auch kurz reingeschaut gerade bei euch. Gut, ihr nehmt mir natürlich Florentin weg, dass wir keinen Creep-Check mehr machen können. Dafür kriege ich einen Raid. Nehme ich. Nehme ich. Muss ich mich auch nicht mit Florentin rumschlagen. Das freut mich. Also, jetzt gerade. Schön, dass ihr uns noch kennt. Ich hoffe, wir haben bald mal wieder das Vergnügen. Ich freue mich auf euch. Wir casten gerade auf Englisch. Unsere deutsche Meisterschaft startet um 20:30 Uhr. Bis dahin sind wir auf Englisch. Wir haben ein cooles $2000 Turnier gerade. Gleich kommt Nachtelf gegen Undead, ein Koreaner gegen einen russischen Spieler. Und dann, wie gesagt, deutsche Meisterschaft um 20:30 Uhr. Schön, ich freue mich sehr. So. Oh, they have to veto still. Jesus Christ. Raiders. Hi Neo, hope you're having a great casting day. Been intrigued by the evolution of the orc strategies lately. Yes, I also I hope that we have a great casting day. Intrigued by the evolution of orc strategies. I don't think we have too many orc strategies here today. We'll see about that. I don't think so. But we're gonna have some Night Elf Undead here for a start. Later on, we're gonna have a lot of Night Elves. Oh, we actually have Coloss as an orc later. Mr. Nico, I'm glad you have a great time. The Warcraft world is constantly developing, evolving. New people are coming in with the Grubby's Caster Invitational. And my big show match in May. So gonna be good, gonna be good, gonna be good. Good times ahead. Plus, of course, our offline finals. In June. Ich bin ein Berliner. Hey, Ari. How's it going? All right, we do the picks and bans. Lovely. Solid 20-minute delay. This is Esports, everybody. But since you're coming from the Rocket Beans, you're probably used to that. I guess. Okay, bans done. Coming in with the picks. Ooh, LawLiet select Shallow Grave. That's quite interesting. It's a match that's not in too many map pools. I have to say, by the way, I don't want any of these upcoming two players to lose. I love them both. There's, like, you can almost divide the Warcraft player base 50-50, right? Some people who always play the same. And then there's the other players who like to experiment and craft new builds, and they might be like 5% suboptimal compared to the established builds, but you know, they're so cool and so fun, and you might surprise your opponent with that. We start with Amazonia. Oh my god, I haven't been on this godforsaken map in years. Pretty much every tournament rotated out Amazonia because it was supposedly a bad map and a boring map, but what I've seen on Amazonia lately was quite hype. So, we have a game, everybody. Do we?
The loading thingy is at 100%. We do. All right. We got one of Korea's finest night elves and a 2-time vice world champion in LawLiet versus kind of a Russian phenom. For almost a decade, we didn't know what he looked like. We didn't know what he sounds like. We only saw his amazing gameplay. Because he is one of the most creative minds the Undead has to offer. And he's not playing the standard. So if you expect some happy gameplay here, probably not. It is actually quite interesting. How happy is not signed up, eh? How happy is not signed up? $2,000. Probably not enough for the world champ. We, I think, have action already. Look, 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 look. 9. Ah, why? Where's my game? Where's my game? I selected the wrong Warcraft. There it is. So, we had an Ancient of War next to the creeps. And then instantly, Sheik sent a ghoul over, woke up the creeps, and now he's bribing them. Go, go, go. Come, come, come. Help me against my enemy. These goddamn night elves, they have to be purged. Even though we love LawLiet, and I would never say a bad word about LawLiet in my life. Now, the Wisp says, creeps, leave me alone, leave me alone. And then the creeps leave them alone. They always listen to the last person that tried to influence them. Like Wormtongue in Lord of the Rings. Okay, cool start, fun start, action-packed start. We decided to go for a Demon Hunter. Very good damage dealer, rather tanky later as well. Very good abilities to take mana away and to set himself on fire to speed up creeping. And especially the mana burn ability is super obnoxious because Undead heroes oftentimes rely on a lot of mana. And if the mana's gone, they're not even that hard. Is the show match thing a joke, or do we see Neo play again? It is not a joke. It is serious business. It is me, #1 English caster, versus BBC, #1 Chinese caster. We both suck in comparison to all the players, but we love the game. Very, very much so. And we're going to show that in May. We got a Dark Ranger here. Look at that. I haven't seen that in a while. Dark Ranger has been buffed like a year ago. Was then super duper mega strong for a while because nobody really figured out how to play against her. And now she's back to normal again. Some say even too weak. But hey, we'll see if the Demon Hunter can handle that. Been watching SC1 competitive scene, and the fact that they have constant map rotation with new maps made by map makers make me really want that in Warcraft, but people don't trust Warcraft map makers to make good one-on-one maps. Ah, it's more complicated than that. It's more complicated than that. It is oftentimes a question of authority in Warcraft, because there is no overarching authority. So, we have a big tower rush, guys. I just want to mention this. We kicked this tournament day off with an undead tower rush against the Night Elves. Let's go. Wisps are here. Archers are here. We have to mention LawLiet in the history of this game is one of the best tower push defenders there's ever been. But maybe that caught him a bit by surprise. He's teching already. No second Ancient of War. And here come the towers with the Dark Ranger, who unfortunately has no mana at the moment to control the Demon Hunter better because of the burns as well. So this time we have no immolation to set the Demon Hunter on fire and do area of effect damage. No, no. You gotta fight for your right to party. Archers falling. Acolyte. You got 2 Acolytes, so losing one is not horrible. Losing the second one would be horrible. On the other side, Ancient can be repaired now. Oh, this is so clutch. This is so clutch. Oh, I thought it's so clutch, but it's not. That was very expensive now. 160 gold gone, as well as the little repair cost. The creeps are still attacking here. LawLiet was a little bit greedy. It's a lot of ghouls. If you can't surround the Demon Hunter here, is that enough? Can you do this? Great micro, saves the ghouls. DH is so hurt. What a game to start the evening, ladies and gentlemen. We came right in to quite a beautiful match, I think. What was that? A
didn't want to make that sound. Boom! Second Ancient of War down. So we only have one left. But we got a Shredder. It's the 5-minute mark. The Shredder becomes available. And it's dealing a lot of damage. Pretty similar to a bear. And the Dark Ranger can't use the life drain on it. But we have towers up. Good old tower pushes, man. Still working in 2026. And this is what I mean by Sheik is so lovable with his strategies. Tower pushes come and go. And the more meta they are, the more standard they are, the weaker they get because you can prepare for them better. Sheik brings them out of left field. Like, nobody could have really predicted this. And we play whack-a-mole with the Ancients. Pretty good macro, I have to say. But we reached tier 2. We have the resources. We get the Naga. That is a lot of control and quite some damage as well. And how does the Dark Ranger scale? We build a shop in the Night Elf base. We have to say, these ice towers, they offer a lot of control because they slow, but they don't do much damage. So by themselves, they will not destroy this Night Elf base. Sheik didn't tech. He's fully committed to tier 1, trying to get this goddamn Shredder out. Oh, a little bit of repairs necessary. Can you get it? Shredder! Repair! Oh shit! There we go, boys! Shredder down! What the hell is going on? Can we continue pushing this? Do we have a graveyard? No, we don't. So, the Spirit Tower requires a graveyard. The Spirit Tower does a lot more damage. Did the undead bring 2 skulls? Yes, exactly. Sapper! What can he blow up? He needs to blow up! He didn't! He wanted the shop, he wanted the towers, but he got slowed! That was super expensive for LawLiet. What a unique game. What a fun game. As expected, between 2 of the coolest players. Shop also being torn apart. Absolutely chaotic. Everybody has to operate on 3 different screens, basically. But we have a Zeppelin now. And ghouls can do a lot of things, but they can't touch air units. Swing, swing, swing. Did we lose the last Acolyte? He needs repairs soon-ish. What are we getting from the laboratory now? The ghoul is looking for something. What's on the menu? Naga hurt, but the Zeppelin. The only anti-air unit is the Dark Ranger. I think that is the big problem. Can we pull more ghouls? We only have 2. Now we go for a graveyard to upgrade this one to a Spirit Tower. I feel like Sheik almost forgot about that. This Zeppelin might be game-saving. But you can also... You can't get too close to the towers. Then the Zeppelin will be attacked and killed over time. Ghouls still ravaged. Now we got a Shredder on the other side. Obviously, a Shredder is originally there to kill trees and give you wood. But now the Shredder... I mean, he is still cutting trees, just not the regular ones. Unbelievable. Normal damage, very good to have against buildings in general or against heroes. Look at him go! Look at him punch! Look at the Demon Hunter disappear! There's a shop though. LawLiet has good resources! No way! No way! Sheik with the 1-0 with an undead tower push. Ladies, gentlemen, everybody in between and outside. This was a phenomenal underdog win by Sheik. Never, ever, ever underestimate Chic. Never. Undead tower push in 2026. Ridiculous. Absolutely ridiculous. And so it turns from Amazonia, one of the originally best Night Elf maps, to a good tower push map. Boom, 1-0. Oh, you gotta love Sheik, though. You gotta love him. I mean, all the Night Elf fans, all the
all the LawLiet fans, who I am, of course, as well, shed a tear. But I feel like the Ancients were a bit too exposed. This one Ancient that was up and then got killed. That was clutch, I think. That was clutch. Beautifully done. Beautifully done. Amazing Warcraft. We oftentimes thrive for these big, epic 30-minute bangers with high-level heroes. But isn't it the best when you throw in different flavors? I think that's the best. I think that's by far the best. Shredder should do bonus damage to Night Elf buildings. There's something there. There's something there. Ooh, LawLiet. He has, of course, it's a best of 3. It's not fully over yet. But if he loses this next map, he'll be in a decider round against people like Chemico, the German Leon. What did I just watch? I love the Tower Rush. Glad I tuned into this. Spread the posse vibes, everybody. Spread the posse vibes. Sheik is round about 300 MMR weaker than LawLiet. So, big favorite. Big favorite. LawLiet took a beating here. Yeah, I think we're blessed. I'm pretty sure. Now, LawLiet's map is Shallow Grave, and we turned from one of the smallest maps to one of the biggest maps. There was a lot of wins for LawLiet recently against Chic, whenever they met actually. And I think whenever I saw a game of theirs, I thought she could do better. She can do better. Thing is with Chic is playing like every single game mode there is. And might sometimes be a bit distracted by like free for all, don't rush me, etc. So we'll see. LawLiet also a tournament organizer, right? So he's not a full pro player. And this time we have a standard game without the ghoul pull. So LawLiet can unfold his base. We also have, hey, Jay Persky, thank you for the 37. He can go for a normal build, but on the other side we see a Lich, and that is not common. Obviously in Warcraft we only have limited variables, right? So I'm pretty sure every build by now has been played at least once. So we can't say, oh, that's a totally new build, we've never seen it before. But it's really rare. So you can tower with that as well. You can expand with this as well. Lich has the upside. Like, he's up against the Demon Hunter now. Demon Hunter is a melee hero. Lich is a range hero. Boom, first advantage. Lich slows with 2 of his 4 spells. And if a melee hero is slowed, he can't reach you in the range, if you control it well. That's the theory. How will that go in practice? We'll see. Demon Hunter, of course, as I said, can take the mana away. So then you can't use the abilities, and what's left then? Well, actually, pretty good right-click damage. But it very much looks like an expansion. LawLiet at the ready. Sentinel Wisp blows it up. That does damage to summoned units. And that includes the skeletons. And that is no regeneration. No building permit. And I think there's another Wisp coming. We might have immolation here. Oh, Sheik. Here's the Nova. Gets the last of the mana burned immediately. And the next detonate. That cost LawLiet 120 gold. This gold, of course, also cost a little bit. But yeah, very different momentum. Ghouls have to carry this now. They have to get rid of the Demon Hunter long term. Player's forces are under attack. Doing a little bit of normal damage is always beneficial against heroes. And this Sasquatch, very tough creep. It's not like it's wrecking your entire army, but it takes time to kill it.
3 armor, 750 HP, and Demon Hunter is right back at it. A little bit of detonate. Now Lich level 2. Now Lich has to decide, do I want to go Dark Ritual? Then I can sacrifice my own units to get mana. Or do I want Frost Armor to keep my Lich safer? Oh, my units safer. So far, Dark Ritual it is, more mana. Ring of Regeneration, also pretty pog, because you don't really have healing right now. Wait. If he gets mana here, he can kill that Demon Hunter. Mamma mia. We got boots now. Archers out in the open. Sheik is smelling this or scouted this before. Portals. 4 ghouls. Big potential for an expo kill. But there's also a lot of damage. We have to say, LawLiet in both games not playing Immolation, which is your biggest source of damage you could possibly get. Is it in the entire game? From one spell? Maybe, right? But that makes you more fragile. Maybe you don't want this. Expo here. Expo there. This is why we love Shallow Grave most of the time. Long games, macro games, expansion games. It's all about the different flavors. We're attacking here. This will take a little more time for the undead, but that's just nature of the game. The defensive lines are not standing. Uh-oh. I don't think you can get the Demon Hunter out of your way before he cancels that expo. And the counter push that failed. Oh, wait a minute. He is respecting the Lich so much that he portals away. Didn't feel like it was necessary. Excellent English, eh? Excellent English. Oh, man. Lich is back. Got a Nova. It's a hair too late for the Sasquatch. But as long as you control the Demon Hunter, it's all good. Creeps are getting involved as well. Mamma mia. But we have a long list, a long row of archers. Wait. Wait. Wait! Still a lot of damage. You can repair now. But these ghouls are causing quite a bit of trouble. Probably more trouble than you would have expected. 1, 2, 3 wisps down. Maybe 4. Big economy damage because there's no spare wisps now on the other side. I was about to say, like, she controlled this Demon Hunter so well. No! He kills him off! The Lich! The Sheik! Unreal! What Chic is able to do here in Tennisi ZugZug. 5 food lead. He just needs to catch up in tech. Expo still standing though. Man, this is a bare knuckle box fight between the two on both maps. A player's forces are under attack. Another wisp down. The wisps mostly detonate, so the Lich didn't get too much XP. Can't say the same about the Demon Hunter, who's back from the tavern. Has no mana, but is back. Very important for both players to have boots of speed. To be faster. Oh. With the Ring of Regen, he should be fine. There's no mana on the Demon Hunter. He can't burn. Don't block yourself. Thanks. I think there's a bit of hectic here again. Oh, he still had to clean up the creep spot. That's nuts. LawLiet, never known to be the fastest player. Maybe he was a bit overwhelmed there. Nova, focus, close. And we get a lot of production now on 2 crypts. I was hoping for a third that would have indicated gargoyles. Which map is this? Shallow Grave. I love this map. It is in my top 3 of all times. The creeps got the Demon Hunter eventually. Yes.
That is correct. Good observation. LawLiet coming back. Demon Hunter was healing up thanks to the Ring of Regen. Naga is here now. It is still a problematic situation. Wait, there is a third crypt. I know my Sheik. Yeah. Very, very few undeads play gargoyles in this matchup. But they can still be incredibly powerful in the right hands. And with the right follow-up. Plus, usually if you see that your opponent has gargoyles, you either want a panda or you want a tinker. Because they deal a lot of area of effect damage, and the best Chic, way... I want a belt made out of elf ears. I can see that, Mr. Fallen. I can see that. Thank you for your ongoing support. And your increased brutality on this topic. Area of effect damage against Gargs, because they're oftentimes clumped up in a small sector, and then you hit them all at the same time. But LawLiet has decided to go for a Naga. She only can hit 3 units at the same time with the Fork Lightning. And there will very, very likely be more than 3 Gargs. And then in the late game, it's oftentimes a debate. What can the Night Elf even do? That was at least the question for a long time. They have started to add Pandaren Brewmaster as a 3rd hero. Then it takes some time to level him. The town is under siege. And he won't be strong initially. Any mana? Oh, LawLiet playing with fire. But yeah, at the end, in the late game, the panda will still shine. We got gargoyles harassing, and that's the best part about gargoyles. Annoying the heck out of your opponent's economy. Ironically, Night Elves had it very, very hard with lumber and with wood. So gargoyles going for wisps oftentimes kept Night Elves on tier 2, on few production buildings. Wasn't that rare to see. Like now, they have 1,000 gold and only 20 wood, but you need both. So it's hell of annoying. What are the other 2 favorite maps? Twisted Meadows. Twisted Meadows is best. The player's forces are under attack. And I am inclined to say Shattered Exile is number 3. But to be fair, I love the map, the vibe, everything, but I haven't seen too many amazing games on this map. While here, I have seen the best. We get a Sumi Mask. Lich, Trouble City, but the Naga was trailing behind. No Fork Lightning. Yeah, in terms of epicness, Shattered Exile doesn't deliver just yet. They are Twisted Meadows number 1 forever. And the Gargs do what they were doing a minute ago. Archers are at home to defend this. It will still take some time. But we also need levels, so this is what we're going to do here. Gargoyles don't have the greatest damage output if they are not the counter to a unit. So against Dryads, they're really good because they have piercing damage, and Dryads take additional damage from piercing damage. Against everything else, they're kind of meh. So we need follow-ups, and that is statues for mana and HP regen, and that is Frost Worms, the most expensive unit in the game. Literally the coolest unit in the game. It throws ice. It's cool. Are there any wisps here? I think LawLiet played a nice gargoyle defense. And here's the panda, as we suggested. So this is a bit awkward now. He's level 4, 2, 1. Ideally, you want this evened out a little bit. You want the Fork Lightning level 2. You want the panda on level 2 for the Breath of Fire. But it's all fine. Sheik is not an upkeep. He's still getting the full 20 gold, 10 per base. LawLiet is paying taxes already. So Sheik is ahead.
by quite a bit economically. This will change in a second. Once the boneyard is ready, I think we go into heavy production. And if you go for worms, then you most likely will never go for a third hero, because the worm is the third hero. Panda's making levels as it should. Sheik is already... Oh, wow. He didn't even build a statue. He's just working on Disease Cloud, and that is very much Sheik exclusive. Usually, when you're committed to mass air units, you stick with mass air units. But Sheik, he's a madman, and he's a tinker. So he figured out, hey, if you add some meat wagons to the mix, that's actually really good. Because it spreads the disease. There we go. It spreads the disease, and that takes away a few HP per second. Yeah. We have double TP here, by the way. Lol. Okay, that's interesting. Didn't expect that. But hey, more XP. The panda desperately needs more XP. And on the top right-hand side, we got an expo. Sheik is hopefully expecting this, because LawLiet is kind of known for plays like this. Multi bases. And so it's good to move here in general. Like, either LawLiet was here already and he's doing exactly a play like this, or it's still ready to creep for yourself. And your DK also needs a level. It's only the Demon Hunter who is kind of, I don't want to say stuck with the army, but is he maybe stuck with the army? There's something happening here. Just more and more annoyance. How do you run away from a worm? I don't think you do. Need help? Need help? Doesn't get help. Second Demon Hunter kill for Sheik. He didn't see the worm coming, no? I don't think he did. That's another Tavern Revive. Look how expensive this is. On level 4, boom, 600 gold gone. Sheik still has a backup TP. Very annoying playstyle. And he finds more Lumber Wisps. Need a TP, but can he keep his hero safe is the question. Looks like it. Focus, zap, breath, cancelled actually. And so all the heroes stay alive. Oh, Sheik, you brilliant mind. Supply lead for the underdog with the 1-0. A town is under siege. Oh, gee. Usually people would start to make like time excuses now. Oh, it's so late in Korea. It's like, what is it? +7, right? So it's like 2 a.m. So that's gamer time. And Sheik is almost the same time zone. Because he's that far east in Russia. Imagine him doing this. The heroes are a bit of an issue. And I feel like the Gargs are falling off. More wagons. They do have 3 attack upgrades. At some point, could you switch to Fiends? I mean, it's so many Dryads. It is 15 Dryads. A player's forces are under It's attack. 2 upgrades. And another 3rd base attempt. Good snipe here. Has to check the upper right at some point. If you guys see any results from the other games that are running at the same time, please let me know. Because I can only watch 1 game at a time. Triple meat wagon. Oh my god. They also got 2 attack upgrades. So 5 upgrades and 6 upgrades in total. If these meat wagons are safe, there's so much damage.
plus the worm damage, plus the coil nova damage. It is a lot of damage. We got Cyclone! LOL! Okay, didn't expect that. Oh my god, this Demon Hunter. Needs the stab, gets the stab. Can we get these wagons out of the air is the question. LawLiet realizes this is not the army I want to fight. He is on tier 3. So he can benefit from all the units. But what do you want to build? I would almost say... it's really hard, I think. Talons get killed by Nova. And Gargs. And Worms. Hippos, similar. Just slower. Bears get killed by... Bears get killed by Worms. Chimeras get killed by Gargs. The only other unit I can imagine working is Mountain Giants to a degree. They can at least be like super annoying, but I don't think that will make the difference here. 89 food for the underdog with the 1-0 lead. The Demon Hunter is not level 5. Intercepting reinforcement, but see the disease cloud everywhere? See the damage it did already by just doing nothing, really? Panda in trouble. Invopod. 2 bombs in the air. Nice. Drunken Haze, Breath of Fire combo, but there's the heal scroll. And these are the fights that Sheik loves as an FFA veteran. He knows exactly how to fight this. And now the wagons will take care of the building as they have siege damage. This is also why they're so good against Dryads alongside the disease cloud. We are inches away from a major upset. Chic 2-0 LawLiet was, I think, not on many people's cards. No expo here. How long are the mines? 6 minutes? And a little longer. 1.5 minutes longer, roundabout. Main base empty here. Main base empty here. We have to say Sheik is getting fewer gold. Because he's in high upkeep and LawLiet is in regular upkeep. Wow, what a surprise. What a surprise. Sheik, nobody plays like this. And it's paying off once again. One time with the cheese, with the tower push, and then with his very own style. Some would call this cheese as well, but I think it just makes sense. This is, in my opinion, the best strat you can play versus Night Elf. At some point, it just looks unstoppable. Just micro against the wagons. Yeah, that's a bit of a problem when you're super hyper focused on your heroes. When you have 3 worms against you. We got double 3 upgrades. This is 150 damage a pop plus the bonus damage. Oh, the wagons might be exposed here. Careful, Sheik has no TP. One bad fight can swing it all around. Iron Sheik is what it is. Fuck the Hulk Hogan. What a legend. LawLiet is a bit hesitant to engage, but then your buildings fall because of the wagons. I hope you guys see the value. Oh my god. Just nuke, just deleted. Demon Hunter kill number 3. The wagons are driving away. The bears can't follow because worms are a thing. We have 2 heal scrolls. This Dryad army is by no means big enough. Level 5 on the DK, close to level 6 on the list. This is level 6 on the list. This entire Night Elf army must be purged, and it got purged. And Sheik goes into the playoffs with 2-0 over LawLiet. This is a ridiculous result. Super unexpected. Maybe a bit of an off day for LawLiet, unfortunately. Tower push first into Gargs.
Can't help but feel he could have killed the expansion before. And then Sheik played it so well. Giving Sheik Shallow Grave, the map that we've just seen. Is a bit of a gift. Is a bit of a gift. God damn it. That was not to be expected at all. Well, well, well. Surprises happen in Tennisi ZugZug. The $2,000 tournament. And I am not aware of other results. I love that they are playing Swiss system, by the way. It is by far my favorite tournament system in competitive Warcraft. We got results. Inspired defeats Pato 2-0. So Inspired is in the playoffs. LawLiet is in the playoffs. We had Soen and Starbucks. So we have 4 participants now in the playoffs. And Rezaman is out against Lucy. And Lucy lives to see another day. Wegrasiert. Ja, Mann. As an 1100 rated Night Elf, every game I play against Undead feels exactly like this. Colgate Dead. I was probably one of the people that did this to you. But from the Undead, from a formerly rated 1100 Undead, we don't like you either. Okay, I'm a noob. Is Panda a misplay? No, Panda is amazing. Drunken Haze, Breath of Fire is exactly what you need. Losing the Demon Hunter 3 times is a misplay, and not canceling an Undead expansion is, I think, also a misplay. But the potential with this strat, right? Isn't that like... The potential in this strat is so crazy. If you're not playing against, like, Life, the best Night Elf in the world, this is so good! Just like 10 gifted subs by the Crestfallen 732. Oh, man. Thank you, thank you, thank you. Total ownage. Yep. That was a Vice World Champion. Going into the lower bracket. Sheik is in the next round. Sheik is in the playoffs and he posts a boxing glove. Oh, wait, I can show you. Boom. That's what you do when you knock out the previously best Night Elf in the world. I love Sheik, dude. I love him so much. Same for LawLiet. LawLiet will own in the decider round, obviously. I believe. I believe. And then throughout the tournament, we might have a little bit of a rematch. Thank you, Apfelsinenbaum, for the sub. Tower push is an extremely strong strat, of course. Very easy to execute, hard to defend, and even if it fails, the undead can simply tag. And recommend it to every undead. Should be in your arsenal for sure. It is pretty fragile as well, though. Like, if your Acolyte falls, you're dead. But yeah, dude. Gargs, worms, and wagons. A beautiful, beautiful strategy. So we are waiting for Dice and Hawk. I know they're streaming this themselves. I know they're streaming this themselves. What is the channel, though? Pinger Pro. Exactly. Tennisi ZugZug.
Well, 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 everybody. Shout out to everybody supporting this tournament. Give these guys a like. Give these guys a follow. It is this channel right here. $2,000 for Warcraft 3 is freaking amazing. And hopefully they benefit from it. 1-1 that is. Okay. Okay, we got like 1.5 hours. So it's looking kind of good that we can do the decider round as well and then straight into Inferno. They're probably casting this, right? Мне... механик мне очень нравится. Yep. Okay. So, tier 2 only now. Did he just level up the Archmage? Ooh. Dice with the Beastmaster again. I love it. I always loved it. 1.5 years of me loving Dice's Beastmaster. So much pressure, so aggro. And there's no expo. So it's 1 base rifle caster, Archmage Mountain. Oh, I see the widget is in an odd spot. Didn't expect this. There we go. I'm blocking everything. Don't want to hide the sponsors. There it is. I think that's good. Okay. Beastmaster sometimes has an issue scaling into late game. Army composition of Sheik looks like perfect versus Elf. I say the same, Ashara. I say the same for many, many, many months. It's so cool. So cool. Starbuck, I saw clips of you playing yesterday. Glad to see you so happy. Shit, I have to look for the clip in a sec. That was funny. I think the Northern Isles game, you know what I'm talking about. There was some good shit. So we live in a world where a decider game in the last round could be Hawk versus LawLiet. Pato also still in. And Lucy still in. Levels are fairly even, but Hawk is all in. Oh, next is the loser round. Oh, the decider round will be tough then. Because we start our Night of Mirror at 8:30. The German one. We are, of course, committed to our own league. But hey, maybe Bucky is casting then or something. Bears get wrecked. Beastmaster get wrecked. Dice is not ready for this. Not at all. He gets so wrecked. I mean, he got 2 bears out before the Beastmaster falls. That's the most important thing. But that's it. 2 and 1. Damn. They got a cool winning animation. They're in the studio? What the hell? My boys. My boys. Congrats. And Hawk does it then. Dice in the lower round. We could get Dice versus LawLiet for elimination. That's crazy. Many things happening here at the Tennisi ZugZug, and they have a tennis ball. So does it have something to do with tennis? Go tell him, Ellie. Go tell him. Oh, are they showing highlights? Commercials. Oh, it has to do with tennis. What the hell? They eat. Wait. Then it's a fruit? I'm very much confused.
I am very much confused, but all right. Apparently, we got 10 minutes to seed the next round and set it up and all that. But hey, cool production. Cool production. Okay, apparently in 10 minutes they can go. So, the matches... The matches are Leon versus Chemico and Soima Saganash. Would be kind of cool to see Saganash because he's like a 17-year-old challenger. But I think Leon versus Chemico is also somewhat of a must. Right? I think so. A giant tennis ball. I'm very confused, but in a positive way. Good to see sponsors. Good to see sponsors. Fishy, what the fuck? Fishy had some time to his hands, eh? Today at 8:30, we continue with being Esports Inferno at Back to Warcraft with Rain vs. Phoenix. Will be a party with the best of the best. Jan is official. And yes, this is how we look on stream. Perfect. Absolutely perfect. I didn't know people made pictures when we met. Fishy, you just have pictures of everything. Looking damn good. Looking damn good. Leon, I want to say already, congratulations on making it in time. Even earlier. Okay, so let's see. Leon versus Chemico. That could be a pretty sick round 4. 1 to 2. That could be a pretty sick micro battle in a human mirror that we don't see too often. Congrats, Inspire! GG. Shown the old man how it's done, huh? Wonder what Hawk is putting something in the channel. Why are you so tough? I chose an excellent race. I think Hawk said something like, why are you so good? And Sheik said, I picked an excellent race or something. Seems like the vibes are good. The vibes are good. Who won? Inspired or Pato? Inspired won. This leaks. It's okay. It's okay. It's okay. Yeah, maybe I just have to... Maybe I have to absolutely perfect the Chic Gargoyle Wagon play if I want to beat BBC in our show match. In case you're late, it was reported today that Lynn wants to see me versus BBC, and who am I to say no to something that Lynn wants? So I reached out to Lynn and I said, okay, let's go. And he was backing off a little bit. It's like, ha 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 ha. Nah. BBC is better than you, and I don't know if people want to see it. So I tweeted about it, and our Chinese Orga colleague Orkwolf sent me an answer at some point. It's on. And now it's on. Neo versus BBC. It's gonna happen.
We both said we need to practice a little bit, right? Yeah, we definitely do. But it's on. Robert Pattinson in the chat. Yeah, a lot of players said that about Leon. But both players actually incredibly handsome. I just pale in comparison. I mean, I pale compared to everything because I haven't been outside in 3 years, but handsome fellas. So yeah, that will be for sure our next game. Paparazzi picture. Later, for the German viewers, we got Rain versus Phoenix, an amazing Night of Mirror, very promising, with Fishy. And we got Koloss versus Kampfspeer from Division 2, so this should be good as well. I could put this in already, actually. Rain versus Phoenix. Oh, it's the Rain German player issue, eh? If I show this. Yeah, that's not looking too great. We picked the Korean Rain. That's better. That's better. Fountain of Mana League is running as well, but all at the same time as our content. Tomorrow and Friday, we're a bit more free, but the Tennisi ZugZug, of course, priority. Oh, where do I go? What did I do? Why did I do this? Do you need a coach? I already reached out to people. Some people. I think I want a big variety of coaches. I also want to see what it's like to get coached by Knopf. I think I also want to go through the martyrdom of being coached by Starbuck. I think that will hurt. Big time. Big time. It's like running over coals or hot coals for an hour. That's what I imagine it. But yeah, we'll see. We'll see how it goes. We got a couple of weeks, okay? We got a couple of weeks. We get the ZugZug done. And then we'll see how it goes. But let's be honest. Let's be honest, everybody. Does this look like I need a coach? Does this look like I need a coach? Ignore the loss. I think it's all right. I think we're off to a good start. Just need to Google how to deal with BBC. I guess a couple of people will have some insights there as well. So what does the broadcast say? 1 minute. Okay. Okay. Do I have music? Oh, don't be copywritten. Okay. 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 Hype. By the way, everybody, I see it on the upper left-hand side. Today is the birthday of the one, the only, Soul Apeman. I truly hope you extended your best wishes to Mr. Apeman already. I certainly did. Multiple times, actually. So, go to the Apeman stream and send him a damn happy birthday. If you want physical pain, get Knopf. If you want emotional pain, let Sharky scream at you.
We'll see. Tsakopo. I think that is soon. We can help you at BNI. Let's see. I think there's a lot of people who want to get back at me as well and scold me. I'm just gonna be fun. This is gonna be fine. Maybe I just reach out to Sheik. Show me how it's done, bro. Show me how it's done. I just watch Chic replays and Finrod replays, and then I'm good. And I guess play myself as well. But yeah, that seems to be a bit of the talk of the town. We saw your game. Which one? You can come to my team, Coach Shosh, and one place is free. I mean, Shosh has to practice versus Undead anyway, right? So here I am. Now we start with Qbert and then we'll see. We start with Qbert and then we'll see. Still waiting, still Tsakopo. That is surely a different pace. Oh, here we go. We got the tennis balls again. That is apples that look like tennis balls. Is that Tennisi? Or Tennessee? That's amazing. I love it all. Yeah, Ellie, I want to see that smile go, brother. We're so back. We are so back. Yeah, this is the last day of group stage. Today we will decide who makes it to playoffs. And playoffs is this weekend. 2 days, single elim. Be there or be square is pretty much what he says. Yeah, let's go! Только два варианта развития. Exactly. Ну, ладно, три. То есть две стратегии. Либо это будет Т2, либо это будет Т3. И вот. That looked a bit more energized than after the game. That's good. That's good. I don't have a game name. Oh, they started. They started. In 3 minutes, we go live. Leon versus Chemico. For survival in Tennisi ZugZug. Tomorrow I play with Bladestorm. I'll see what I can do. I'll see what I can do. I'll check tomorrow. I, of course, have very important practice sessions to do. Okay, this is the game we want to see. Leon wasn't like nice enough to give me a game name or something. So we are for Chemico then. We're for Chemico then. 2 minutes. 2 minutes and we're good. I wonder if the challenge is gonna be on the blocks tomorrow. That will be fun. That will be fun. And then they're all gonna make fun of it. It will be even funner. 90 seconds. Leon is probably only in this situation because he kinda forgot yesterday that it was his time to play. Today he was here an hour early, same for Chemico, but it wasn't his round yet.
So first too late, then too early. The Leon lifestyle. What can you say? 60 seconds. Oh, I should also say Coloss. Oh, it's not in the database. What the hell? Kampfversperrt, Germany. I wonder if that fits the overlay. Yeah. So professional. Man, it's been some time since I cast a human mirror. This will probably be the last round we cast of this tournament. And then you have to see the rest at Pinger Pro, because we will switch to German after this. Speaking of German, it's the fight for survival for the entire German country in this tournament. One was invited, that was Leon. So far, he did, I think, all right. Forfeit against Pato, as we said, but also lost the decider round 2-1 versus Sheik. And against Chemico, they only played each other one single time in their existence. Leon, that was a back to Warcraft World Cup. That was actually a win, but that was also Chemico in like semi-retired, just coming back kind of shape. Since then, both have stepped up their game. Both have grinded hundreds and hundreds of games. Chemico a little more competitive or present in show matches, I guess. But both gut im Saft, as we would say in Germany. Should be in good shape. So, Leon in the red, left-hand side. We got Chemico, right-hand side. Second time ever. Both are players who can body block like crazy, who can surround like crazy. With, of course, very, very solid macro game already. I wouldn't say there's necessarily weaknesses of any of the players. Absolute beauties. Let's see how they perform here today. They knew about this match for a day. And I think there is a little bit of an edge for Chemico, because in the Asia region, you have a lot more humans to play against high level. Like Sock is, of course, there. Fortitude, Infi. So you have to have a good human mirror if you want to go far in a competition. Leon, oftentimes, well, not that much. Starbuck is not playing human mirror. He's switching to Orc. Hawk is, of course, there in the region. Yesterday, he had an amazing set against Changer. A player's forces are under attack. But yeah, in comparison, inspired, of course. But in comparison, the competition for Chemico should be harder. We are on Hammerfall. And there, you pull the golem, you expand. Is that maybe not necessarily the style that Chemico wants to play? Is he more like a one-base pony? Abbreviation from one-trick pony. Smart, right? Bit item dependent. Both go for art mages. Both go for expansions. Both go for footmen. Ideally, or the first step is, I guess, expand 4 farms, always a sign for expansion. Here, only 3. Are we not expanding? We are not expanding anywhere. Schau an, schau an. Safe base. Nobody is teching either. On Hammerfall, there's these weird situations where you can just sometimes go for the enemy base, and then we have a base trade. Zug, 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 zug. Yeah, Sparta, you like that, huh? You like that.
So we creep the green away. Chemico has like half a level lead because he took that green. That is a smart timing by Leon because he knows this is supposed to be level 3 for Chemico. Hey, Skiing, thank you. And so he wanted to intercept the militia here. Smart call. On the other side, we pretty much have the same. So who does more damage? That's what it's all about. Screw Breaker Mirror. We go Footy Mirror and nothing else. Both are attacking again in everything. Chemico is a bit faster, but he also has a smaller army right now. Militia called. We in Hamburg, we know how that goes. I predict a riot. I predict a riot. That surround didn't stick, and that is pretty atypical, we have to say, for Chemico. Master of body blocks and surrounds usually. A very uncommon maneuver for humans, who are oftentimes mostly macro reliant, so economy, towers, bases, etc. But Chemico showed the world you can also have insane micro as a human. So who's this better for? I got no freaking clue, man. It's a lot of footmen here. That's a lot more footmen. 13 workers versus 13. That is very similar. Lots of call to arms had to be used. Oh, look at him go! Leon shows how it's done. Sweet surround, swift, out of nowhere, click. It just clicked. He has a ring +5, so he is rather tanky. And it's only pickaxes. Now there's the TP. Leon is still here, by the way. Very, very, very defensive TP! Oh, he's blocking himself! Mighty footman! Mighty, mighty, mighty footman! Kill the Archmage, Leon! You sexy beast! Might lose everything here. What? He got the cloak! Oh my god. He can walk out now. If Chemico doesn't remember where he was. No, he doesn't. That's crazy. He can walk out now. This is perfect. Wait, did Leon... Oh, Leon cancelled the tech. Okay. And he's teching at 7 now? Oh my god. Okay, maybe it's not as good as I thought it was. I did not see he cancelled the tech. Where... Maybe he thought he lost too many workers? To be fair, Chemico can't do shit with his tech lead. So the Sanctum isn't coming up. The Mountain King can't be built because the Archmage is in queue. So... yeah, it's still fine. Player's force is under attack. So annoying, man. So annoying. Okay, who recovers better now? Is the question. Mountain King first and foremost. Alright. Chemico is not finishing the Sanctum. Now he is. Is he seriously waiting for the next Water Elemental? This is a cloak. Like, day or nighttime doesn't matter. You can always hide. Dude, I don't want to be an opponent of Leon. A town is under siege. 10 workers versus 11. Reveal. Oh, kind of wasted. Now we stutter step a bit and then TP. Okay, Archmage. Leon cannot lose this Archmage now. He hides again. But then it... Is this blocked? Wow. 6 safe actually.
Very, very well thought out. And now we got a Mountain King. Unfortunately, we don't have this, the forces to surround there. Very nice block. Hopefully he can get out. Mountain King out. Full 50-second. But we got the first Sanctum, and that means the first Priest. I think this Human Mirror big time delivers. Big time delivers. It's a good player to cheer for. It's very emotional. Dude, if he wins Inferno, we gotta create a cloak for him or something. Also in Inferno games, cloak. Now Jay can finally creep again. Lumber is still low, but we got the second Sanctum coming up. Lumber for Leon is also low. The game is pretty damn even, we have to say, with a slight lead of a Mountain King for Leon. Both players took big hits in the process of recovering still. Oh, Leon has Lumber upgrade. Look at that. Usually Leon the man of the people. I think though we're getting a Breaker Warrior. No problemo. I love to see you cheer, everybody. Obviously, as this is like a lead-in to our German league, there will be a big German audience cheering for Leon, or European audience, or Western audience, but in terms of likability, both top. Both top for sure. Qbert, as always, if you want to hop on, I can stream to you. Just so, you know, you feel invited. Wonder if there's a ping issue, or if maybe the DoorDash arrived, or the Tennisi ZugZug fruits. That was lovely. Yeah, Leon, man. It's really obnoxious as a player. He always finds a sneaky way. You know, sometimes he does moves that I see nowhere else. It's really cool. And it's crazy that there's then another layer of skill on top of that. With the socks, the 40s of this, the infis of this world. But yeah, again, for the tournament stage, this is the group stage. We have a Swiss system. In case it's like Swiss system is actually triple elimination. If you win 3 games, you're through. If you lose 3 games, you're out. I think that creates for amazing matches, especially the closer we get to the decider round. I love Swiss system. It's the best. It's a lengthier break. Can we fast forward through this? The Flow TV technology, everybody. Speeding through breaks. And there's still a break. So nothing we can really do here right now. Except wait. Is Leon streaming this, or is he full focus? Oftentimes players don't stream their matches because it might take away FPS, or chat is distracting. Chat can be super supportive, of course, but sometimes chat is also distracting.
And I think I don't see Leon online. No. So I can check if that's a ping issue or not. Flow. Leon. Ping was spiking with... there we go! Very, very slight spike, but I don't think that was the reason. Let's go, let's go, let's go, everybody. Coming right from the break. We are leveling our Mountain Kings. We're leveling our Archmages. The experienced leaders with Leon, and that might open up the timing. Nobody goes tier 3 here. We go for casters, we go for breakers. By the way, I think I scared Qbert away by inviting him. It's fine, Qbert. You can just say no. Next time. You don't have to leave. It was half a level lead. Oh, we're expanding now. Yeah, that is somehow the meta. Tier 2 expansions. So instead of going for the killing blow with level close to 5 and 3, he rather steps back a little bit. Chemico also expanding. Maybe, since both are going for the second base, the window might still be up, especially Zeppelin. Oh, he doesn't have the resources. I think it would have been dope. Tempting for Leon, of course, to go for level 5 first. Expo revealed. Fast build. Break is coming. Oh, we're sneaking by. We're sneaking by. Chemico just started this. And he's in the middle of the map and he has no TP. 13 additional armor on this Mountain King. That's pretty brutal. Leon's Expo is up. He also has no TP. A player's forces are under attack. We have a bunch of priests, but priests are atrocious at killing buildings. They just basically can't do this. Some kills. Okay. Did Leon not kill a single peasant? Because he's still 4.9. That would be annoying. Keeps the Expo up. Parks 2 footmen. He doesn't need them in the fights, apparently. Expo's up. He is level 5. Is it the big water elementals or is it Aura? At the moment, it's a block on the Mountain King, who has an Invo Potion. Do you really want to threaten a plus 13 armor Mountain King? It was an opportunity. It was some free damage. I think we can fall back a little bit. A player's forces are under attack. It's not over yet, man. Chemico throws it all into this attack. There's almost no mana anymore. We do have level 3 Brilliance Aura. That is a lot more mana regen. And the priest heal should be good. Going for this Mountain King over and over. I think it should be fine though. Every bash should lead to a kill. Every Storm Bolt should lead to a kill. The longer the game goes, the better it is for Leon usually. But Water Elemental took out the workers. Not an easy fight to take. Chemico is completely broke. Good macro, but he's also very broke. He could have easily base lamed with Zeppelin, right? Okay, we fight this out now. We fight this out now. He wants this Mountain King. Did he not check the inventory, maybe? Chemico can fall back and get a heal scroll. Massive advantage in the fight.
But the priests are a bit mispositioned, instantly punished, like that. Breaker lines are fine for both, I think. But the player without an expansion has the supply lead. Not a great sign for Leon. And the walls are closing in. The walls are closing in. Do we have upgrade advantages? Not really. Archmage can hide always. Except if he's bashed. How do you get out there though? One reveal and he's dead. He can go to the shop. He can fall back to the shop. Oh my. The big escape. The biggest escape. Expo still up. Leon got a macro. It is confidence going into Breaker War with one of Asia's finest. Focus is good. Leon! Heal! He go! But Chemico fights better. Gotta lick your wounds. Town portal. With militia, without healing, he's begging for a bolt. Oh, Leon, that was not the play, my man. He had the big invo potion and didn't click it in time. And leaves the game. Ow. That hurts. That loss hurts. Oh, this could have been more. This could have been more, I think. But hey, it is what it is. Yeah, Leon texts me as Mel. I'm an idiot, I cancelled the tech, otherwise win. It's like, yeah, brother. Ah, bit of a misplay there, unfortunately. Oh, man. Okay, now, hopefully, the real Leon. Don't see the game up yet. I don't know if they shared the game name. I don't think so. Probably not. Hey, we'll see the real Leon now. Okay, it has started. Tidehunters in 2.5 minutes. In 2.5 minutes, we're ready to go. Just wrong decision making. I think it was a little mix of both, eh? Tech cancelled, bit of a mistake, then a decision making, and then late game not going invul. Also, this constant focus fire on the Mountain King. I know, like, Stormbolt is not affected by armor, feedback is not affected by armor. Still. Oh, score. Score. So much to do here. I want to note once again that Qbert ditched the second I invited him to cast. Story of my life.
I feel a bit sad, but okay. Oh, maybe we have, how much do we have? 1 minute. Can I find this beautiful Starbuck clip from yesterday? No, not StarCraft. Starbuck. Fascinating that you got the Starbuck name, by the way, and that was not taken. Ah, shit, it has music. I can't play it. Fuck. That was such a funny clip. Or something like he surrounded one of Dice's heroes and was like, oh my god, I'm rock hard. I've never been as hard as right now. Or maybe this one time. I howled, dude. That's so good. It's so good. Nine seconds and we go in. I double check if the overlay is ready. Overlay is ready. Go. Leon, since someone was asking, like 120 MMR lower than Chemico. But MMR is just a number. MMR is just a number. Both pretty close in tournament performances. Even though I would give Chemico a little bit of an edge. Leon in the red, Chemico in the blue. Let's go. Chemico with match points, but Leon not without a chance. Just a bit cleaner. Just, you know, don't cancel your attack and we're fine. Double checking the colors. Chemico, human, yes. Yeah, Sparta, I know. He disappeared the second I asked. It's just like in the Dach Inferno Discord. When I asked for casters. It's the same. I don't know if it's about me or... But thankfully I have Fishy. Yeah, that was a good clip. To the surprise of absolutely no one, we stick with Archmages. Hello, Ivy. Nice to see you. Shit, are there still VODs from you casting at home, Story Cup? I think I never got the clip. Or the VOD. Okay. Hammerfall was map 1. Tidehunters is map 2. We have a little bit of a roulette here at the lab. This golem has to die quickly and it drops loot, and the loot can be omega super good or horror bad or something in the middle. So we pray for Leon. Pray for Leon. The Pope needs your support. What do we got? What do we got? What do we got? What do we got? Boots or Kelpalas, oh no! And Sobi Mask on the other side? My god. In Inferno, when Leon is the big favorite, he always gets the big items. And the best items. And exactly the items he needs. And when this lovely handsome lad is playing international tournaments, it's the other way around. It's the... What the hell? Chemico got the nuts. The best items you can get, I think. Additional intelligence for more mana, plus more mana regen. That's crazy. That's crazy. Woo! Thank you for the sub, baby! Yeah, that's crazy. This is such a... Maurice, thank you very much.
Yeah, this is a tough hill to climb, Leon. Oh my god, he gets the claws, bro. A player's forces are under attack. Yeah, this is +8 damage. It's an absurd mana regen. 420 blaze it. Okay. Well, we forget the items. We play like nothing ever happened, and we just outsmart differently. Better decision, better execution, then items don't matter. Yes, Leon is the Pope. Also his account name, Leon the 14th. He's the Pope. Circlet on top. Boots on top. Okay. So how do you get an edge now? Tech timing favors Chemico. He doesn't have as many footmen. Maybe you get an XP edge, but you don't want to creep so much more because you want that experience on the Mountain King. Forces are under attack. Is it best of 3? Yes. Did I enter best of 1? Yes. I'm an idiot. Yes. A player's forces are under attack. So if you want a hero focus, Chemico has now a big potion. Nice. Maybe this all goes via lumber. As we all know, lumber is very important in life and in Warcraft. Always keep your lumber up high. You never know when you need it. For your tier 2 buildings, you're gonna need it. And upgrades and everything. Get some kills here. Oh, nice execution by Chemico. It feels real bad to cheer against Chemico, I have to say. Just like in the match prior between Sheik and LawLiet. So yeah, obviously some favoritism shines through. Same city and all. But Chemico is playing this well. And it's so cool to have him back. Well, got a power build now that indicates the lumber harass wasn't that bad. I'll join you? Okay. This might be a short one though. I'll call you. Join whenever you need me. A player's forces are under attack. Ah, Mr. Bird, long time no see. Hola, amigo. Hola. Willst du auf Deutsch kommentieren? Ja, Ah, ich kann das machen für dich. sehr gut, sehr gut. Kein Problem, ja? Ja, kein Problem hier. Of all the Too games funny. that I invite you to cast with me, you picked the Human Mirror. Yeah, man, I love Human Mirror. Really? Unironically. Unironically, I love this matchup, yeah. That's crazy. Wait, does the thing work? No. What's up? I want to share my camera with you, like the picture video thingy. I can see the stream, so it's fine. It's 90 You're seconds sharing delayed. I see 809, 810, 811. Okay, yeah, cool. Okay, then it does work. Mountain King dead. Let's go! Woo! We're cheering for Leon, right? Good night, Just sweet prince. Like this. Yes, we're definitely cheering for Leon. He's my teammate, for crying out loud. Oh yeah, there's teams in Warcraft. Sometimes I forget. I know, it's easy to forget that there's actually people competing as a group, as a collective. But yeah, he is a But yeah, lovely lad. this is sick, man.
great first game. I thought Leon played super good. Overall, until he lost. I didn't see the rest of the game, but the early game was sick. Yep. So he So did that super well. this game starts with Sobi Mask, Mantle, Claws, Mana Stone on Chemico. Oh goddamn, that's Yeah. gonna be difficult. Yeah. So what's the comeback mechanism that Leon got? Well, we see the Mountain King right now is about an entire level ahead. Expansion come up for Leon right now. Breakers in full flow as well. Looks pretty good for him right now. Also, big healing is insane. Oh shit, Chemico's MK coming back in as well with mana. It wouldn't be a big issue without this goddamn Mana Stone, but he has no bash, so he's not that threatening. Yeah, also level 1 Bolt is not the most amount of damage in the world. There we go, kind of a wasted Bolt. Pops the Mana Stone for it. Not sure this is going to be too good. Maybe going to trade consumable for consumable. And yeah, Expo is running actually, so as long as Leon can just hold, he might have to call any additional workers from the main as well to help protect himself. We see the Priest actually unironically do good damage, by the way, in Human Mirror against Footman. As long as the There's no Footman targets can- to heal, you focus them down. True. A player's forces are under That was a big dispel there. 4 and 2, not bad. Leon, level 2 Stormbolt is necessary, but Chemico is also somewhat all in. Or he is all in, I guess. Very much all in, yeah, you need to just keep pushing here in Chemico's position. Oh, Mannequin getting low for Leon, nice usage of the healing potion. By the way, Chemico's Archmage was surrounded for a second there, a little bit at the bottom, taking some damage. Gonna heal up nicely at the back. Kind of stressful situation for Leon as well, like dealing with this. Isn't Human Mirror like super stressful from minute 2 on until the very end? Yeah, it is. Like, this matchup is so full on, it's just constant fights. Constant brawling. Really nice job by Chemico here in the bottom, actually, taking out all the peasants. We see upgrades as well in full flow for Chemico as well, which is kind of the advantage when you don't go for Expo. You can usually invest into like 1-1 pretty early. And as long as he keeps picking off targets and keeps the supply similar, it will look good for Chemico. Macro looks good for Leon. Healing is a bit low, I would say. Last priest alive. But he's restocking. So just survive, survive, survive. Peasants will be restocked. Yeah, but it's actually looking a little bit tricky here for Leon. He's not really benefiting from the expansion right now. Does get another breaker kill though. Nice work. The one thing in Leon's favor for sure is that he's got additional breakers, so he's got better single target DPS when focusing Chemico's breakers. Chemico on the other hand, he's got 1 extra priest, not much of a difference at the end of the day. A few more reinforcements coming in. He's actually making footmen now because he's so lumber starved because he called across all the militia. He has to make footmen, Neo. Yeah, maybe he also saw that the number of priests is so low that their damage actually doesn't matter that much, and he snipes another one. Target firing by Chemico really, really good, but this was a push with the Mana Stone. Stone is gone, also Sobi Mask, etc. So Mana superiority should be with Chemico, but Leon's still holding, and now Expo's running again. Yeah, Expo being resaturated is a huge win con. Well, let's see how about this. Chemico actually locking in the surround like the surround beast that he is, but Leon with the counter surround on Chemico's Archmage. Oh, it's close. Oh my god, the MK dies last second. No, they both died last second. What the hell is going on? Okay, maybe you're right, and Human Mirror is awesome after all. God damn it. Chemico didn't actually pull the TP there. Okay. Interesting choice. I mean, losing the Archmage here is kind of a disaster, honestly. You don't have enough sustain anymore for the MK to get his mana back. A little bit of fumbly bumbly, as Carson would say, with Chemico's MK right there getting really low. Oh, such a good job there by Chemico sniping at that breaker to the side. There's just so much micro in Breaker Mirror. It's so fun. It's so fascinating, right? Because it doesn't look like it really. Like, it's, if you boil it down, as Chat loves to do, of course. Well, the breakers just hit the breakers and nothing happens for 2 minutes. But yeah, it's quite intense. Yeah, like, the main micro, apart from obviously microing like the breaker back that's getting damaged, is making sure that you don't overchase for a kill. Because when one of your or two of your breakers like overextend, they get focus fired by like the opposing human's army really quickly and die off. And it's the same for the MK. Like, if he runs on too fast ahead and just gets bolted and burned, it's really bad. So it's all about like focus firing something where you can, and then not overextending, because you'll almost certainly lose that hero or unit.
I assume there's also quite some priest micro involved if you really need it, so they're more efficient. But hey, Positioning, dispel. exactly. Yeah. We have probably last-ditch effort by Chemico here, eh? Yeah, it's looking kind of grim now. Leon really did manage to like hold his ground and hunker down. We've got 7 priests now for him as well, which is just amazing. Like priests are... I remember playing Leon in Human Mirror before, and we had a close match, but he built so many priests, and I was like, dude, is this the secret sauce that I'm missing to like win Human Mirror? It's like you need a lot of priests. Yeah, I can't imagine you can also overproduce though, because at some point they have nothing to attack. Yeah, true, but if it's like a massive 60, 70, 80... Okay, let's concentrate on this. Mountain King right now getting surrounded, potentially. Chemico's is taking a ton of damage right now, and then Leon's is also is just totally trapped in amongst this huge army from Chemico. Leon a bit careless here, losing his hero. Not sure what that was all about, to be honest. Well, that was Leon, actually. Yeah, Leon losing his hero, kind of overextending, as I was just talking about before. It's just so easy to let your MK with boots, especially, run too far forward. Yeah, I have a feeling Leon didn't check the inventory too much on Hammerfall. There was the 13 armor and Invo Potion Mountain King that he focused. Now again, Invo Potion that he went for a surround with. Maybe crucial mistake here. Yeah, definitely getting a little bit overeager there. And the MK, his presence being missed sorely here by Leon right now. Like, he's not getting any XP. You need Bash to secure kills as well, so that the breakers can't escape. Chemico's is gaining so much XP, nearly level, like, not long till level 5, honestly, if this game carries on for a few more minutes. I wonder, like, it could swing back, though, if Leon gets Mastelli. Yeah, Mastelli is good, but I guess if you're under this much duress and you're the defender, I don't see Leon getting that much use out of Mass TP. It's really good when you're the attacker, though. Like, if Chemico had Mass TP, he could really cause Leon some headaches, leave a couple workers or a farm behind just to teleport to and fro like main base and expansion. Props to Chemico, man, keeping it this close, but with 1 base, 2 base, both in upkeep. Leon super broken lumber. Mountain King back in 40. Great casting. Yeah, both guys actually struggling a ton with their lumber economy right now. I mean, you can see Chemico just has so many workers with him at all times here. Yeah, as I said before, MK is fast approaching level 5 for Chemico, and then level 3 Bolt is a serious issue for Leon's Archmage potentially. Yeah, also Priest get one-tapped at that point, and all this damage right now will be negated. Exactly, was just waiting for the moment, man. Heal Skull coming in, all that damage for nothing. It's actually really impressive how Chemico's continued to fight and just focus the right stuff. But even though Leon kind of gained the edge for a moment, he had more breakers and more priests. But Chemico is 2-0. He still does, but yeah, upgrades make a big difference, and also Leon just losing his hero like twice is maybe too much. Yeah. And again, for everybody tuning in late, this is the decider or elimination round. The loser is out. The winner moves on to the decider round. So yeah, it's do or die for Leon, whose economy is again in distress. This is just brilliantly played by Chemico, like using the water elementals that are immediately going to get dispelled to actually harass the workers instead of wasting them in the fight. Also crucial to see the Bolt going onto the Mountain King of Leon, but now Chemico's getting his surrounded as well. Oh dear, this is a lot of damage actually going into both of Leon's heroes, onto Leon's Archmage. Chemico, oh, the TP was transferred. Really well done by him actually, so Chemico can get out and live to see another day. Leon kind of narrowly escapes with his heroes who are both bare, so tense situation for both players. Could maybe have lost a hero, but yeah, both players handling the pressure brilliantly. Damn, this was a lot of exit kills here on the workers, like 3 down in quick succession. We have only 10 workers overall, so Leon at the moment 1 lumber worker. I don't even know what breakers cost in lumber. 30 wood. Okay. Not super cheap actually. You definitely need about 4 or 5 lumber gatherers at all times. Oh, I just saw this. Keep double pumping. Yeah, I just saw there is a farm, and the Archmage, he's 5.9. He's so close to Mastelli. Exactly the play basically that you described was just an inch away. And Leon might get knocked out here. Leon's still ahead in supply though. He's gonna go for the hero focus again, which is a decent choice. Oh, but his MK gets kind of caught as well. Is he gonna die here?
Oh, no way. Leon loses his Mountain King. I think that's huge. He has to get the return kill here. But you see Chemico's also sharking for the surround on Leon's Archmage, who can't escape, and I think Leon's going down here, Neo. Oh no! Both heroes dead. I mean, the Mountain King's gonna die, but so what? Who cares, man? One hero better than 0 heroes, and there's not enough money to research them, to get them back from the tavern. GG! Leon has been eliminated, and Chemico moves on to the decider round. Man, it's so cool to see Chemico though still be as strong as, well, not as strong as ever, let's say, but still being competitive in like not top competition, but in high skill competition nevertheless. He's still got it. He's a freaking beast, man. I don't know what he does throughout the day, but he goes bartendering in the evening, comes back after probably a couple of cheeky drinks for himself as well, and then starts owning nerds online. Is he still bartendering? Do you know that for a fact? No, I don't. I just assume. You just assume things, Neil? Yep, I do. Not a man who does his research beforehand about the players then, eh? You know, about personal stuff, I'm always a bit shy, you know, to ask for such things. Okay, fair enough. No. I'll let you off the hook. Werden wir jetzt das Dach-Inferno auf Deutsch zusammen kommentieren? Oh shit. Yeah, no, I actually, for anyone wondering, I don't speak German at all. It's just funny. I know a few words. That's about it. You do pretty Is it actually good. Is it Dach Inferno next? Is there no Yes. more matches for Tennisi ZugZug? There is more matches for ZugZug, but we have a date with Rain and Phoenix in Dach Inferno, and we have to prioritize that. It's our Awesome. league, obviously, so we have to go for that. I wonder what the next rounds are, and who survived the other. I think Pato is out. He got killed by Inspired. 2-0. Rough days for That's Pato. surprising. I think so too. I mean, Pato has been out a little bit. You know, real life, getting married and all that nonsense. And Inspired probably been grinding. But yeah, I also expected 1 or 2 more maps from Pato. Yeah, also I think given the state of the matchup, I'm surprised that Pato didn't win, or at least get by 2-1. First cast back and you start balance. No, okay. I won't It's okay. say You're anything allowed specific. to. You gotta pass. But yeah, surprising result though, but good for Inspired, man. That's cool to see him do well and get a good result. Agree. So what other matches do we have left in Tennisi ZugZug? I haven't been following the tournament. A good question. We got left, like the players that are left are Lucy, Soima, Dice, LawLiet, Chemico. Wait, this one is, I think this bracket is not correct. Wait. Okay, Starbuck and Hawk are both qualified. Soen and Inspired are both qualified. Poncho and Razorman are both out, same as Mr. Winner and Saganash. So it's Sheik, Dice. Why is Leon still in this? Why is Lucy still in this? I guess it's just not been updated. I think there's a mistake somewhere. Oh, by the way, see when I just started watching your stream again, Neo, not too long ago, when it said happy PCs, I was like, what the hell does that mean? And then I like walked away and came back, and then I noticed it said Opera GX, but it took me such a long time to realize what it was about. Yeah, I was like, happy PCs, what do you do? I like to say that's the amount of PCs you need to simulate his Warcraft skills. Exactly, something like that, fitting. yeah. Close to the 1,000 mark, guys. Come on, 3 more to go. Right? This 3 bothers me so freaking much. There's still... And I don't have Opera GX, so I could be one maybe. Boom, there you go. +1. Leon, GG's, man. GG's. GG, bro. Dude, if he would have been in time yesterday and wouldn't have forfeit versus Pato, he would probably been through. Ouch. Next time. Hopefully they do it again. But Kubert, will we see and hear from you again soon? Yeah, hopefully. Sorry, it was just such a brief period of time. It was. I was having dinner, so... What are you having? Spaghetti bolognese. Oh,
Oh, fine. With lots of cheese, right? Just a light amount of Parmigiano. You're a connoisseur, my dude. You're a connoisseur. Always good hitting up, and you'll help me against BBC, right? I need your help. I will definitely help you get better at this video game. I'll try my best. If you promise to like speed up a little bit, we can make some things happen. All right. I like to think I can win more with the brain than with my hands, but I'm gonna do my best. The hands gotta work faster. Okay. Okay. I'm gonna try. The good thing is we have a lot of potential. We do. Unlimited potential, honestly. Man, we'll figure out a date, and then you drag me around the arena. Can't wait, man. Sure, we could do it on stream if you want. Hell yeah, for sure. The people have to laugh at me. That'd be good. That's what it's all about, isn't it? Sick. That would be good. All right, buddy. I'm gonna switch you out for fishy now. Have fun, boys. You too, man. Take care. Have a good one. The lovely Leon. What a wonderful person eliminated, and what a lovely person this Cuberte also being eliminated from the broadcast. But I'm switching you out from to not so beautiful language, that is German. And then we're gonna cast in German Rain versus Phoenix in our Dach Inferno, as well as Koloss versus Kampfwaschbär. Gonna be good. I give myself 4 minutes, switch the scene, and then we're back. More Warcraft, just different language, but awesome players as well. Take care. If you're English and don't follow us, but better follow us.
Mittwochabend, WC3 Dach Inferno, die beste deutschsprachige Liga im Dachraum. Weil das auch die einzige ist, wahrscheinlich. Aber wir sind die Beste. Und ihr seid auch die Besten, weil ihr habt eingeschaltet zu einem kleinen Spieltag. Der Edo-Boy ist leider beruflich verhindert, hat seine Wildcard gezogen. Schosch kann sich dementsprechend ausruhen oder vorbereiten, je nachdem, was da so kommt. Aber wir haben ein famoses Nachtelf-Mirror für euch, Freunde. Und Fischi hat's zerrissen, glaube ich. Jetzt schon, was? Ja, tschüss, Fischi, war nett mit dir, danke, top. Das ist natürlich super. Wir haben einen Nachtelf-Mirror für euch. Und das ist Rain gegen Phoenix. Das wird auf jeden Fall ein kleiner Styles-Clash, weil bei dem einen weißt du genau, was passiert. Sehr wahrscheinlich Bären und Dryaden. Beim anderen, bei Phoenix, weißt du überhaupt nicht, was passiert. Und bei Fischi weiß man auch nicht, was passiert. Aber schön, dass du wieder da bist. Ja, ich bin wieder da. Das Bayern-Internet hat mal wieder zugeschlagen. Ich weiß nicht, was da los ist. Immer wenn's mit Inferno in die, wenn es losgeht, dann ist irgendwie bei mir, keine Ahnung, macht das Internet die Grätsche. Aber jetzt bin ich wieder hier. Ich habe dich von Demon Hunter und Dryaden sprechen hören. Das kann ja nur Rain bedeuten. Und bei allem anderen hast du wahrscheinlich Phoenix gemeint. Absolut korrekt, Fischi. Guck mal, wir brauchen nicht mal miteinander reden und wir verstehen uns einfach so blind und taub. Ja, das ist, ja, also was die wenigsten wissen, wir teilen uns ja auch eine Gehirnzelle. Ne? Also von daher, ja, aber das ein Match, auf das ich mich sehr, sehr freue tatsächlich. Ich habe auch mit Tobi, mit Rain ein bisschen geschrieben vor dem Match. Und er meinte dann nur so, ja, er erwartet Cheese. Und bin ich mal gespannt, wie er sich denn da so drauf vorbereiten konnte. Kevin hat es ja gezeigt, wie es geht. Aber ob das ein Rain jetzt auch so umsetzen kann, das wird mal gezeigt, weil oder wird sich zeigen, denn ein Phoenix, der hat ja schon auch gut reingehauen in der Ladder die letzte Zeit. Ja, der laddert wie ein Weltmeister. Unter dem Namen Dorani ist er bekannt und macht da ganz gut Furore. Ist er schon im Grandmaster? Nee, Master ist er, glaube ich. Ich checke kurz. Dorani kratzt an der Grandmaster-Session. Er hat diese Season 808 Games gemacht. Das ist schon verdammt wild. Wie läuft die läuft doch noch gar nicht so lang eigentlich jetzt, ne? Ja, ein paar Wochen läuft die schon. Ja, gut. Aber das ist auf jeden Fall Commitment, ne? Und ich meine, er teilt sich ja da auch teilt sich ja auch so seinen Platz quasi mit so Leuten wie Bucky, Grubby, Foggy ist da mit drin, Dice, Craft, also das sind schon einige gute Jungs da drin in der Master League, ne? Also nicht nur in der Grandmaster, sondern auch in der Master und ja, das zeigt auf jeden Fall, wie gut er ist und auch wie viel Commitment er da reinwirft, denn ja, ich glaube, der Einzige, den fast gamemäßig übertrumpfen kann, ist Hitman. Aber der ist ja eh von allen guten Geistern verlassen, was das angeht. Ich habe das mal kurz verglichen mit Rain. Rain hat ganze 8 Ladder Games diese Season. Ja, ich meine, ne, das. Fischi, ja das ist weniger als 1%. Das ist auch weniger, als ich in dieser Woche gespielt habe. Also ich glaube, wir müssen da, wenn Rain gewinnen sollte, müssen wir da mal ein bisschen auf ihn einreden, weil das kann so nicht weiter. Ja, aber er sagt ja auch, er wird da immer gecheased und so und er macht dann lieber Custom Games und Replay-Analyse. Und da muss man auch dazu sagen, so wie es Rain macht, klappt es ja ganz gut, weil wenn wir hier auf die Tabelle gucken, was wir jetzt tun, dann ist Rain gerade bei selben Anzahl an Spielen, nämlich vor Phoenix, aber nur ein Punkt, beziehungsweise eine Map. Da ist natürlich noch ein bisschen verschoben, weil der eine hat gegen die Spieler gespielt, der andere hat gegen die anderen Spieler gespielt und so weiter. Aber der 5. Platz, der rettet erstmal vorm Abstieg und der Relegation. Rain kennt es noch aus der letzten Saison, wie schön das ist. Und da geht auch noch was mit Abteilung Attacke, wenn man noch in die Top 4 will. So ist es. Da haben wir ja gestern schon ein bisschen drüber gesprochen, denn Schosch, der sich momentan auf dem 4. Platz befindet, der hat noch ein ziemlich straffes Restprogramm mit Edo, Leon und Kevin. Also das wird nicht so sonderlich einfach für ihn. Und auch, ich meine, bei Edo, da ist es auch ziemlich wild, kann man sagen. Der muss nämlich auch noch gegen Leon spielen. Es gibt das direkte Duell gegen Schosch. Er muss noch gegen Kevin ran und am letzten Spieltag gegen Rain. Also vielleicht wird das dann tatsächlich sogar das entscheidende Match. Also da kann sich zwischen, ja, Platz, ich sag mal 3 und 6
Vielleicht sogar auch noch mit Change. Na gut, aber Change hat schon ein Spiel weniger. Also ich sag mal, zwischen Platz 3 und 6 kann sich echt noch einiges durchwürfeln. Wenn ihr euch den ganzen Spielplan nochmal anschauen möchtet, wann, wie, was, wo, wie gespielt wird, dann gerne auf beingesport.com/Warcraft oder dann hier auf Warcraft klicken, ihr kriegt das schon hin. Da seht ihr heute ein Spiel, nächste Woche Edo Rain, Phoenix Changer, geile Matches und dann geht's auch langsam schon, es geht ja langsam schon Richtung Ende der Saison auch, Fischer. Ja, mit großen Schritten nähern wir uns dem großen Saisonfinale, das ja, wie soll man sagen, so einen kleinen Vorgeschmack dann in Playoff-Richtung gibt, das online stattfinden wird. Und Jannis, das ganz große Ding, das ganz große Finale, das Best of Seven. Da treffen wir uns ja, glaube ich, irgendwo, ne? Da treffen wir uns in der Weltstadt Krefeld, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es gibt 2 Gründe, nach Krefeld zu fahren. Das eine ist der Home Story Cup, das andere ist das Dach Inferno Being Esports Finale am 13.06. mit Dota und Age of Empires. Das ist nett und so, aber vorrangig mit WC3. Und wir werden da sein. Also wir beide natürlich. Wer soll es denn da sonst richten? Sparta hat, glaube ich, zur Foto- und Autogramm-Session geladen. Da könnt ihr euch auch an seinen Bizeps hängen, habe ich jetzt gehört. Und ein paar illustre Leute werden es schaffen. Wir haben auf jeden Fall roundabout 30% WC3ler da. Das finde ich schon sehr nett, wenn man wenn man sieht, dass in der Dota-Liga von Being Esports ungefähr 500 Leute sind, ist unsere Repräsentanz schon sehr gut. Können natürlich immer gerne mehr sein. Hier müsst ihr beachten, die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Wir haben nämlich Age of Empires vom 2. Platz gekickt und sind jetzt im Nachmittagsprogramm vor Dota, nach Age of Empires. Ihr habt also ein bisschen länger Zeit, nach Krefeld zu kommen oder euch den Kater vom Vortag auszuschlafen, weil da sind wir wahrscheinlich ja nämlich auch schon in der Nähe. So ist es. Und ja, es ist eigentlich perfekt, ne? Das ist so. Da ist der Kater gerade so abgeklungen, dann kannst du Warcraft 3 gucken und danach geht er schon bald los mit der Aftershow-Party. Also dann kannst du quasi direkt wieder übergehen und wir wissen ja alle, das große Highlight wird dann sein, um 3 Uhr nachts, was war es, Schottland gegen Haiti? Ja, stimmt. Der Finrod muss ja Fußball gucken. Das stimmt. Ja, genau. Es ist während der WM-Zeit, Freunde. Wir werden dann natürlich zusammen Public Viewing Schottland gegen Haiti zelebrieren, wie nur E-Sport-Fans es können. Also, gerne hin da. Und wenn ihr euch Tickets kauft, es gibt ein Feld, wo ihr eintragt, wegen welchem Game ihr da seid. Warcraft 3 muss da rein. Das zeigt den Being-Leuten, vielleicht könnt ihr ja auch mal einen ganzen Tag WC3 machen, wenn die sehen, dass viele Leute wegen WC3 da sind. Also Warcraft 3, Warcraft 3, Warcraft 3. Ja, und also das wäre natürlich, ne, ist natürlich in die Zukunft gesprochen und kommt natürlich auch darauf an. Wir sollten eigentlich auch sollten so eine Strichliste führen lassen an der Theke, ne? Also auf welches Spiel geht dieses Getränk? Ne? Sehr wichtig, sehr gute Idee. Vielleicht kann man da irgendwas sich ausdenken. Wenn ihr da gute Ideen habt, wie? Ja, ich habe eine gute Idee. Du stellst einfach 3 so überdimensionale Gläser hin und ich schätze mal, da wird alkoholische Getränke oder auch sonstige Getränke in Flaschen ausgeschenkt. Dann nimmst du einfach den Kronkorken und schmeißt rein, für was für ein Spiel du da bist. Aber, sehr gute Idee, first and foremost. Aber, was machst du, wenn du kurze und Longdrinks bestellst? Ja, dann schmeißt du halt die mit rein. Auch gut, auch gut. Gut, ne? Finde ich gut. Oder du kriegst halt einfach so einen Kronkorken. Und wir wissen ja, wie die Welt, also so momentan, wie die Weltlage ist, wer weiß, vielleicht wäre ein Kronkorken ja nochmal wichtig. Jeder, der Fallout spielt, weiß, wie wichtig so Kronkorken sein können. Das ist übrigens auch, ganz kurz nur abschweifen noch. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, weil Rain hat ja gesagt, er braucht noch 2 Minuten. Das ist übrigens auch mein Plan. Irgendwann, wenn es mich mal von der Stange hauen sollte, werde ich vorher mein Testament reinschreiben, dass ich, also so die Person, die ich überhaupt nicht mag, werde ich dann drin erwähnen und die kriegen dann irgend so einen Scheiß, wie zum Beispiel wirklich so eine Kronkorkensammlung. Nur, dass sie sich auf den Weg machen müssen, um zu dieser Testamentseröffnung zu gehen. Fischer, ich sehe schon, du planst im Voraus, so sind wir Strategen, die Echtzeitstrategie, selbst bei sowas. Ich glaube, ich werde mir das mal aufschreiben und auch machen. Ich habe da ein paar Kollegen vom Nachtelf-Discord, die das vielleicht dann abbekommen. Ja, gut. Aber man muss ja sagen, ne, also wer auch die E-Sport-Szene so ein bisschen verfolgt hat, Warcraft 3 ist zumindest das zivilisierte Spiel. Wir hauen uns erst hinter der Bühne eins aufs Maul. So.
Nicht wie auf der Kaktus, das ist die Anspielung, oder? Ja. Ja, Gott sei Dank, ich wollte gerade sagen. So ist es. Das ist, für Leute, die es nicht gesehen haben, auf der Kaktusmesse hat bei der, was, die Siegerehrung, ich glaube schon, Ja. auf der Bühne ein Counter-Strike-Spieler dem anderen schön eine gezimmert. Wobei, wenn Kevin das bei Leon macht, gibt es, glaube ich, auch keine Penalty Points. So steht es im Ruleset. Aber wir schauen mal, wie das so funktioniert. Freunde, wir haben über die Finals geredet, wir haben über die Tabellensituation geredet, wir haben euch die Spieler näher gebracht. Jetzt werden euch die Spieler sich selber näher bringen. Hier ist eine absolute Wundertüte der Nachtelferei. Hier ist Phoenix. Hey everyone, I hope you are all fine. Today is the 5th day of Dark Inferno Season 5 for me, and I have a game against Rain, who is a very nice guy. I would say hardworking and meticulous Warcraft player. He has an inquisitive mind. That's my understanding of him through the interactions I've had with him. It's an absolute pleasure to play against him. And I would say this game against Rain and next week's game against Changer, it has a prominent role in my. They have a prominent role in my ranking in the league. So I would. It's obvious that I would come with all what I have, and I would all in to benefit from a higher rank in the league, and to possibly be among top 4. I know that it is still possible under certain circumstances to be among top 4, but I would say it's a difficult task to achieve. But I'm ready for it. So yeah, let's see. I'm looking forward to a great game. Freunde, mir ist gerade was aufgefallen. Natürlich, sehr geiles Statement von Phoenix. Hat die Tabellensituation gut analysiert. Das heißt, das könnte seine letzte Chance sein. Ich habe mir dieses Statement angeguckt, Fischi, und ich habe gelacht. Mir ist was aufgefallen. Was denn? Phoenix ist Dr. Robotnik von Sonic. Verdammt, du hast recht. Oder? Er ist Dr. Robotnik, wenn man da, also wenn er noch ein bisschen dran wachsen lässt und so. Ja, natürlich. Er ist es halt in der Tat. Das ist crazy. Das ist ja komplett wild. Diese Energie will ich gleich im Game haben, wenn es gegen Rain geht. Von dem müssen wir natürlich auch noch hören, meine sehr verehrten Damen und Herren. Für die Playing Ducks, die alte EPS-Legende Rain ebenfalls greift er noch nach den Playoffs. Wie zuversichtlich ist er? Hört ihr jetzt. So, Hallöchen zusammen. Heute geht's gegen Phoenix. Für uns beide geht's um viel. Ich schaue, dass ich in die Playoffs komme. Phoenix muss, glaube ich, schauen, dass er entweder auch in die Playoffs noch irgendwie rutschen kann oder halt gegen den Abstieg kämpft. Deswegen wird er wahrscheinlich wieder alles rausholen, was er kann. Er hat gegen Kevin gezeigt, dass er ein bisschen cheesy unterwegs ist. Er hat auf der zweiten Map irgendwie Tree of Life first gebaut. Danach erst die Base aufgebaut und im ersten Spiel hat er irgendwie die Basis wieder beim Gegner aus Versehen reingebaut. Hat aber beides nicht geklappt. Kevin hat da echt gut reagiert und hatte da eine Antwort drauf. Ich hoffe, dass ich da auch irgendwie eine Antwort drauf finden werde, je nachdem, was kommt. Und mal schauen. Der hat bestimmt noch ein, 2 Threads, die ich noch nie gesehen habe und ich muss einfach scouten und schauen, was auf mich zukommt. Ich hoffe das Beste und ich hoffe vor allem, dass es 2 gute, schöne Maps werden und bis dann. Ciao, ciao. Sehr realistische Einschätzung von beiden. Ich glaube, es spielt Rain so ein bisschen in die Karten, dass er sich ja immer mit Replays vorbereitet und von manchen Leuten wie Changer gibt es ja kaum Replays, weil die genauso wenig leddern wie in Rain selber. Jetzt hat er natürlich mit 808 Ladder-Games einiges zu analysieren. Ja, da kannst du auf jeden Fall einiges an Replays gucken. Und bin ich mal sehr gespannt. Also ich habe ihm auch gesagt, egal was du tust, send den ersten Holzwiss mal zum Scouten raus. Man weiß ja nie, was da so kommen wird. Ich bin mal gespannt. Concealed Hill, das wird, glaube ich, ist Concealed Hill die Startmap? Ich weiß es gar nicht. Doch, Concealed Hill ist die Startmap.
da könnte das Dorani-Special ja auch sehr, sehr gut funktionieren. Sage ich mal nicht nein. Sage ich mal nicht nein. Einer von unseren Spielern hat noch die Audio an. Da muss ich gleich mal ein bisschen was fixen. Aber ansonsten sind sie da, Freunde. Es kann hier gleich losgehen. Auf wen setzt denn dein Geld? Schwierig. Also mein Herz schlägt natürlich für Tobi Muth. Das muss ich ganz klar zugeben, weil ich ihn einfach schon sehr, sehr lange kenne und wir sehr gut befreundet sind. Objektiv muss ich sagen, wird das, denke ich, heute eine echt enge Kiste werden. Also ich glaube, wenn das Dorani-Special kommt, wird Rain echt Probleme kriegen. Wenn es Standard ist, könnte es für Rain ganz gut sein. Ich tippe einfach mal auf 2-1 und ich tippe auf ein 2-1 für Rain. Okay, ich bin natürlich dann der Antagonist und sage, es wird ein 2-1 für Phoenix. Die Grinderei soll sich auszahlen. Ja, es tut mir leid, es tut mir leid. Du warst schon immer ein Fan von Dr. Robotnik, ist okay. Weißt du, ich bin eher Team Sonic, ne, Save the Animals und du bist halt einfach, es ist halt, du willst die Welt der Grind soll sich auszahlen. Ich würde es ihm so gönnen. Er versucht immer so viel, er bereitet so viel vor und jetzt muss es auf die Map gebracht werden, sag ich. So ist es. Jo, jetzt wollte ich gerade fragen, wie es aussieht, aber Tobi schreibt schon von sich aus, er ist ready. Mal gucken, wie es jetzt bei Phoenix aussieht, weil dann können wir tatsächlich gleich auch schon starten. Okay, I'm ready to go. Perfekt, good luck. Und dann legen wir los. Concealed Hill, meine Freunde, wird die erste Map sein hier in diesem Nachtelf Mirror. Freunde, ich bin nervös für die beiden. Das Nachtelf Mirror um den Relegationsplatz, um die Chancen auf die Playoffs und dann natürlich auch die Offline-Finals. Was? In der Anwendung ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Bitte beschreiben Sie, was Sie gerade taten, als das Problem auftrat, damit wir es identifizieren können. Fischi, es ist immer wieder ein Vergnügen. Weißt du, das sind so Sachen. Ich wollte nur ein Spiel schauen. Das gibt's hier nicht. Du darfst jetzt den Videostream schauen. Lehn dich zurück, aber mit dem Mikrofon. Ich brauche deine Expertise. Rein geht's. Es geht um wer hier noch Ambitionen hat, muss gewinnen. Rain hat natürlich immer noch die sehr außergewöhnliche Chance, doppelter deutscher Meister zu werden, können wir dazu mal sagen. Denn in Dota ist er ja auch noch dabei für die Playing Ducks, die er natürlich in WC3 ebenfalls repräsentiert. Wir freuen uns sehr, dass da fleißig gepostet wird, dass da fleißig supported wird. Wir haben da auch gerade schon wieder Leute im Chat gesehen. Aber jetzt reicht's mit der Schnackerei. Jetzt geht's rein ins Game. Jo, so ist das. Concealed Hill ist, wie gesagt, die Map. Wir haben in Blau den guten Rain und der startet hier. Oh, Janis, sehe ich da richtig? Ist das erlaubt? Ist das eine Bottom? Darf der das? Geht doch gar nicht. Ich dachte, der kann nur Demon Hunter. Und was auf war der denn los? anderen Seite sehen wir einen Keeper of the Grove. Ein Nachtelf-Mirror ohne Demon Hunter. Wow, okay. Ja, da bin ich jetzt ja mal wirklich überrascht. Okay, also Bottom First und so wie das aussieht, sind das auch Archer, weil ich sehe da einen kleinen blauen Punkt, der, glaube ich, einen Ancient of War darstellt. Von daher, ja, krass. Also er beginnt zumindest mit Archern und der Bottom und ganz normales Ancient of War Creeping und das überrascht mich jetzt wirklich. Also ich hätte viel Geld drauf gehört, dass es ein Demon Hunter wird, aber ja, Rain. Ich glaube, das erste Mal auch im Dach Inferno, dass er einen anderen First Hero spielt. Ich glaube auch. Und das zeigt mir so ein bisschen, er hat das Gamble hier gewonnen oder die Vorbereitung so ein bisschen gewonnen. Beziehungsweise Phoenix hat die Vorbereitung gewonnen, Entschuldigung. Und den Gamble gewonnen. Denn die Bottom ist ja eigentlich so gegen Demon Hunter sehr, sehr gut. Gegen Keeper, da kann viel entangled werden. Da geht es der Bottom nicht so gut, gerade auch weil beides Range Heroes sind. Ein sehr ungewöhnliches Matchup. Vielleicht Phoenix da auch ein kleines bisschen bevorteilt, was ungewöhnliche Szenarien angeht. Das kann natürlich sehr, sehr gut sein. Du hast es angesprochen, der Grind, der macht sich natürlich auch bezahlt. Jetzt auch schönes Item hier mit den Claws of Attack, die sich vielleicht die Bottom sogar schnappen könnte, weil der Keeper hat sich tatsächlich... Oh, kommt er da ran? Oh, das wird eng. Sieh das? Wer schafft's? Ach, es ist der Keeper. Was ein Spielverderber. Ja, das entangelt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Nicht nur Kevin Schwem kann seine E-Taste einölen, sondern der Phoenix hat das auch gelernt.
Und damit halbes Level Vorteil, weil die kleinen grünen Turtles genommen wurden von Phoenix. Auf der anderen Seite wächst aber da doch noch ein zweiter Engine of War und es gibt dann doch noch mal Huntress. Ja, so sieht es aus. Und dieses Schaf in der Mitte hat jetzt einfach mal 2 Helden geblockt. Verdienterweise wird es jetzt zerlegt. Und ja, okay, spannend. Also ich weiß ja nicht, vielleicht hat sich Rain gedacht, dass er jetzt hier wirklich getowerpusht wird. Wir haben ja von Kevin gesehen, dass er den Towerpush mit der Potem sehr gut abwehren konnte. Bin ich mal gespannt, wie da sein Gameplay jetzt dann weiterhin aussieht. Also wir sind jetzt knapp, ja, fast 4 Minuten in dem Game. Beide Spieler sind am Creepen. Keeper auf dem besten Weg zu Level 3. Potem auf Level 2 gleich. Beide mit den Claws ausgestattet, also das ist schon mal ausgeglichen hier. Und ja, Steering Arrow war first, jetzt gibt es die Two-Shot Aura second. Beim Keeper ganz klassisch Treants und Entangle. Jo, Phoenix taggt, Rain tut das nicht, Last Hit ganz nett. By the way, das Schaf, was du angesprochen hast, hat Rain übrigens auch geblockt. Ja. Auf dem Weg zu den Claws, wenn das Schaf nicht gewesen wäre, hätte er das gekriegt, so sage ich mal, die Claws. Ja. Und dann wäre der Damage-Output ein ganz anderer gewesen. Block vom Keeper, aber da spielt er literally mit dem Feuer, holt sich aber die erste Huntress. Holt sich die erste Huntress und hat sich auch noch eine Archer geholt. Also dieser Fight ging, ja, unit-technisch oder kill-technisch auf jeden Fall an den Keeper. Die Potem, wir haben es gesehen, mit dem Searing Arrow und mit den Claws ist halt ein wirklicher Sniper. Und ja, die Hunts, die kommen. 30 gegen 28 Supply. Phoenix hat jetzt auch nochmal gescoutet mit einem Wisp, um zu sehen, kommt da ein Tag oder wird das hier ein bisschen Tier 1 All-In. Es sieht momentan noch ein bisschen Tier 1 All-In aus und dementsprechend will sich Phoenix jetzt auch darauf vorbereiten und sein Level 3 erreichen. Creep dafür jetzt den Shop. 2 Treants sind mit von der Partie. Mana-technisch ist es halt sehr, sehr niedrig aktuell. Aber, was mir ein bisschen in die Karten spielt, es ist gerade noch finster auf der Map, das heißt, die Moonways regenerieren sich und das hilft natürlich. Und jo, jetzt kommt die Wisp angeschwebt und das wird hier, denke ich, ein schnelles Game werden. Jo, je nachdem, wie lange das gut geht und wie gut die Verteidigung ist, da kann natürlich gleich zum zweiten Helden gegriffen werden. Bei Phoenix möchte ich nicht spekulieren, was das ist. Es könnte von Panda bis Tinker alles sein, wenn er denn irgendwie zur Taverne kommt. Das ist gerade noch ein bisschen ein Problem. Immerhin kommt er nach Hause mit dem Telestaff. Das ist schon mal gut. Eine Archer konnte sich tatsächlich auch hier nochmal so ein bisschen durchmogeln und sich auf den Weg machen. Und ja, es kommen die ersten Bäume. Zur Verteidigung wird nochmal ein Ancient of War gesetzt. Der wird aber jetzt tatsächlich erstmal gekillt. Die Ancient Protector kommen hoch. Also aktuell momentan das Momentum auf Seiten von Rain. Aber vielleicht wird sich das jetzt ändern, denn wir sehen den Second Hero und es ist tatsächlich der Beastmaster. Okay, dann mit Bär tatsächlich, damit das nicht so schnell gedispelt werden kann. Huntress machen ganz gut Schaden, muss man sagen. Die erste Hand war natürlich down, jetzt fallen die aber auch die Archer. Kann hier gemeldet werden. Es ist noch das da. Zweite Hand weg, dritte Hand entangled. Beastmaster reißt hinten die Tower ab. Ich glaube, so weit, so gut. Und da hat Rain nicht mehr wirklich viel. Nee, das sieht hier gar nicht gut aus, vor allen Dingen, weil es auch die Wisp tatsächlich zerlegt hat. Also ich glaube, da war kein Cancel mit dabei. Dementsprechend kann er jetzt nur noch einen AP bauen und ja, 29 gegen 32 Supply, die Entangles und das Focus Fire, das ist natürlich crazy. Und ja, GG, well played. Da ging der Cheese ein bisschen in die Hose und für Phoenix endlich mal wieder ein Punkt auf der Habenseite. Normalerweise ist er derjenige, der den Gegner rusht. Rain wollte den Spieß ein bisschen umdrehen, aber Phoenix, Dr. Eggman im Sonic-Universum und der Herr der Spieße am heutigen Tag. Jo, so ist das. Da gibt es nochmal einen kurzen Schluck aus der Pulle, den hat er sich verdient. Und ja, jetzt, du hast es angesprochen, wichtiger Map-Win für Phoenix. Der hat sich damit quasi punktgleich gesetzt, jetzt aktuell mit Rain. Beide aktuell jetzt mit 5 Punkten zumindest. Es wird sich natürlich nach dem zweiten oder dritten Match noch auf jeden Fall ändern. Aber ja, das ging ein bisschen nach hinten los, was er sich da ausgedacht hat, der gute Tobi Muth. Aber ist noch nicht aller Tage Abend. Wir gehen jetzt auf seine Losers-Map und das ist Tidehunters tatsächlich. Jo, da könnte man normal spielen. Ich bin sehr gespannt, ob er sich da noch was ausgedacht hat. Hier kann man auch Tempo mit Tier 2 spielen, mit ganz viel Range und Talents. Also wieder mal im Nachtelf-Mirror. Mannigfaltige Möglichkeiten. Ich glaube wirklich, was hier den Ausschlag gibt, Scouting. Die ganze Zeit von Sekunde 1 an quasi. Scouting. Und dann natürlich mit Game Sense drauf reagieren, was der Gegner macht. Es geht hier viel um das S in RTS.
Das ist richtig. Ja, also das ist, also ich muss auch sagen, das ist bei Nacht Mirror auch immer so ein bisschen schwierig. Ne? Wir haben ja vorhin so einen Human Mirror gesehen, da weiß der eigentlich, was kommt. Da ist wenig Variation mit drin. Aber beim Nacht Mirror da kann halt echt alles drin sein. Potem First, machst Hunts mit Push, kannst Keeper spielen, kannst Demon Hunter spielen, Dryaden, Bären, Hippogriff Rider, also man hat irgendwie alles schon gesehen. Deswegen, ja, bin ich mal echt gespannt, was wir jetzt dann auf Map 2 zu sehen bekommen. Und ja, es ist eine Must-Win-Map für Rain. Und mal gucken, für was er sich dann diesmal entscheidet. So ist es. Wenn die Map verloren geht, dann sieht es mit Playoffs richtig finster aus, zumindest in Warcraft 3. Fischi, hast du es denn jetzt ins Game geschafft selber? Ich habe es tatsächlich ins Game geschafft, ja. Ich traue mich fast schon gar nicht klicken, nicht, dass es mich wieder raushaut. Aber ich bin im Game und das ist wunderbar. Und ja, beide Spieler sind es auch. Und was wir sagen können schon mal, es gibt keinen Rush, es gibt kein Dorani-Special. Es sieht mir hier sehr nach Standard aus. Phoenix, der links oben startet, beginnt mit dem Altar of Elders, Moonwell und dem Ancient of War neben dem Sea Giant Spot. Auf der anderen Seite Altar of Elders, Moonwell und ebenfalls der Ancient of War auch beim Sea Giant Spot. Vielleicht sehen wir hier Demon Hunter Mirror. Das wäre wahrscheinlich das erste Mal jemals, dass Phoenix einen Demon Hunter gespielt hat. Aber wir schauen, was da so geht. Es ist natürlich dann auch so, irgendwann, wenn man so viel alternative Strategien spielt, dass man dann mit Standard wieder überraschen kann auf eine Weise. Aber natürlich wäre Phoenix nicht Phoenix, wenn er nicht was anderes spielen würde. Und es ist wieder der Keeper. Der ist natürlich auch eine grundsolide Sache. Man kann es auf jeden Fall machen. Man kann damit auch gut expandieren, selbst wenn ein Demon Hunter da ist. Aber Rain denkt sich, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Geh zurück zum Demon Hunter. Auf den hast du vor 15 Jahren schon vertraut. Auf den kannst du immer noch vertrauen. Jo, so ist das. Und ja, sagen wir es mal so, das könnte Rain jetzt vielleicht sogar so ein bisschen in die Karten spielen, wenn das Game jetzt hier gut läuft und er gewinnen sollte, weil dann ist natürlich die Frage, kommt dann das Special oder geht es hier wieder so ein bisschen Richtung Standard, weil dann wäre er natürlich vorbereitet. Er hat drauf gegambelt, das ging in die Hose, jetzt gibt es Standard, mal gucken, wie es weitergeht. So Demon Hunter ist auf jeden Fall raus und es wird gecreept. Da muss man natürlich sagen, Phoenix wird niemals Bären spielen und Fischi leckt sich hier wieder einen ab. Das ist doch hier Herr Söder, bevor man ins Weltall fliegt, vielleicht mal hier die Connection in dem Part von Bayern fixen, wo Fischi ist. Wir brauchen den für national wichtige Berichterstattung. Das kann so nicht weitergehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es tut mir leid, es ist natürlich die CSU, die hier schuld ist. Da schreibt der Rain schon einen traurigen Smiley. Ich bin schon mit der Hand. Oh, da ist er, da ist er. Hoffentlich wurde da nichts denied. Es wurde nichts denied. Gut. Phoenix sagt no problem. Rain war kurz traurig. Jetzt ist er aber wieder glücklich. Und ich auch, weil Fischi ist wieder da. Ja, es tut mir wirklich leid. Also heute ist echt der Wurm drin. Also noch mehr als sonst. Das ist unfassbar. Und wieder wird Rain vom Kritter geblockt. Gestern war verhext auf der technischen Seite. Heute laufen die Kritter die ganze Zeit in den Weg. Es ist natürlich auch nervig, wenn man ständig über so eine Krabbe steigen muss. Immerhin stolpert er nicht wie bei Dinner for One, sondern es wird sich ausgerüstet mit ganz, ganz vielen Ringen. Jo, so ist das. Herr der Ringe ist angesagt. Wir haben einen Ring of Protection auf Seiten von Phoenix. Wir haben einen Ring auf Seiten von Rain. Und der nächste Ring kommt noch gleich mit dazu. Ring of Superiority. Also noch mehr Armor für den Demon Hunter. Der ist jetzt schon bei plus 3,3. Das ist schick, das ist schön. Tier 2 Tech läuft bei Rain noch knapp 100 Sekunden. Auf Seiten von Phoenix ist ein bisschen später, also knapp 30 Sekunden. Das kann natürlich, wenn wir dann in Second Hero Territorium gehen, schon einen großen Unterschied machen. Denke auch. Gerade Phoenix wird aber ja wohl auf Tier 2 pushen wollen. Und ich würde denken, Rain rusht direkt auf Tier 3. Vielleicht ist er dann ein bisschen widerstandsfähiger gegen den Rush, der auf jeden Fall kommen wird. Creep läuft für beide ganz gut. Keeper wird gar nicht angetatscht. Demon Hunter bisschen busy in der Mitte. Da wurde das TP verkauft. Es gibt Boots. Und jetzt geht die Harass-Phase los. Jetzt geht die RS-Phase los. Ich wollte schon sagen, es ist sehr, sehr, sehr verhalten für Rain-Verhältnisse, weil er war ja bisher bekannt dafür, dass er mit seinem Demon Hunter unfassbar viel Druck gemacht hat. Jetzt gibt es ein bisschen
auf die Mütze, aber du hast die Ringe vorhin angesprochen, auch der Keeper ist ganz gut ausgestattet mit plus 6 Armor, also der kann auch ein bisschen was tanken, aber Rain mit dem Boots of Speed und dem das TP verkauft Circlet sich geholt, also der dreht jetzt wirklich auf. Und das war ganz nett. Der Keeper hat den Archer gesehen, hat den Archer entangled und dann wusste Rain, okay, du hast keinen Entangle mehr, du kannst mich nicht kontrollieren. Dann erst mit dem Demon Hunter rein, anstatt dass der Demon Hunter vielleicht das Entangle abkriegt. Und jetzt sollten auch langsam die Anzahl an Archer verraten. Hier wird es keine Ancients of Lore geben, es gibt keine Dryaden, es gibt Talents hiermit und damit vielleicht ein bisschen Defensivmodus anschalten. Jo, und ich glaube, Rain hat seine Hunter vergessen, denn der gibt sie nämlich gerade erst in Auftrag. Die ist super spät. Es kommt jetzt wieder zum nächsten Fight hier. Archer gegen Archer, Demon Hunter gegen Keeper. Mal gucken, bisher ist Rain derjenige, der hier ziemlich viel Damage bekommt. Er fokussiert die Ranged Units, sollte sich zumindest die eine Archer noch holen können. Das schafft er auch. Aber muss natürlich aufpassen. Er hat kein TP mehr, keine Möglichkeit, sich hier zurückzuziehen, wenn es nochmal brenzlig wird. Aber ja, er beletzt bei diesem einen Kill und zieht sich erstmal zurück. Zum Glück kann man hier noch ein bisschen was hin und her schieben, was die Build-Order angeht. Wenn die Huntress noch nicht fertig ist, dann einfach auf Tier 3 drücken. Das brauchst du für die Orbs, für die Bären und so weiter und so fort. Und dann schiebt man irgendwann die Lores nach. Jetzt gibt's bei Phoenix eine Podem. Wundert mich fast, dass es hier keinen Shop in der Mitte gibt. Aber wenn es eine Podem gibt, dann gibt es hier auch gar keine Talents. Dann geht's hoch in die Lüfte. So ist das. Und ja, bin ich jetzt mal gespannt, wie Rain damit klarkommen wird. Es wird gecreept gerade. Es gibt den Creep hier am Goblin Lab. Da gab es jetzt auch schon das erste Item, Sobi Mask. Natürlich jetzt nicht so der Knülle für den Demon Hunter. Wir sehen auch noch keinen Second Hero auf Seiten von Rain, also weder aus der Taverne noch aus dem Nachtelf-Altar. Er fokussiert sich erstmal auf die Double Ancients of Lore, auf den Tier 3 Tag und Phoenix, das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Der hat immer einen Wisp hier, scoutet die ganze Zeit, was macht Rain, was für ein Strategiespieler, also der will sich hier nicht überraschen lassen. Jetzt gibt's Ancients of Lore und ich finde es auch bei Rain gar nicht so schlecht, dass da nicht intuitiv auf den Naga gegangen wurde. Wenn er jetzt gleich rausfinden sollte, dass es hier auf Hippos geht, wäre vielleicht ein Panda die bessere Wahl. Ja, tatsächlich. Es ist aber sehr, das Tier 3 Tech kommt jetzt und wir haben noch kein Production Building. Jetzt kommen sie. Jetzt okay. kommt's. Ja, aber trotzdem, es gibt die Naga Sea Witch als Second Hero und schon wieder diese verdammte Krabbe. Was ist denn heute los? Die stehen halt gerne im Weg. Was willst du machen? Es gibt halt keine Ampeln in der Warcraft-Welt. Sollte man mal einführen. Rechts vor links. Oder Zebrastreifen, genau, so machen wir es. Phoenix ist ein listiger Lurch. Geht einfach zu Rains quasi Natural Expansion, will da die Turtle wegcreepen, um die Podem hochzulaufen. Aber Rain denkt, du bist nicht da, du bist nicht da, du bist nicht da. Du dreckiger Kleiner. Und jetzt kommt der Creep-Jack. Jetzt kommt der Creep-Jack und genau zur richtigen Zeit, denn die große Turtle ist ja auch noch mit involviert und es gibt sofort das TP-Out. Ein Tangle wurde nochmal gesetzt auf eine Archer, die andere wird zurückgemicrot. Und damit kann Rain diesen Spot erstmal übernehmen. Diese eine Archer bleibt noch am Leben mit 6 Hitpoints. Das war eine ganz knappe Kiste. Aber ja, TP gewastet, kann man fast sagen. Also nicht gewastet, aber er musste halt einsetzen, ohne jetzt wirklich viel da mitzunehmen von dem Spot. Also die 2 kleineren Turtles. Aber ja, die Hippogriffs kommen. Und das Item, das es gegeben hat, das war Scroll of the Beast. Wahrscheinlich das schlechteste Item, was er hier hätte bekommen können. Ja, das hat er ja jetzt. Spart er sich ein Raw oder verkauft es für den Orb, dann ist es ein guter Trade. Und Phoenix, der denkt sich, gut, das hat jetzt gerade unten nicht so optimal funktioniert. Gehe ich doch nochmal hin. Alle guten Dinge sind 2 gerade zum Red Spot. Tobi vergnügt sich so ein bisschen mit den kleinen grünen Spots. Nicht der riesen Progress. Muss aber natürlich vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger spielen. Kein TP mehr. Steph jetzt erst da. Phoenix aber Red Spot. Beide Supply gleich. Beide einen relativ fragilen State und beide auch mit sehr wenig Kontrolle, also kein Slow, kein Cyclone. Wird schwierig, da den Gegner zu catchen. Jo, das stimmt. Jetzt ist natürlich die Frage,
wie will ein Rain dann auf die Hippogriff Rider reagieren? Weil er spielt momentan nur Bären, überlegt sich jetzt auch gar keine Dryaden zu adden. Das ist ja auch nicht so gut gegen das Piercing Damage. Aber ich glaube, der will das Game jetzt einfach beenden, bevor es überhaupt zu viel gibt. Und ein Demon Hunter mit einem Orb ist ja auch schon ganz solide Anti-Air. Jo, das ist ein bisschen die Schwäche von Phoenix Strategie. Es gibt kein Dispel außerhalb von Wisps. Und dann hast du einen Demon Hunter mit Anti-Air, mit Gift und Rejuvenation drauf. Das ist schwierig. Ein paar Archer haben wir ja auch noch vom Early Game. Und wenn alle Stricke reißen, können wir vielleicht auch noch auf Hippos gehen. Book of the Dead bringt nicht so viel. Entangle, aber Demon Hunter kriegt die Anti-Magic, stafft sich nach Hause. Better safe than sorry, sag ich mal. Jo, auf jeden Fall. Der Ancient of War hätte sich da vielleicht auch dran halten sollen. Der ist nämlich einfach in die Creeps reingelaufen. Und ja, dieses Book of the Dead und das Focus Fire, das war jetzt natürlich Gift für Rains Plan. Denn ja, jetzt muss er sich zurückziehen und er muss eigentlich schon relativ zügig pushen. Sonst kann das hier echt böse ins Auge gehen. Jetzt gibt es Level 2 für die Naga Sea Witch. Das ist gut. Das heißt, Fork Lightning wäre jetzt auch noch eine Alternative. Wir haben übrigens den Alchemisten als Third Hero und ja, jetzt wird weiter offensiv draufgegangen. Sehr, sehr wichtig gewesen, dass Rain hier noch den Moonwell killen konnte, weil jetzt ist Phoenix tatsächlich Supply-Stuck. Und ja, das heißt, die Anzahl der Hippogriff Rider bleibt erstmal überschaubar. So ist es. Der Alchemist ist natürlich ein Melee-Held, kann aber trotzdem Lufteinheiten angreifen, hat Heal Spray geskillt, hätte fast mit Acid Bomb gerechnet. Aber gut, das geht sich wahrscheinlich auch so aus. Phoenix war Supply blocked und wird es auch wieder sein, wenn der Moonwell fällt. Aber da ist Entangle, da ist Focus Fire und da ist langsam richtig viel Damage. Ja, da ist unfassbar viel Damage aktuell. Supply-technisch liegt Rain noch vorne. Knapp 7 Supply. Das wird jetzt ein bisschen in die Höhe gehen, weil er noch 2 Wisp killen konnte. Immer noch ein bisschen was vom Book of the Dead hier am Start. Und die Archer, ja, die müssen jetzt hier so ein bisschen carryen als Anti-Air. Heal Spray kommt nochmal mit dazu. Bisschen zu spät tatsächlich gesetzt. Jetzt kommen die ersten Dryaden mit rein. Wie gesagt, nicht der größte Fan von Dryaden gegen diese Strategie, aber zumindest Poison und Slow, das hilft ein klein bisschen zumindest. Apropos Wisp, Phoenix hat 2 Holz-Wisps. Das ist viel zu wenig, auch wenn die Units gar nicht so teuer im Holz sind. Blockiert ihn das ganz gut, gerade wenn man noch Mondbrunnen nachbauen muss. Alchemist geht's auch nicht gut, der wurde da fast rausgenugt, aber immer ein Hit nach dem anderen. Steph wahrscheinlich gesaved für den Demon Hunter. Es gibt doch gleich wieder einen Entangle, also da einen Steph sicher zu haben, nicht die schlechteste Entscheidung. Ja, das stimmt natürlich. Was auch ganz gut wäre, wäre natürlich ein Fork Lightning jetzt. Viele angeschlagene Hippogriff Rider. Steph kommt tatsächlich jetzt auf den Demon, wie du es angesprochen hast. Aber ja, dieser Push wird erstmal wieder zurückgeschlagen. Rain probiert jetzt mit einer Expansion tatsächlich. Demon Hunter Steph sich wieder zurück zu seiner Armee. Hat sich jetzt hier eine Anti-Magic Potion geholt, aber das Focus Fire, das ist richtig, richtig übel. Steph von Phoenix, saved hier nochmal eine Unit, das hat er richtig schön gemacht. Und jetzt muss Supply-technisch quasi ebenbürtig und ja, Rain muss echt mal sich jetzt Gedanken machen, wie er da irgendwie was reißen kann. Scroll of Healing wäre jetzt halt richtig sick für den Nachtelfen, weil der ist viel angeschlagen. Achso, für die anderen Nachtelfen meinst du? Ja, für den, ja. Wollte ich gerade sagen, die könnten wahrscheinlich dasselbe Supply haben, aber wenn man sich die Hitpoints anguckt, dann sieht es beim einen sehr gut aus und beim anderen nicht so. Expansion sollte auch, glaube ich, nicht gescoutet sein, trotz Eule, die er spammen könnte. Rain hält hier Phoenix gut in Schach. Der hat noch keine super schlagkräftige Armee, aber gegen Hippos musste immer auf 8 sein. Absolut. Ja, das war jetzt so ein richtiger Marcel-Reif-Moment, ne? Mit, ist jemand umgefallen? Nee, Borussia Dortmund spielt gegen Borussia Mönchengladbach und er spricht 90 Minuten von der Borussia. Aber das ist ein anderes Thema. Ach ja, gut. Ja, es geht wieder sofort drauf auf den Gegner. Wieder gibt es das Entangle. Anti-Magic Potion wird eingesetzt. Mana Burn kommt nochmal mit dazu. Der Demon Hunter wird wieder gestafft. Also der kriegt ja, Meilen, sammelt er einige Flugmeilen, denn was der bisher hin und her gestafft wird, das ist schon echt ordentlich. Was auffällt, er muss zwar die ganze Zeit zurückgehen, aber der Keeper kommt nie so wirklich ran für Entangle, weil auch kaum Mana da ist. Gibt keine Dryaden für irgendwie Slow, von daher kann Rain das ganz gut spielen. Echse steht links unten, muss noch entangled werden, müssen noch Wisps rein. Aber ansonsten ist das schon ganz nett und immer wieder mehr Bären, die eigentlich mehr Doktorspiele machen, als hier irgendwas anzugreifen.
Jo, so ist das. Und für mich ist es auch so eine typische Nachtelf-Strategie. Was mein Gegner spielt, was er, ich spiele einfach mal Bären. Das ist so typical Night Elf. Aber gut, mal gucken. Ja, also Rain, der bleibt einfach dran. Der will hier möglichst viel Damage machen. Hat jetzt ja auch schön nochmal einen Bären vorgehalten hier für das Rejuvenation. Attackiert jetzt hier den Altar of Elders, so ein bisschen aus Mangel an Alternativen, denn wenn er Moonwell angreifen will, muss er sich sehr, sehr offensiv reinwagen. Jetzt ist ein bisschen Platz, Entangle kam auf den Alchemisten, Mana Burn, nochmal gesetzt auf den Keeper. Alchemist versucht sich hier selbst zu saven, schafft das tatsächlich auch mit dem Heal-Spray. Second Step hier. Junge, 2 Hitpoints hat der Junge noch gehabt. Und die Moonverse, ja, die sind gut gefüllt und Rain ja, muss jetzt dann den Helden erstmal wieder zurückholen und langsam aber sicher wird die Hippo-Armee echt scary. So ist es. Es gibt Marksmanship, erstes Attack-Upgrade, Range-Upgrade. Potem ist auch kurz vor Level 3. Double Staff, Double Orb, so wollen wir es sehen. Ich muss sagen, ich bin nicht wirklich zufrieden mit diesem Skill-Build auf dem Alchemist. Es ist ja alles Single-Target-Damage und der hat das AOE-Healing. Ich glaube, der hat er sich vielleicht sogar verskillt. Wenn ich darf, also würde ich mal von ausgehen. Schauen wir. Wir gehen rein in den Fight. Jetzt eine Acid Bomb wäre natürlich ein Ding. Naga kriegt nochmal eine Potion. Alchemist bringt noch ein Getränk mit, aber die Naga wird rausgestafft. Damit fehlt Fortlighten, damit fehlt ein bisschen Orb of Slow. Aber Naga wird dann gleich wieder da sein. Der holt hier jedes Getränk außer Bar, was der Ancient of Wonders zu liefern hat. So ist das. Die Bären haben sich in der Zwischenzeit wieder an einen Moonwell gewagt. Der wurde abgerissen. Das heißt, Phoenix muss bei 50 Supply bleiben auf Seiten von Rain. Da sind wir inzwischen schon im Low Upkeep. Das heißt, er kann natürlich ein paar mehr Einheiten jetzt adden. Aber ja, jetzt hat Phoenix natürlich wieder ein bisschen Oberwasser, kann man sagen. Kriegt eine Dryade. Wie sieht's aus? Oh, der Steph. Junge. 2 Hitpoints. Der Hippogriff Rider bleibt am Leben. Und ja, ich sehe es immer noch nicht. Wir sehen jetzt einen zweiten Ancient of War, einen dritten Ancient of War. Mass Archer? Okay, also... Es muss ja Mass Archer sein. Ja. Alright, er könnte natürlich auf Hippos gehen selber. Dann ist nur das kleine Problem, dass man die Hippo Rider ja auch wieder disjointen kann. Und dann haben wir Hippo Rider gegen Hippo Rider. Bleiben wir bei Archern, ey. Mal schauen. Ich habe auch selbst keine Ahnung. Talents wären natürlich auch überragend. Phoenix weiß jetzt aber, was abgeht. Es gibt kein Nature's Blessing. Und Rain muss eine Entscheidung machen. Echse halten oder in die Gegnerbase. Er entscheidet sich für den Angriff in die Gegnerbase. Die Wisp werden hier fokussiert und werden rausgenommen. Kein Detonate. Und ja, der Tree of Life, der ist erstmal hinüber. Hat sich die Echse gerechnet? Das ist die Frage. Und die andere Frage ist, wie viel Damage kann ein Rain jetzt hier in der Basis von Phoenix machen? Jetzt sind sie beide wieder gleich auf, was die Economy angeht. Supply Stack ist er inzwischen. Ein sehr defensives TP wieder gesetzt. Der Shop wird nochmal fokussiert. Das wäre natürlich wichtig. Es geht wieder auf den Alchemisten. Der wird hier fokussiert. Kriegt die Heal Potion. Healspray wird ebenfalls eingesetzt. Und ja, jetzt muss hier Rain die Notbremse ziehen und er TP't sich raus. Wie machen diese 6 Hippo Rider so viel Schaden? Sie sollten es eigentlich nicht tun, aber mit der True Shot Aura passt es irgendwie. Und die Helden von Rain sind halt auch noch nicht so hoch, dass sie da alleine mit umgehen könnten. Gutes Mana-Management hier in den Moonwells, glaube ich. Dass hier noch Drinks am Start sind, finde ich ein absolutes Wunder. Und jetzt muss Rain auf die Archer hoffen, dass die Tier 1 Unit hier irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holen kann. Ja, er hat natürlich den Vorteil, dass er Raw hat. Das heißt, es gibt auch nochmal einen guten Damage-Boost. Ja, seine Heldenlevel, die müssen natürlich jetzt ein bisschen höher werden. Wir haben jetzt einen Level 4 Demon Hunter. Ich fände den Level 3 Naga Sea-Witch auch ganz schick für Level 2 Fork Lightning. Aber da ist noch ein weiter Weg hin. Und wenn wir mal ehrlich sind, so viele Creepspots sind tatsächlich gar nicht mehr auf der Seite von Rain. Denn ja, die Goldmine links unten wurde ja so teilweise weggecreept von Phoenix. Red Camp ist eigentlich komplett weg. Also da hat Phoenix momentan, der auch so ein bisschen die Map-Control hat, weil er einfach jeden Fight einfach nehmen kann. Ja, ein bisschen die Nase vorn, würde ich sagen. Und es ist natürlich auch noch die Eule mit am Start. Das heißt, er weiß immer, wo Rain unterwegs ist. Jo, perfekte Vision, so ist es. Vielleicht kann er noch ein paar TPs geforst werden. Will auf jeden Fall keine direkte Konfrontation gerade. Sind die Archer da alleine? Er sieht ganz viele Ancients of War. Demon Hunter nach Hause gestafft. Alchemist Level. Was? Oh no! Zapper in die Ancients of War. Und damit ist halt, ist halt Essig mit den Anti-Air-Units. Das stimmt wohl. 500er EQ-Move einfach jetzt hier und Rains Demon Hunter, der ist jetzt allein zurückgesteppt, der muss jetzt hier irgendwie die Stellung halten. Jetzt kommt aber der Rest nach TP, nachdem die Echse gecreept ist.
aber das war natürlich richtig starker Move jetzt hier von Phoenix und Rain. Ja, was hat er denn? 3 Archer und eine Dryade. 3 Archer und eine Dryade und 5 Bären natürlich. Die Helden haben gelevelt, du hast es gesagt. Demon Hunter kriegt Level 2 Evasion, richtig wichtig. Fork Lightning Level 2 sollte ausgewählt werden, wahrscheinlich richtig wichtig. Und endlich Acid Bomb. Ich glaube, dir hat das ganze Game gefehlt. Das Heal Spray hat nicht so funktioniert. Dazu müssen wir auch noch sagen, Alchemist von Haus aus, viel HP, wenig Rüstung. Das gegen physischen Schaden natürlich nicht so ganz ideal. Jetzt allerdings mit 9 Armor unterwegs und gut gebaut ist der Junge schon. Glaube, wenn hier alles richtig läuft, dann könnte der Alchemist so zum Late Game das Ganze nochmal rumreißen. Das könnte natürlich passieren. Was aber natürlich ein Problem sein könnte, ist die Echse, die wir jetzt gerade sehen. Auf Seiten von Phoenix. Und ja, der macht das jetzt hier eigentlich ganz clever. Ne? Hält hier Rain so ein bisschen auf Trab. Lässt sich verfolgen. Setzt nochmal einen Tangle. Schnappt sich jetzt hier eine Dryade. Was er halt so mitnehmen kann, ohne großartig was zu verlieren. Und ja, das macht er aktuell wirklich sehr gut. Keeper investiert nochmal eine Heal Potion, damit der Staff oder das TP nicht gezündet werden muss. Aber ja, Tobi, das ist hier wirklich Bolognese, Blankenese, die wir gerade sehen mit den ganzen 8-11 Einheiten des Playing Duck-Spielers. Aber ja, mal gucken, ob das jetzt hier irgendwie, ob er da mal Zugriff bekommt auf die Armee. Der braucht mal Zugriff auf Holz, der Junge. 1300 Gold, 50 Holz. Das ist ja, macht ja so cool Konkurrenz hier. So geht das nicht. Ich frage mich auch, ob er weiß, wie genau Acid Bomb funktioniert. Er hat es gerade auf die Helden geschmissen. Es wirkt ja nicht in der Z-Achse. Also, wenn man es auf eine Bodeneinheit schmeißt, dann bleibt es am Boden. Wenn man es in die Luft schmeißt, dann bleibt es an der Luft. Oh, Helden allerdings. Die kannst du immer mal gut wegnuken. Wenn da jetzt noch ein bisschen slow wäre, wird das so teuer werden für Phoenix. Aber da kommt er nochmal mit dem blauen Auge davon. Ja, die Naga musste gestafft werden. Dementsprechend auch kein Slow-Error mehr mit am Start. Und das ist jetzt halt wirklich so, genau, das sind diese Minuten, die Phoenix braucht. Seine Echse läuft. Und die läuft inzwischen schon mit 5 Archern, mit 5 Wisp natürlich. Und ja, das gibt ihm jetzt den Economy-Vorteil. Aktuell ist er auf 60 Supply, Rain nur auf 46, sorry. Hast du vielleicht auf Englisch gecastet die letzten Tage? Da passiert mir das auch immer. Ja, das könnte sein. Oh weia, und ja, Rain hat jetzt halt einfach auch komplett aufgegeben, irgendwelche Units zu bauen, ne? Ja, will unter 50 bleiben, spart ganz viel Gold, hat ein paar Wisps gebaut, um das Ganze wieder auszugleichen. Kriegt er den richtigen Turn hin? Schauen wir mal. Nächster Creep Spot, und davon hast du ja gesagt, gibt es nicht mehr so viele. Wand of Mana Stealing an Rain, der ist fast Level 3 mit dem Alchemisten. Viele Potions natürlich, könnte er sich durch die 1700 Gold holen. Und Phoenix ist im Upkeep und die Mainbase, die bleibt noch 1 Minute. Podem! Fork Lightning, aber da ist er ready. Mit der nächsten Potion kommt er nochmal ran mit der Naga. Orb Walking kann man natürlich vom Dota-Spieler erwarten. Schön Long Range. Phoenix schwimmt so ein bisschen hier. Wir haben aber noch einen Staff. Wir haben noch einen Staff, der wurde jetzt auch eingesetzt. Ja, und auch das wieder ganz gut gelaufen jetzt tatsächlich für Phoenix, denn Rain war auf dem Weg zur Echse und hat sie wieder nicht gescoutet. Und ja, jetzt läuft er hier so ein bisschen planlos über die Map. Er geht jetzt wieder ins Upkeep. 2 Dryaden kommen mit dazu. Die Goldminen sind so gut wie leer. Da ist noch 200 Gold drin. Also gleich hat Rain gar kein Gold. Den kam erstmal für ein paar Sekunden, bis es dann sich der Tree nach drüben bewegt hat. Aber jetzt kommt es zum Creep-Check. Fork Lightning, der erste Hippo Rider Kill, ist auf jeden Fall gesetzt worden. Demon Hunter wird fokussiert. Immo Potion sofort eingesetzt. Mana auf den Keeper, damit hier nichts weiter gespammt werden kann. Rain kämpft hier gegen die Creeps und gegen die Armee von Phoenix. Und ja, er dreht sich jetzt um, denn da sind nur noch die Treants und die Creeps und den Fight nimmt er gerne an. Level 3 Alchemist, Level 3 Naga Sea Witch, Level 4 Demon Hunter. Also Hero-Level technisch sieht das für Rain gar nicht mal so schlecht aus, aber ja, wie gesagt, kann er einen offenen Fight gewinnen? Das ist hier die ganz große Frage. Der muss mal die Bombe zünden. Was hat denn der Alchemist hier voll Mana? Also ich kann verstehen, mit Moonwell saven und so, aber Acid Bomb würde so viel Schaden machen über Zeit und gerade auch in den Fights. Schauen wir mal. 1800 Gold. Wir haben zum Glück Nature's Blessing. Der Tree bewegt sich schon nach unten. Bei Phoenix lassen wir die Kirche im Dorf und den Tree ebenfalls. Item auf dem Boden. Okay. Item auf dem Boden. Potion of Healing. Hallo? Oh. Hallo? Oh, okay.
Scroll-Feeling, ja, da wird doch ein bisschen jongliert. Ja, Shop Control ist natürlich jetzt für Rain mit am Start. Haben wir nicht Heal-Scroll bei Phoenix? Ja, eine haben wir. Also das Forklighting kann auf jeden Fall kontern. Und das ist schon mal wichtig und das ist gut. Es kommen Dryaden, es kommt Abolish Magic, auch verdammt spät. Jo, so das ein oder andere Entangle hätte hier mal entzaubert werden können. Pischi hat es auch schon gesagt im Chat. Aber es ist so eine Drucksituation. Ich will hier keinem irgendwie einen Vorwurf machen, dass da ein bisschen geblankt wird. Jeder weiß, wie wichtig das ist. Rain ist schon 1-0 hinten. Es geht gegen Phoenix. Also wenn der jetzt ankommt mit 7 Chimären auf einmal, dann würde mich auch nichts wundern. Wir haben natürlich den perfekten Blick mit Anzeigen links, rechts, aber manchmal bist du auf dem linken Auge ein bisschen blind. Kann so sein. Jetzt haben wir Dispel. Demon Hunter kann das Ding natürlich eventuell im Alleingang reißen irgendwann. Und Phoenix füttert ihm ganz gut XP durch die Treants. Jo, das auf jeden Fall. Aber auch die Dryaden haben jetzt ganz gut ein bisschen was gefeedet, muss man sagen, und tun es weiterhin. Jetzt hat Phoenix aber ein bisschen Problem, dass Slow mit am Start ist. Der Staff wurde gezündet, der zweite Staff ebenfalls. Also das macht er schon richtig, richtig gut. Rain hat tatsächlich jetzt den Main Tree gescoutet. Der ist nämlich nach links unten gelaufen. Da stehen ein paar Wisps von Rain, aber naja, sind bei 59 gegen 69 Supply. 10 Supply Vorteil immer noch auf Seiten von Dorani, aka Phoenix. Da ist die erste Acid Bomb und schaust dir an. Alles angeschlagen. Alles angeschlagen. Eine Acid Bomb, ein kleiner Fight, ein kleiner Skirmish, alles angeschlagen. Das Spam, wenn es irgendwie geht. Vielleicht nicht so viel Mana Burn, vielleicht keinen Fork-Lightning reinschmeißen. Acid Bomb, Acid Bomb, Acid Bomb. Bisschen komischer Fight jetzt. Wie gut wird getradet, ist die Frage. Ja, das ist wirklich die Frage. Demon Hunter inzwischen schon auf Level 5 angekommen. Nächster Staff wird jetzt hier gesetzt. Ja, und Rain, will er jetzt durchdrücken? Oder was macht er? Seine Echse steht, aber das sind keine Wisps drin. Oh nein, das ist natürlich auch nicht gut. Das ist crazy. Ah, jetzt. Okay, der Wagen kommt. Okay. Der Wagen. Okay. Ja, wie gesagt, es ist hektisch. Und der ist 10 Supply unten. Dryaden, Archer. Die Dryaden haben sich, glaube ich, noch nicht so ausbezahlt. Natürlich denkt man so, ja, Piercing Damage, alles klar. Aber die sind halt auch nach einem Nuke weg. Aber jetzt wieder Acid Bomb und rein da. Bären sehr... Oh, der Alchemist, der muss überleben. Den Alchemist brauchst du unbedingt. Alchemist fällt. Da hat der, glaube ich, kein Dispel mehr auf einmal. Oder stand direkt daneben. Wer weiß es schon. Und er hätte noch eine Score-Feeling gehabt. Vielleicht hätte ihm das noch ein bisschen die Zeit gebracht. Aber ich glaube... Oh, Demon Hunter, kann er nochmal snipen? Oh. Nein, schafft er nicht. Schönes Micro hier. Ich glaube tatsächlich, man sieht es auch ein bisschen an der Army Control von Rain. Er ist, glaube ich, ein bisschen overwhelmed gerade. Da steht hier eine Unit, da eine Unit. Die Naga ist nicht mit hinterhergegangen. Da zahlt sich halt einfach das Mass-Gaming und das Grinden, wie man so schon sagt, zahlt sich da, denke ich, auf jeden Fall aus. Jetzt ist die Naga richtig in Trouble. Die ist entangled, die hat eine Evo-Potion, setzt die Evo-Potion ein. Wir brauchen eine Reju. Reju kommt. Jetzt wird der Tree of Eternity natürlich attackiert. Es gibt nochmal Roar, das gibt ein bisschen extra Feuerpower. Treants werden nochmal gesammelt. Phoenix will verteidigen. Geht jetzt erstmal auf die Archer. Erster Hippogriff Rider fällt. Mana Burn sofort nochmal gesetzt auf den Keeper. Damit ist der erstmal raus. Aber schön nochmal mit dem Staff hier eine Unit gesaved. Aber was bringt's denn, wenn es nicht gleich daneben den Staffs? Aber er kommt tatsächlich nochmal weg. Schönes Micro hier von Phoenix. Gut reagiert. Und ja, Rain, da wird jetzt ordentlich nochmal was geschmissen. Fork Lightning gibt den Kill, aber gibt auch den Konter-Kill auf den Druid of the Claw. Level 4 Naga Sea Witch. Wie sieht's mit dem Alchemisten aus? Der wird jetzt erst revived. Ja, der hatte kein Gold. Er hatte ja kein Gold, weil er kein Income hatte. Jetzt aber guter Split. Bären auf die Echse. Army kannst du so kontrollieren. Demon Hunter wird immer stärker. Ein Kill noch bis Level 5. Vielleicht sollte er hier einfach auf Evasion gehen, weil das so... Der Focus Fire schmeißt ihn halt immer wieder aus dem Fight raus. Wisps kommen rein, Bären erledigen das Ganze. 80 Sekunden bis Alchemist. Phoenix natürlich weiterhin noch auf 2 Basen. Jo, so sieht das Ganze aus. Die Naga ist ein bisschen die Achillesferse momentan auf Seiten von Rain. Da ist natürlich noch ein TP, aber das wäre natürlich jetzt hier so die Möglichkeit, ihn da zurück zu pushen und vielleicht die Echse nochmal zu saven. Mal gucken, Demon Hunter ist Level 5. Druid of the Claw geht down. Demon Hunter fokussiert hier nochmal einen Hippogriff. Der Rider, der ist auf jeden Fall gefallen und der Tree of Eternity, der wird das Zeitliche segnen. Den wird er nicht saven können. 55 gegen 41 Supply. Junge, das ist hier eine ganz enge Kiste. Demon Hunter, Mana Burn nochmal gesetzt auf die Potem. Eine Archer, die wird nochmal geslowt, aber sofort rausgestafft. Und, oh boy. Junge. Das ist richtig übel.
Da hat sich heute irgendjemand bei der Arbeit im Büro, und er hat sich die Being Esports Homepage aufgemacht, hat sich gedacht, was ist denn heute im Inferno los? Ach, nur Nachtelf-Mirror, und sich gedacht, dann mache ich was anderes, mache ich meinen Risikoabend mit der Familie, und dann verpasst er diesen Thriller. Niemals einen Inferno-Spieltag skippen, Freunde, nicht wenn Phoenix und Naga. Rain draufstehen. Naga. Gut reagiert. Naga konnte nochmal gesaved werden. Alchemist ist jetzt wieder back und langsam aber sicher müssen wir uns auch schon mal Gedanken machen über den Demon Hunter, denn er ist nicht nur sehr, sehr stark auf Level 5, auf Level 6 wird der einfach übel und da fehlt nicht mehr so viel. Fischer, ich glaube, Leute fangen an, sich über einen Demon Hunter Gedanken zu machen. Da ist der eine Sekunde aus dem Altar raus. Das wird natürlich immer schlimmer. Rent free in your head. Wo ich mir drüber Gedanken mache, Alchemist. Er ist wieder da. Und Phoenix hat natürlich sein Tier 3 verloren. Das heißt, er kriegt keine Potions mehr. Keine Anti-Magic auch nicht. Und die Acid Bomb, die tut richtig weh. Wenn Rain, er muss halt jetzt noch 12 Uhr scouten, ne? Das ist so das große Problem seit einer Viertelstunde. Das ist es in der Tat und er tut es jetzt tatsächlich auch, aber wird er da was reißen können, denn jetzt wird seine Mainbase angegriffen. Ist ein TP mit am Start? Ja, TP ist mit am Start. Naga, oh, die hat irgendwie die Memo nicht ganz bekommen, die ist sehr, sehr weit hinten dran. Rain holt hier wieder die Whisperers zum Repair, findet jetzt auch die Echse. Gehen sie jetzt einfach wirklich drauf und killen sich gegenseitig die Economy. Es sieht schwer danach aus. Frage ist, kann Rain seinen Tree of Eternity länger am Leben halten als den Tree of Life von Phoenix? Phoenix, Tree of Life nimmt natürlich super viel Damage hier. Schöner Split auch wieder mit einem Bären. Naga investiert in Fork Lightning. Das könnte sich ganz knapp ausgehen, aber da ist kein Repair mehr. Jetzt kommt das TP. Ist Phoenix, nimmt er diesen Fight? Will er einfach durchdrücken und den Tree killen? Er wird es probieren, aber verliert er vielleicht zu viele Units. Es geht sofort auf die Potte. Die Potte wird gefokust und gekillt mit dem Fork Lightning. Oh weia. Und jetzt ist natürlich auch das TP weg. Da kommt er nicht mehr weg. Und jetzt wird hier viel geslowt. Es wird attackiert. Es wird Kills geben, noch und nöcher. Oh weia. Und damit haben die Hippos natürlich gar keine Chance mehr, wenn die Aura weg ist. Was willst du tun? Kein Income mehr für Phoenix. Der kriegt die Bottom nicht wieder, außer wenn er sein ganzes kein Hub... Altar. Was? Ja, kein Altar mehr. Den hat Rain gekillt. Der wurde nicht nachgebaut. Das auch noch! Ja, da muss er sein Hub und Gut verkaufen, damit er irgendwie zur Taverne kommt. Und jetzt... Was passiert jetzt als nächstes? Junge. Ja, und jetzt Rain... Oh, weia. Okay, hat sich der Keeper war am Shop, was hat er sich geholt? Da ist auf jeden Fall noch eine Immo-Potion. Oh, Junge, Junge, Junge. Rain jetzt hier doch mit einem gehörigen Vorteil, muss man sagen. Vor allen Dingen, weil es jetzt hier zur Konfrontation kommt. Wo ist die Acid Bomb? Wo ist das Fork Lightning? Er sieht's auch nicht. Er sieht's auch Er nicht. sieht es nicht. Das gibt's ja nicht. Alles auf die Basis drauf. Demon Hunter, volle Kontrolle. Langsam haben wir endlich eine Archer-Armee, die er schon seit Minute 12 wollte. 30 Minuten. Und da zahlt sich vielleicht auch die Dota-Experience aus, dass man bei Minute 26, 27 nochmal voll Gas geben kann. Acid Bomb Level 5, Naga. Oh, weia. Und der Keeper, der ist lost. Oder nicht? Der ist komplett lost. Der ist lost. Der ist raus aus der Verlosung. Der wird hier fallen. Der hat keine Chance, hier wegzukommen. GG von Phoenix. Eieieiei. Da war Phoenix so knapp vor 4 Punkten. Aber Fischi, darum nennt man uns die Propheten. Wir waren uns nicht ganz einig, für wen es ein 2-1 wird, aber wir waren uns einig, dass es ein 2-1 wird. Und durch den absoluten Kampfgeist von Rain und richtigen Adjustments im Late Game kriegen wir genau das, was wir alle verdienen. Jo, es wird Game Nummer 3 geben und ja, wir haben es angekündigt, dass es eine enge Kiste wird und dass es ein spannendes Match wird und dass die beiden Spieler, ja, also der Gewinner kann noch mal oben anklopfen, ne? Der Verlierer, für den ist die Saison, da geht es nur noch gegen den Nicht-Abstieg und das merkt man einfach. Und so ein Game, über 30 Minuten, wow. Crazy, crazy, crazy. Beide sollen sich natürlich alle Zeit der Welt nehmen, um sich kurz zu verpusten, Wasser loswerden, Wasser nachfüllen, whatever. Rain lebt, die Ducks zelebrieren, kleiner Ententanz. Und jetzt steht das Ding hier 1-1. Ich glaube, es geht jetzt nur darum, wer hält die Nerven zusammen. Jo, also, da ist jetzt wirklich auch die Frage, für wen ist es psychologisch jetzt besser, ne? Ist es für Rain besser, weil du so ein Ding nochmal irgendwie rumgerissen hast, auch wenn es super anstrengend war? Oder ist es halt so für Dorani besser, weil er gedacht hat, so, ja, komm, das erste habe ich gewonnen, zweite auch, ich habe immer noch was in der Hinterhand.
Das wird jetzt echt spannend zu sehen. Freunde. Phoenix gerade nicht am Platz, bisschen AFK, kurze Pause, alles klar. Dann können wir euch natürlich nochmal sehr herzlich darauf hinweisen, dass wir Offline-Finals haben am 13.06. Und da haben wir auch ein Video tatsächlich. Oh. Denn es wussten, glaube ich, nicht alle, wie es denn da so aussieht in Takehausen, in Takes E-Sport Bar. Und die Leute von Being Esports, die haben da jemanden hingeschickt. Jetzt muss ich nur noch dieses Video finden. Such doch mal raus. Ich kann in der Zwischenzeit ja schon mal ankündigen, dass wir nach diesem Spiel ja noch nicht fertig sind, auch wenn es heute nur ein Division 1 Match gibt. Danach haben wir noch ein richtiges Banger-Match aus der Division 2, nämlich Koloss gegen den Kampfwaschbär. So ist es. Da treffen mal zwei Namen aufeinander. Und zwei Giganten dieser Division 2 bisher ebenfalls. Jo. Wir freuen uns drauf. Da habe ich denen gesagt, 21 Uhr. Das wird ein bisschen später. Jetzt schaue ich mal kurz rein, ob Phoenix vielleicht schon wieder am Platz ist. Ansonsten, nein, noch nicht. Alles klar. Dann, Freunde, hier unsere Location für die Finals. Takes E-Sport Bar in Krefeld. Ist das gedreht jetzt? Nee, das ist nur riesig. Sekunde, ich passe an. Alter, Das ist ja auch eine große Location. Ach Hallo. so. Okay, alles klar. Wir haben es, du siehst es auch. Hier, Ja. so. Wir machen einen digitalen Rundgang, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier geht's rein mit einem Tekken-Charakter, glaube ich, auf der rechten Seite. Dann erste Sitzmöglichkeiten, wenn der Weg vom Hauptbahnhof hierher zu anstrengend war. Garderobe und direkt die Bar, da wird man natürlich sofort versorgt. Es gibt Kickertische, es gibt einen Darth Vader, es sind Monitore ziemlich genau überall. Hier werdet ihr wahrscheinlich einen Großteil eurer Zeit verbringen, um uns viel Geld in die Kasse zu spülen. Dann könnt ihr euch verpusten, auf Monitoren die Games gucken. Unsere E-Sportler hinten in dem Kasten, der gerade rot geleuchtet hat. Daten können wir auch noch. Bitte schmeißt keine Pfeile in Köpfe. Da die Arena, hier auch Plastikdarts, ist natürlich nur für Noobs, weiß jeder. Nur für Leute, die nicht rechnen können. Sitzgelegenheiten. Wir kommen gleich. Feuerlöscher, auch gut. Wichtig auch, weil die Games werden hot und fire werden. Jetzt bisher nur so Monitore gesehen. Da haben sich auch schon Leute gefragt, wo kann ich denn die Games sehen? Vielleicht in so einem kleinen Kino wie diesen hier. Große Leinwand, großer E-Sport. Hier wird natürlich alles noch ein bisschen anders hergerichtet, als ihr es schon gesehen habt. Dann noch ein kleiner Arcade-Bereich, abgetrennter Raucherbereich, ein Flipper. Hier, wie heißt das? Air-Hockey mit Schutz, dass ihr euch da nicht die Finger kaputt haut. Und eine Tür. Das ist Takes E-Sport Bar. Und was sich hinter dieser Tür verbirgt, das findet ihr raus, wenn ihr vorbeikommt. So ist es. Wir sind ready. Die Spieler sind ready. Good luck, have fun, both. Los geht's. Ja, echt schöne Location. Und weil Leute gefragt haben, wo kann man denn die Games dann gucken? Also die Frage ist bei den ganzen Bildschirmen, wo kannst du das Game nicht gucken? Also ich glaube, du kannst dich nicht in dieser Bar bewegen, ohne die Games zu sehen. Das ist doch geil. Ich denke auch. Quasi 360 Grad E-Sport-Leidenschaft hier. So ist das, so muss das sein. Ja, wir sind tatsächlich im letzten Game für diese Series. Rain gegen Phoenix. Phoenix hat sich die erste Map geholt auf Concealed Hill. Zweite Map ging dann an Rain. Das heißt, steht 1:1. Tidehunters ging an Tobi Mood. Jetzt sind wir auf Autumn Leaves und hier wird sich alles entscheiden. Und tatsächlich sehen wir in der Basis von Phoenix einen Moonwell und einen Ancient of War, aber keinen Altar bisher. Das heißt, es gibt einen Tavernenhelden und, was wir auch sehen, es gibt kein Dorani Special. Ich wollte es gerade sagen. Was wir nicht sehen, ist 3 Wisps, die wie von der Tarantel gestochen in die Gegnerbasis rennen. Das haben wir gegen Kevin gesehen. Das hat natürlich auch Rain gesehen und wird sich da eventuell drauf vorbereiten. Hat er wieder Respekt vorm Ancient of War Rush? Und welche Strategie gibt es? Gibt es einen Demon Hunter? Alles gleich in unserer aller Augen. Vorher, dicken Dank für euren Support, Freunde. Es sind einige. Morty und Arma und Bent und Lurchi. Dicken Dank. Wenn ihr noch einen Prime-Sub rumliegen habt, gerne hier oder bei W3 History einlösen. Und natürlich die Opera GX-Kampagne gerne unterstützen. Jeder Download ist so viel wert wie ein Sub. Und wir sind so kurz vor der 1000. Da muss noch was gehen.
Ja, und ich habe es gestern schon gesagt und ich werde nicht müde zu sagen, es gibt eine Streichelgras-Plugin. Du kannst auf jeder Website Gras streicheln. Also ganz ehrlich, wenn das nicht ein Argument ist, sich einen Browser runterzuladen, dann weiß ich nicht, was ihr im Internet tut. So also ist ganz es. ehrlich. Und für die Allergiker ist es alles optional. Ja, das stimmt. Ja, und heldentechnisch sehen wir den Demon Hunter bei Rain. Back to the Roots. Und So wir sehen ist eine es. Archer, die sich zur Taverne bewegt. Wir Dauert haben noch ein bisschen, knapp 10 Sekunden. Was glaubst du? Firelord. Firelord? Ja. Ich hab eine Vision. Beastmaster Bären. Pass auf. Ah, verdammt. Und ja, gut, der deswegen- Prophet hat wieder... Ja. Mein lieber Herr deswegen. Fischer, nennt man mich Ah. unter anderem den Propheten. Here we Das go, Freunde. Mit Incinerate. Ich war ein bisschen skeptisch dem gegenüber. Incinerate nun wirklich nicht der beste Spell. Er bewirkt quasi, je öfter man auf einen Target draufhaut, desto mehr Schaden wird gemacht. Aber der Soulburn, von dem bin ich ein Riesenfan. Ich hoffe, es war kein Missklick, dass er den Demon Hunter eigentlich schon schnell in Schach halten wollte, sondern eher mal ein bisschen mehr Damage raushauen will. Es gibt natürlich auch Mana Burn, da gäbe es nicht so viele Soulburns. Es wird einfach, die beiden können nicht die Finger voneinander lassen, es wird sich einfach wieder auf den Kopf gehauen. Jo, so sieht's aus. Und wenn sich zwei Helden auf den Kopf hauen und einer davon ist der Demon Hunter, dann weiß man häufig, wer der Gewinner ist. Aber da mischt sich die Archer nochmal mit ein und das war ein sehr schöner Block. Wer war das der richtige Call? Wird er das vielleicht bereuen, ist die Frage. Demon Hunter stackt aber auch schon ganz gut ein bisschen Incinerate hier. Also so viel HP ist er nicht. Er hat auch gut gemana burnt, also den heilen wird teuer. Jo, auf jeden Fall. Ja, ist jetzt schwierige Situation für Rain, weil das ist natürlich verlockend, einfach so ein Low-HP Firelord da zu sehen. Da würde man doch mal ganz gern irgendwie so mal einen A-Klick drauf machen, ne? Wenn der schon so ein bisschen angeknuspert dasteht. Aber es ist natürlich sehr riskant und ja, der Damage-Output vom Firelord auf die Archer ist einfach insane. Tier 2 Tag wurde jetzt auf beiden Seiten gestartet. Phoenix ist ein bisschen schneller unterwegs. Es gibt den Ancient of Wonders, es gibt weitere Moonwells und es gibt das nächste Aufeinandertreffen. Und wichtig, Boot to Speed jetzt hier für den Firelord. Aber wir sind ja nicht mehr im Jahr 2008, das heißt, beide kriegen die Boots. So ist es. Okay. Es geht wieder viel auf Range. Das sollte Rain ja eigentlich in die Karten spielen. Weißt du, wegen Range. Aber das ist eigentlich der Spielstil. Oh. Jetzt gehen sie in Oh. Trade. Firelord sollte nicht fallen. Warte, Wird wahrscheinlich warte. fallen. Er könnte ihn, kann er ihn killen? Er könnte ihn killen. Burn! Da hat Da er ist der Kill! Oh, Phoenix. Wir brauchen jetzt einen klassischen Phönix aus der Asche-Move, weil das ist kein guter Start. Nee, das ist gar kein guter Start. Und Rain hat es, glaube ich, in einem Interview auch mal gesagt, wenn es in diese Archer-Fights geht, das hat der halt schon, das hat er gemacht, da war Sharky noch nicht mal flüssig, hat er schon mit Archern gemicrot. Und das hat er halt einfach drauf und diese Fights gewinnt er immer und das hat man jetzt auch gesehen. Das sollte jetzt eigentlich relativ simpel werden, wenn man vom Normalfall ausgeht. Wir haben aber in dieser Series nicht so viel Normales gesehen. Phoenix, wie holst du die Karren jetzt wieder aus dem Dreck, ist die Frage. Tech ist in 20 Sekunden fertig. Firelord hat dann natürlich auch Soulburn, was den Demon Hunter schwächer macht. Wir haben wieder keine Hunter's Hall. Das ist richtig. Wir kriegen aber den Ancient of Wonders. Okay. Ich glaube, da wird es ein paar Anti-Magic Potions hageln. Gut, da bräuchte er natürlich noch Tier 3 für. Naga. Oh, haben wir hier einen Block? Haben wir eine Counter-Naga vielleicht? Oh, da ist der Tech noch nicht fertig. Ansonsten wäre die Naga hier aber sowas von tot. Jo, es gibt die Counter-Naga und es gibt vor allen Dingen den Creep an der Echse, aber da geht Rain nicht hin, er entscheidet sich selber fürs Creepen. Er nimmt sich jetzt hier das Merc Camp vor, will also Dark Terror und Lady Serpentra auf das nächste Level bringen. Und ja. Mal Weißt gucken, du was? ob das hier klappen wird. Der ja. spielt jetzt selber Hippo Rider. Das könnte sein, ja.
Oh weia, okay, jetzt kommt zum Creep-Check. Demon Hunter muss aufpassen. Wind of the Wind, auch schönes Item hier. Das kann echt noch nützlich werden. Firelord sehr offensiv. Oh, Junge, das kann ins Auge gehen. Demon Hunter, der hat hier kein TP, der hat keinen Staff, der hat gar nichts momentan, um sich irgendwie zu saven. Also da muss er echt aufpassen. Archer-Count in favor von Rain. Da hagelt sehr, sehr viele Pfeile. Und ja, der Demon zieht sich erstmal ein bisschen zurück. Aber eigentlich hat Rain alles in der Hand. Also die Build-Order sind fast genau gemirrored, bis auf den Ancient of Wind, der jetzt bei Phoenix ein bisschen schneller ist. Normalerweise spielt er ja gerne diese Air-Units, weil es eben relativ wenig Anti-Air gibt, aber mit 8 Archern und einer Naga, da ist ja wieder einiges am Start. Firelord ist sehr, sehr squishy, trotz 5 Rüstung. Und Naga hat gleich Fork Lightning, also jetzt kommt die Huntress Hall. Oh, und jetzt kommt der Block auf den Firelord. Der Demon Hunter, der kann gut blocken, aber die Naga hat den Staff. Aber jetzt kriegt sie hier ein bisschen Höhenluft, denn die wird hier gerade gewand of the Wind. Und das gibt natürlich nochmal Mana Burn obendrauf. Jetzt kommt wieder der nächste Cyclone. Focus Fire auf die Archer. Gibt's den Surround? Gibt's den Surround? Es gibt den Surround! Nachtelf Micro hin oder her. Den Surround hat er sich geholt. Er holt sich tatsächlich auch noch die Archer. Phoenix fällt hier gerade ein bisschen auseinander. Second Hero is gone. 42 gegen 28 Supply. Kann er fast durchdrücken. Da kann er auch fast durchdrücken. Hier ist das crazy. Was ein Momentum auf der Seite von Rain. Erste Map hat nicht viel funktioniert. Die erste Hälfte der zweiten Map hat auch nicht viel funktioniert. Und am Ende steht die 2 vielleicht beim Playing Duck-Spieler. Naga ist gleich wieder da, aber die wird begrüßt von 10 Archern. Weißt du, manchmal, da macht man sich... Der will die surrounden, oder? Nee, okay, das ist kein... Okay, doch schon. Oh, aber sie kommt raus. Beste Position für sie, um wegzukommen. Und sie schafft es tatsächlich auch noch. Ich dachte jetzt wirklich, der stellt seine Archer so hin, um sie gleich zu surrounden. Das wäre clever gewesen. Wäre clever gewesen. Wir haben Siege Archer. Ab einer gewissen Anzahl machen die hier einiges kaputt. Und weißt du, manchmal, da macht man sich Gedanken, ne, über Timings und wann welche Unit und wann mache ich einen Tech-Switch und welches Upgrade queue ich wo. Oder man drückt einfach die simpelste Unit der Welt durch und das sind Archer bis zum Ende des Games. Ja, so ist das. Und ja, was ist jetzt der Plan von Phoenix her? Ist jetzt auf Tier 3 angekommen, es gibt die Dark Ranger. Ja, vielleicht ein bisschen Skelett-Support ab einem gewissen Zeitpunkt, mal gucken. So ganz durch ist die Geschichte natürlich noch nicht. Der Supply-Unterschied ist nicht mehr so groß. Und der Demon Hunter kriegt halt unfassbares Focus-Fire ab. Und ja, der hat eine Heal-Potion. Und jetzt ist Rain erstmal angewiesen, zurückzulaufen. Ist das jetzt so ein Turnaround wie in Game 2, dass Rain eigentlich die ganze Zeit am Drücker ist, aber dann trotzdem am Ende Phoenix das Ding holt? Wir werden sehen, die Dark Ranger, wie von dir prophezeit. Die Portem auf der anderen Seite. Deny, trotzdem explodiert die Kiste. Marksmanship, Range Upgrade, gleich noch ein Bären dazu. Triple Orb da drauf. Aber für Rain, da muss noch ein bisschen was kommen. Da kommt noch nicht alles zusammen, sag ich mal. Das wird viel, viel Gold kosten. Und Phoenix kann vielleicht mal ein bisschen durchschnaufen. Ja, könnte er machen, wenn er nicht Moonwell vergessen hätte. Er sitzt nämlich gerade auf 39 Supply von 40 und muss noch 15 Sekunden warten auf seinen nächsten Moonwell. Das ist natürlich nicht ideal und jetzt könnte es tatsächlich noch einen kleinen Creep-Check geben. Den Creep kann sich Rain nicht mehr schnappen, aber zumindest den Skeletal Warrior. Und er kann sich vielleicht auch mit Items eindecken. Holt sich eine Heal Scroll, hat 2 Heal Potions auf seinen Demon Hunter, weil doppelt halt besser und wir wissen, wo das Focus Fire hingehen wird am Anfang. Invo Potion wäre ganz nett. Holt er sich die? Holt er sich. 45 Supply gegen 41 aktuell. Weißt du, Fischi, manchmal kommt mir das so vor, als würdest du Rain irgendwie von hier aus per Voice Control steuern. Ja, wer weiß. Die Wege des Warcraft 3 sind unergründlich. Ja, wir hatten es gestern über Schachbetrug und wie man das so machen kann und so. Vielleicht habt ihr das auch eingeführt. Ja, eingeführt ist da ein sehr guter Begriff für. Das ist aber ein anderes Thema, da könnt ihr mal googeln, da findet ihr sehr interessante Artikel dazu. Nächster kleiner Creep-Check hier von Rain, der jetzt gut gestackt ist mit seinem Demon Hunter, plus 6 Armor, Boots of Speed, Staff ist mit am Start, Invo Potion, Potion of Healing, Scroll of Healing, Orbs sind mit dabei. Ja, also
er könnte einen Fight eigentlich eingehen. Vielleicht sollte er das jetzt auch, aber nicht so in diesem Positioning. Die Archer stehen hier nicht gut, müssen gesplittet werden. Und das ist Level 2 für die Naga. Mana Burn kommt aber sofort, damit ist die Naga out of Mana. Fork Lightning, alles auf den Firelock geschmissen. Der hat eine Heal Scroll, der hat eine Heal Potion. Potion musste eingesetzt werden. Und jetzt stehen die Archer von Phoenix nicht sonderlich gut. Heal Scroll wird eingesetzt, der Demon Hunter muss aufpassen. Er nimmt erstmal seine Heal Potion. Jetzt geht auf die Naga Sea Witch. Die hat den Staff of Preservation gehabt. Ist da ein zweiter Staff mit am Start? Nee, da ist kein Staff mit am Start. Und es ist auch noch kein Shop hier auf Seiten von Phoenix. Und Rain, der will das jetzt hier ganz, ganz, ganz safe spielen. Checkt nochmal, gibt es da irgendwie eine Echse? Nö, dem ist nicht so. Wo ist denn eigentlich der Druid of the Claw? Der kommt auch mal, bemüht sich auch mal hier zum Fight. Und damit haben wir natürlich noch mehr Damage-Outputs durch das Roar. Jo, bei Phoenix, Talents, guter Counter gegen Bären, gute Hilfe fürs Focus Fire. Da haben wir Heal Scrolls gegen und Rings of Protection, wie gesagt. Der Bär muss sich erstmal im Hintergrund halten, denke ich mal. Wo kommt der denn überhaupt? Haben wir nicht einen Bär gesehen irgendwo? Ja, der hat sich verlaufen. Was macht er denn da? Er ist wie der neue Sasquatch jetzt. Ja. Das ist ja Quatsch. Das ist übrigens Sasquatch und Quatsch. Abgeholt. Ja, das ist so. Ja, der war schon okay. Okay, danke. Ja, ihr könnt natürlich auch gerne in Krefeld bei den Finals bestellen und nicht abholen. Ich nehme das dann. Ja, das ist auch gut. Was auch gar nicht so verkehrt wäre, jetzt hat er es gemerkt, dass der Bär fehlt, wenn das da am Start wäre. Dem ist aber nicht so. Deswegen ist Shadow Melt hier immer noch ein gutes Mittel. Ancient of Wonders steht jetzt 44 gegen 48 Supply. Der Supply-Unterschied ist nicht gigantisch. Hero-Level technisch. Level 3 Demon, Level 2 Naga, korrigiere, Level 3 Naga und eine Level 1 Potem gegen Level 2, 2, 1. Also die Hero-Level sprechen hier für Rain. Und jetzt haben wir Roar. Wo ist das Roar? Da ist das Roar und jetzt kann es abgehen. Druid of the Talon wird sofort gefokust und aus dem Spiel rausgenommen. Und ja, jetzt haben wir natürlich auch Reju und das Master Upgrade mit am Start und das kann ein absoluter Gamechanger werden. Nicht vielleicht für den Damage Output, aber das ist was, das gern gefokust wird. Und wenn eine Einheit mit viel HP gefokust wird, dann kann man in der Zwischenzeit sich um den ganzen anderen Krempel kümmern. Und das macht Rain jetzt auch. Es geht auf die Naga Sea Witch von Phoenix. Die wird gestafft. Fork Lightning kommt nochmal rein. Druid of the Claw wird nach hinten zurückgemicrot. Potem süffelt sich hier nochmal kurz am Moonwell hoch. Kriegt nochmal einen Mana Burn ab. 56 gegen 41 Supply. Negative Supply inzwischen auf Seiten von Phoenix. Die Potem muss ein bisschen aufpassen, aber wird gleich schön nach hinten zurückgemicrot. Und das sieht doch jetzt ganz gut aus hier für Rain, denn die Naga, die ist trapped, die wird dann nicht so schnell rauskommen. Und der Ancient of War, ja, der wird jetzt hier langsam aber sicher in die Mangel genommen. Was tun Phoenix, ist die große Frage. Er hat nicht den Carry-Hero wie ein Demon Hunter, auf den er sich verlassen kann. Es ist nur der Firelord. War ein bisschen zweifelhafter Call, meiner Meinung nach direkt am Anfang. Und es zeigt sich immer mehr. Zweiter Ancient of Wind für Talents. Aber die Talents, die werden halt auch einmal gefokust und dann sind sie weg. Sehr, sehr fragile Wesen. Und so an Cyclone braucht er gar nicht denken. Rain verliert hier seit längerer Zeit keine Unit mehr. Nee, und jetzt kommen weitere Bären mit dazu. Das hat er wirklich jetzt komplett im Griff. Und wir sehen halt auch keinen weiteren... Sag mal, hat der keine Whisper für den Moonwell? Oh, der muss mit dem Scout Wisp Moonwell bauen. Oh weia, und jetzt ist die Naga-Geschichte. Der hat noch einen Heal Scroll, setzt sie aber gar nicht mehr ein. Level 2 für die Potem. Ist das der Angriff auf die Top 4 von Tobi Mood? Es sieht momentan schwer danach aus. 36 von 30 Supply, 36 von 20. Phoenix wird hier nichts mehr bauen können. Das Thema ist durch für dieses Spiel. Heal Scroll wird nochmal eingesetzt. Er kämpft bis zum letzten. Aber Rain, der lässt sich jetzt hier nichts mehr vom dem verdient, schreibt er. GG und Phoenix, der ist angefressen. Das hat man gesehen. Und Rain konnte sich tatsächlich durchsetzen. Was eine Series hier. Junge, das Momentum dieser Series ist eine Sinuskurve. Das verstehen nur die wenigsten unserer Zuschauer. Aber es ging hoch und es ging runter. Wilde Achterbahnfahrt. Und Rain am Ende mit ganz, ganz viel Momentum zu 3 Punkten. Das war wichtig. Er wollte oben dran bleiben. Er will auf die Playoffs. Und das war ein ganz wichtiger Schritt für Phoenix. Ab jetzt leider nur noch Abstiegskampf. Jo, so sieht das aus, aber für ihn auch wichtig, hier eine Map geholt, das heißt mit 5 Punkten hält er sich über Changer und wir haben es in der letzten Season gesehen, jeder Map-Win kann absolut entscheidend sein und dementsprechend ja, wird er jetzt wahrscheinlich ein bisschen angefressen sein, klar, er wollte oben angreifen, aber vielleicht für den weiteren Verlauf der Season war dieser Map-Win wirklich Gold wert.
Puh, dann wollen wir doch mal den Tobi zu uns holen, oder? Ich schreibe noch kurz das Ergebnis hier auf. Zack, back to back. Und dann mal gucken. Wenn er ready für uns ist, darf er uns gerne joinen. Tobi, was für ein Kampf das war heute. Glückwunsch. Danke. Oh, das war echt anstrengend heute. Vor allem, die erste Map habe ich halt komplett reingeschissen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich dachte, er spielt irgendwie so ein Firelord-Zeug und dann wusste ich nicht, was ich machen muss. Ich habe die erste Map schon wieder vergessen, wenn ich ehrlich bin. Ach, die gab's gar nicht. Die gab's gar nicht so wirklich, ne? Irgendwie ist da ein bisschen was komisch gelaufen, strategisch. Und gefühlt sah auch Map 2 gar nicht so geil aus für dich für eine ganz lange Zeit. Ja, das hat Kevin ja schon gezeigt. Gegen Air-Units, ich weiß nicht, Nightelf hat da nichts außer Archer und dann hat er tatsächlich diese 2 Sepper gehabt und mir die AOWs weggebombt. Und das war ziemlich smart von ihm, weil sonst hätte ich einfach irgendwie noch 8 bis 10 Archer pumpen können. Und das hat sich dann alles verzögert, bis meine Main dann down waren, die Goldmine. Und dann konnte ich erst pumpen, als ich dann irgendwie die Base gemoved habe mit 2000 Gold. Das war wild. Also, ich habe das irgendwie schon 3-mal für Phoenix gecallt, so halb. Und dann war irgendwie wie so ein Eichhörnchen immer wieder ein XP-Punkt hier, XP-Punkt da. Dann war der Alchemist irgendwann auf Level 3 und das war irgendwie so ein bisschen Momentum. Wolltest du den auf Heal Spray skillen oder war das ein Missklick? Ich dachte, das ist gut. Okay. Ich weiß nicht, macht man nicht, oder? Ich habe mich gefragt, ob das Absicht war. Das ist ja super viel Single-Target-Damage und der Alchemist macht halt so AOE-Healing, aber Ja, true. Acid Bomb war Mega-Call. Ja, also mit Rage, ich weiß nicht, in Dota kann er mit Rage aus dem Entangle raus, in Warcraft geht's nicht, oder? Nee, geht nicht. Nee. Okay, dann. Aber wahrscheinlich wäre Rage besser gewesen, aber ich habe ja doch ein bisschen gehealt. Und der Alchi, weiß nicht, der war auch eher so ein passiver Bot. Ich weiß nicht. Der hat ein paar Bomben geworfen und gefühlt nichts gemacht. Ich glaube, der hat dir schon, also ganz am Ende hat er dir ein bisschen den Arsch gerettet, glaube ich. Ja, genau. Also am Ende, wenn halt wenig Units da sind und weniger Chaos, dann kann man ein paar Bomben reinwerfen. Aber davor, ganz ehrlich, ich bin einfach überfordert gegen Mess-R. Bitte Edo nächsten Spieltag kennen, Gargoyles. Ich glaube, die Chancen sehen nicht so gut aus gegen Edo, aber jetzt, wo du es gesagt hast, vielleicht. Glaubst du, es hat dir geholfen? Ich weiß jetzt nicht, was so die Durchschnittslänge von einem Dota-Game ist, aber für Warcraft ist ja so 32 Minuten schon sehr exzessiv. Meinst du, es hat dir ein bisschen geholfen, dass du regelmäßig so lange Games machst? Kann ich nicht sagen. Also ich glaube, ich habe da schon einen guten Überblick, wo ich wie laufen muss und was zu tun ist. Aber wie gesagt, diese Air-Units, das ist einfach so Brainrot bei mir im Hirn. Der kann halt überall attacken, er kann überall sein, ein Entangle, ich bin halbe HP oder muss einen Pot zünden. Es ist schon echt frustrierend, dagegen zu spielen. Fischi, du guckst so selig. Ja. Frag doch auch mal was. Ja, ich sag jetzt auch mal was. Erstmal Glückwunsch nochmal zu diesem 2-1. Du hast auf der letzten Map, hast du ja dann schon diese ersten Fights, also wenn es dann wirklich so Archer gegen Archer und Firelord gegen Demon Hunter ging, die hast du ja schon eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Auf Map 2 habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, du warst manchmal ein bisschen overwhelmed vielleicht auch mit der Unit Control. Wie fühlt sich denn das jetzt für dich an? Du bist jetzt ja schon wieder ein bisschen länger wieder drin in Warcraft 3, aber hast du das Gefühl, du bist schon wieder so vom Feeling her und vom Micro so auf ein Level, das an damals rankommt, oder bist du da noch ein bisschen weg von? Ich bin weit weg von. Also im Vergleich zu damals bin ich, glaube ich, bei 70%, würde ich sagen. Okay. Und ja, aber Map 2 vielleicht da noch. Ich hatte, glaube ich, 3 Archer und er hatte halt dann Mess-R, wie gesagt. Mhm. Ich glaube, die Fights zu Micron ist halt einfach sehr schwierig. Ich muss halt mit Helden und Archern irgendwie auf die Hippos kommen. Ja. Während die Bären halt irgendwie aklig auf dem Boden nichts finden. Und wenn sie dann out of position stehen, dann fressen sie auch eine Salve. Also, Ja. es ist einfach schwer. Also ich denke, Kevin und die ganzen Pros, die machen das viel besser, diese Unit Control, aber da bin ich einfach komplett überfordert. Deswegen war ich froh, dass Map 3 so gelaufen ist, wie es war. Und dann habe ich einfach selber gedacht, jetzt pumpe ich einfach selber Mess Archer. Und das sah ja eigentlich ganz gut aus, glaube ich. Auf jeden Fall. Das ist jetzt angesprochen. Nächster Spieltag geht es ja dann gegen Edo. Du hast dann noch ein Spiel gegen Tetster. Das heißt, da sind auf jeden Fall noch 8 Punkte drin für dich. Du bist jetzt bei 8. Das heißt, Platz 4 oder gegebenenfalls Platz 3, je nachdem, wie es ausgehen wird, sind auf jeden Fall noch in Reichweite. Letzte Season haben 13 Punkte gereicht. Was rechnest du dir noch aus? Ich glaube,
Ja, abwarten. Also, Tetzer hat so eine schlechte Season und er meinte dann, er hatte erst gegen Ende wieder Zeit zu spielen, was mir natürlich nicht in die Karten spielt. Und Edo, letzte Season konnte ich ihm 'ne Map nehmen. Ich glaube, das war aber auch mehr Luck als andere und, ja, mal schauen. Also, an 'nem guten Tag schaffe ich das irgendwie, aber Undead ist halt einfach schwierig als Elf, in my opinion. Also, weiß nicht, was da ja, aber Happy fährt er eh drüber, deswegen wird's so sein. Gut, der fährt über alles drüber, da ist ja dann kein Maßstab. Wie sieht's in Dota aus und wie ist jetzt der Fokus für die restlichen Wochen? Also, in Dota sind wir mindestens Playoffs, wahrscheinlich Top 2. Das heißt, wir müssen da gegen den Gewinner vom Platz 3 gegen 4 spielen und dann sind wir zu 50% in den Playoffs. Genau, aber ich rechne uns da schon gute Chancen ein und ja, ich hoffe, man sieht mich in Krefeld auch als Spieler. Das wäre schon ganz cool. Also ist Dota jetzt erstmal so zur Seite gelegt, die anderen können mal carryen, das machst ja du sonst, wie ich jetzt den letzten Broadcast gesehen habe, und voller Fokus auf Warcraft. Wäre sinnvoll, ja. Also, eigentlich sollte ich jetzt komplett reinhauen in Warcraft, aber also ein bisschen fehlt die Motivation. Ich glaube, das Elo, wo ich spiele aktuell bei 1850 oder so, die machen halt immer All-Ins, da lernt man nix. Das ist Frust Ja. pur. Ich glaube, das wird besser bei 2000 bis 2200. Aber ja, Sollen wir den Account ich habe boosten? nicht Ich ja, leg dir doch oder ich meine, leg dir doch einfach 'n neuen Account an und start da noch mal 'ne Ladder-Session, weil dann hast du die Ranking-Games wieder, vielleicht bist du dann schon bei 2000. Ne, lass mal. Okay, Bisher ja, okay. hat ganz gut. gut geklappt mit den Replays. Also, für Ja. Phoenix hatte ich glaube, ab 19:00 habe ich angefangen, Replays zu schauen heute. Ich hatte überhaupt keine Zeit und habe dann gesehen, okay, er steht auf diesem Firelord-Bild oder Proxy-Base und deswegen habe ich, wie gesagt, in erster Map auch den Firelord erwartet und dann kam da doch der Keeper und das war dann irgendwie Schachmatt in meinem Hirn. Trotzdem Punkte Ja, vielleicht kann geholt. das Ja, die ja, waren wichtig auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall auch gegen den Abstieg und Relegation. Ich glaube, da sollte jetzt unten fast safe sein. Ich weiß nicht. Mal schauen. Es kann noch viel passieren. Ich weiß nicht, wer gegen wen spielt. Aber letzter kann ich, glaube ich, nicht mehr werden. So ist es. Davon bist du auf jeden Fall safe. Es war wieder eine Freude. Tobi, das Kampfschwein mit dem Sieg. Dicken Dank an dich und schönen Abend dir noch. Jo, Mach's euch gut. auch. Ciao, ciao. Ciao. Haben sich die Playing Ducks schon einen feinen Kerl ins Nest geholt, ne? Absolut, ja. Und hast du gehört im Hintergrund, ne, die Fans waren auch schon gecheert. Ja, zu Recht, zu Recht. Ja, absolut. Das war ja, es ist wirklich eine Bereicherung für die Liga, muss man wirklich sagen. Und das ist halt einfach auch, ich finde das halt einfach so spannend, wie wird jetzt auch für dich interessant, ne? Wie unterschiedlich man an so eine Vorbereitung rangehen kann, ne? Ich meine, ein Rain ist aktuell bei 1800 MMR. So, und hat wie viele Ladder Games gemacht? 8 in dieser Season. Yep. Du hast einen Dorani, der ein Must-Gamer ist, also Rain, der sich halt einfach extrem viele Replays anguckt. Und wenn er sagt, er hat um 19 Uhr angefangen, dann hat der wirklich 1,5 Stunden Replays durchgeballert auf 8-fach Geschwindigkeit. Also der wird sich seine 40, 50 Replays angeguckt haben. Dann hast du einen Durani, der einfach Must-Games macht. Dann hast du einen Kevin, der totale Theory-Crafter ist. Dann hast du einen Leon, der irgendwie so eine Mischung aus allem ist, der, glaube ich, Replays sich immer so ein bisschen anguckt, um Timings zu gucken und dann halt viel so das Feeling braucht und das in den Games holt. Es ist halt echt spannend, wie so diese Vorbereitung und wie halt einfach die Art und Weise ist, wie du einfach besser wirst in dem Spiel. Also, ja, das finde ich auch sehr, sehr cool einfach. Mein Herz blutet ein bisschen für Phoenix. Ich finde seinen Style so unfassbar geil, sei es im echten Leben oder sei es auf den Maps. Hat da alles reingeworfen, kam wieder super geil prepared und dann hat es am Ende dann doch wieder nicht gereicht. Es ist langsam in der Tat ein bisschen frustrierend. Da muss man ihm keinen Vorwurf machen. 5. Platz, aber ganz weit oben in meiner Sympathieskala. Das sowieso. Ja, und in der Gesichtsbehaarungsskala, da holt ihn da sowieso keiner mehr Nummer ein. 1 Also mit Abstand. da ist er Nummer 1 definitiv. Und ja, wie gesagt, für Phoenix, es ist schade, aber man sieht halt auch, dass er wirklich mit allen mithalten kann. Und das ist halt einfach super entertaining und man kann ihm wirklich echt nur alle Daumen drücken, dass er sich da jetzt noch gut positionieren kann. Vielleicht Platz 5 in Angriff nehmen kann. Mal schauen.
Aber ja, Bereicherung für die Liga, definitiv. So ist es. Und eine Bereicherung für eine andere Liga sind zwei ganz spezielle Kollegen, um die wir uns jetzt kümmern. Denn Division 1 mag vorbei sein, aber Division 2 haben wir heute noch. Und zwar ist es das letzte Match vom 3. Spieltag. Wir haben Koloss gegen Kampfwaschbär. Zwei äußerst sympathische Kollegen, muss ich sagen. Koloss. 750 Meter breit, pure Muskelmasse, kriegt's doch noch irgendwie hin zu Micron. Es ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie er die Arme auf den Schreibtisch kriegt, aber er ist der Wahnsinn. Und Waschbär, den habe ich mir die letzten Wochen so ein bisschen angeguckt, ist auch immer am Chat dabei. Ihr seid so geil, danke für eure Zeit so spät. Sehr sympathischer Kollege. Waschbär geht hier wahrscheinlich ein bisschen als Underdog ins Rennen, aber beide haben bisher gut performt. Und ich freue mich auf ein schönes Nachtelf gegen Orc aus Division 2. Oh ja, ja, das wird super. Und man merkt, man sieht es auch gerade schon, also wir sehen es, ihr seht es Ja. nicht im Ingame-Chat. Ganz viel Liebe von den beiden Jungs. Und ja, wirklich Koloss. Der Name ist wirklich Programm. Ne? Also ein unfassbar muskulös ausdefinierter junger Mann, der aber einfach eine der liebsten und nettesten Seelen ever ist. Also das muss man mal wirklich festhalten. Er ist ein wirklich Zucker und ja, Waschbär auch ein sehr, sehr, sehr cooler Typ. Ich hatte auch schon mal das Vergnügen, gegen ihn das eine oder andere Map zu machen. Es ging gewaltig nach hinten los, aber das ist ein anderes Thema. Aber bin ich sehr gespannt. Nachtelf gegen Orc ist immer unterhaltsam und ja. Hier haben wir unsere Matches, Freunde. Autumn Leaves, Turtle Rock, Concealed Hill, wenn wir denn alle 3 Matches machen. Wir sind ready für euren Wahnsinn. Der dreckige Division 2 Kampf wie quasi Kreisliga, genauso ist es, Freunde. Wir freuen uns über die Division 2. Die letzten Games waren so geil. Ascheplatz, let's go. Have fun, have fun, have fun. Division 2, definitiv die Community-Liga, wo man neue Leute kennenlernt, wo man auf Legenden wie Sokol trifft, genauso wie Leute, die gerade das Spielen erst mehr oder weniger angefangen haben, auf kompetitivem Niveau zumindest. Es entstehen famose Kombinationen, die wildesten Games. Yes. Und wir freuen uns. Nachtelf gegen Orc, der Sieger, hat nächsten Spieltag auf jeden Fall ein bisschen ein härteres Brett, denn natürlich kann man hier auch was gewinnen quasi. Aufstiegsplätze, es gibt einen Direktaufstiegsplatz und Relegationsplätze gibt es auch noch. Da haben einige Leute vorgelegt. Weekend zum Beispiel, Xorg ist mit am Start, Sokol auch mit einem Win. Easy hat 2-0 gewonnen, ob man es glaubt oder nicht. Sushi haben wir gesehen, Big Murphy hat sich wieder erholt von der Schlappe gegen Sharky, mein Favorite Undead. Finrod ist auch noch mit dabei, aber genug davon. Wir zeigen euch die Tabelle danach. Jetzt gehen wir erstmal rein. Koloss gegen Kampfwaschbär. Was eine geile Paarung allein der Namen her wegen. Ja, absolut. Das ist, also das ist ja schon mal das Beste. Wenn mich jetzt heute Abend jemand fragt, so, und was hast du heute gemacht? Ich habe mir Koloss gegen Kampfwaschbär angeguckt. Und es war ausgeglichen. Und es war ausgeglichen. War eine ganz knappe Kiste. Ja. Aber, weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Koloss. Der ist ein Buchstaben und ein bisschen gewürfelt davon entfernt, so cool zu sein. Oh, das ist richtig. Und spielt auch Orc. Oder? Ja. Vielleicht ist das in Wirklichkeit so cool, nur ein bisschen aufgepumpt. Vielleicht sind es so, kennst du den Film Twins mit Schwarzenegger? Nee. Was, du kennst den Film, wo Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito Zwillinge spielen? Nee. Jetzt stell dir mal, aber du kennst, ne, stell dir mal einen Arnold Schwarzenegger und einen Danny DeVito. Ja. Und jetzt guck dir mal Koloss und Sokol an. Just saying. Vielleicht ist es so, ne? Es sind Ähnlichkeiten vielleicht, ja, wir sind da was auf der Spur. Twins 2 aus unserer Feder, Freunde. Absolut. Und ja, Autumn Leaves. Schöne Map und wir sehen beim Orc Farseer First mit Warmill und bisher noch keine Barracks. Das heißt, da wird es einen etwas zügigeren Tag geben. Auf der anderen Seite sehen wir den Waschbär. Den Kampfwaschbär. Ja, natürlich. Ich wollte doch sagen, der den Kampf aus dem Namen rausgelassen hat, weil er ihn jetzt im Game liefern wird. Ach so, Mensch. Entschuldigung. Ich will ja nicht, dass das hier
Ne, das muss doch... Ich habe 10 Jahre Geisteswissenschaft studiert. Und dann fällt mir einmal so ein Satz ein oder fährst du mir dazwischen. Was ist das denn? Ich mache das leider ganz oft. Ich muss mich da verbessern. Es tut mir leid, lieber Herr Fischer. Ich gelobe Ist Besserung. okay. Aber ich konnte ja auch nicht erwarten, dass du mit sowas Guten kommst. Ja, eben, ne? Schimpft meine Mutti wieder. Ja, oh nein, Grüße an das der will ich Stelle. nicht. Liebe Frau Ja, Fischer, eben. es tut mir wirklich leid. Es war auch ein langer Tag jetzt. Ja, das stimmt. Es sei dir verziehen. Ist für uns alle schon die 6. Stunde. So. Ja, es wird gecreept. Keeper hat sich den ersten. Heute ist irgendwie Tag der Ringe, ne? Also wieder Ring für den Keeper. Und Koloss, naja, keine Einheit zum Creepen. Was machst du dann als Ork? Du gehst in die Offensive. Und inzwischen ist ja Farseer Harassment, oder was heißt inzwischen schon seit einiger Zeit, ist ja Farseer Harassment mit den Wölfen ganz gut möglich, weil ein Detonate den Wolf nicht komplett killt. Dementsprechend kann man da schon so ein bisschen was mit anstellen. Und das hat Koloss auch hinbekommen. Einen Dispel gab's. Gibt es jetzt vielleicht den Resummon, um die Wölfe zu saven? Nee, jetzt gibt es den Resummon, denn da geht es ein bisschen auf eine Archer. Aber das ist bisher eigentlich ganz okay. Guck mal, der Kampfversperr, der kann nicht nur kämpfen, der kann auch jonglieren. Ab in den Zirkus mit dem Jungen. Oder wo auch sonst hin. In die Fußgängerzone. Oder besser doch auf unseren Maps vielleicht auch besser. Aber ein Waschbär, der jonglieren kann, wäre schon geil. Auf YouTube Klickgarantie. Absolut. Und ich würde es für den Zirkus auch gucken, wenn ein kämpfender Waschbär, das würde ich mir... Naja, egal. Wie dem auch sei, wir sehen der Huntress Hall beim Waschbären. Die Archer werden weiterhin ein bisschen attackiert. Der Moonjuice ist komplett weg. Also das ist ja auch so ein Ding, ne, das man beim Harassment nicht vergessen darf. Wenn der Moonjuice einfach mal weg ist, dann kannst du irgendwann mal die Kills holen. Und ja, vielleicht wird der Koloss jetzt noch ein bisschen was reißen können. Er ist jetzt fast auf Tier 2 angekommen. Wir sehen die Voodoo Lounge. Die Barrack steht. Es ist der erste Grunt mit von der Partie und er geht zur Taverne. Holt er sich jetzt die Naga und pusht den? Das könnte natürlich sein. Er hat ja die Warmel natürlich für die Headhunter eigentlich, aber ansonsten gibt es ja keinen großen Grund, außer einen schnellen Tag. Naga, Firelord, irgendwelche Spökes-Ideen. Waschbär hat viel von dem Mana ausgegeben und das nervt immer noch mit dem Wolf hier und es ist die Naga. Oha, okay. Kommen die Peons? Das ist jetzt die große Frage. Ne, die Peons kommen nicht. Okay, es wird einfach nur ein Push. Kann auch schon entscheidend sein, denn du kannst richtig viel Damage machen mit einer Naga und den Wölfen. Sehen wir jetzt auch hier Dust of a Period. Ja, das macht der Junge nicht zum ersten Mal. Da gibt es das TP-Out. Schön, Fokus gleich mal gesplittet. Den zweiten Kill kriegt er auch noch. Und damit hat sich die Naga eigentlich schon gelohnt. Das sieht so aus, als hätte Koloss sein ganzes Leben nur Farseer Naga gespielt mit genau diesem Dust-Timing. Richtig gut gemacht. Waschbär mit genau der richtigen Idee, mit sich verstecken und daraus TP, eine defensivere Position einnehmen. Nochmal an die Moonwells, wenn es irgendwie geht. Aber Koloss, der wird hier seiner Favoritenrolle mehr als gerecht. Waschbär kratzt und beißt und kämpft. Mit jedem Entangle kommt er dem Kill ein bisschen näher. Und der Engine Protector... Der überlebt gegen den Wolf, oder? Aber nicht gegen die Naga. Oh, kein Cancel. Das ist natürlich bitter. Und ja, ich meine, das ist halt auch so ein Ding, wenn Nachtelf eine Naga sieht beim Ork, dann denkt er, es kommen die Tower, aber die kommen gar nicht, weil in der Zwischenzeit kommen einfach Double Beastery. Also der pusht halt einfach mal, ne? Der pusht und zwischenzeitlich baut er also seine Strategie weiter auf. Aber der wird das Ding hier beenden, weil der Keeper, der hat kein TP mehr, der ist stuck, der wird fokussiert, der kann sich nicht mehr retten. Der ist tot. Freunde, der Koloss kommt hier rein ins Game. 7 Meter groß, macht seinem Namen alle Ehre. Waschbär geht hier rein mit so 200, 250 MMR Unterschied. Kämpft, kratzt, beißt und will hier auf jeden Fall noch ein bisschen nerven, bis der AP steht. Aber Koloss, wirklich sehr respektabel, was der hier abzieht. Absolut. Oh, Demon Hunter ist jetzt mit am Start. Der könnte das TP tatsächlich forcieren. Oh, der AP, kommt der durch? TP wird geforst. Nee. Nein! Hat der ein Unglück. Aber ich sag mal so, Kampfwaschbärs Armee besteht noch aus dem Demon Hunter. Die Chancen sind weiterhin 50-50. Das ist richtig. Das ist absolut korrekt. Und ja, Koloss, was hat der denn gemacht in der Zwischenzeit? Holt sich das der Attack Upgrade, Double Beastery und es kommen jetzt natürlich die Raider mit dazu. Problem bei der Naga für den Ork ist natürlich, dass die im Late Game echt schon so ein bisschen abfällt. Das sind wir noch lange nicht, aber wenn
der kämpfende Waschbär sich noch ein bisschen verbeißt und vielleicht in der einen oder anderen Mülltonne noch was Essbares findet, dann könnte echt hier vielleicht noch ein bisschen länger gehen. Wir brauchen jetzt alles Dreckige. Mit den Krallen in die Augen, Haare ziehen, meinetwegen auch mal in die Nüsse, vielleicht einen kleinen Tritt. Waschbär, wir wollen dich kämpfen sehen. So dreckig, wie es irgendwie geht. Jo, und vielleicht geht da tatsächlich was mit dem Demon Hunter. Der wird ensnared, der wird nicht ganz surrounded. Doch, der wird nochmal surrounded. Ja, und jetzt gibt es leider das GG, aber stark gespielt von Kolosch. Von Koloss. Aber der Waschbär, der hat sich seinem Namen gerecht gemacht, der hat gekämpft. So ist es. Gut jongliert mit den Wisps, das war viel Druck und es ist gemein, wenn man als Underdog ins Match geht, dann noch auf der großen Bühne, da ist man vielleicht sowieso schon ein bisschen nervöser als sowieso schon. Und dann steht auf einmal der Farsier mit seinen blöden Wölfen da in der Nähe. Ganz unfaire Taktik hier von Koloss, meiner Meinung nach auch. Ja, da sollte auch mal ich sollte mal Dopingproben einführen. Ja, bei ihm sowieso. Ich weiß nicht. Ja. Das ist auch interessant. Wie würdest du dich in Warcraft 3 dopen? Mit was? Ja, nicht duschen ist das Beste, was ich jetzt bisher gehört habe. So ist es. Nicht duschen und nicht aufs Klo gehen vor dem Game. Das sind die Tipps. So, okay. Game 2 ist auch schon auf sich. Wunderbar. Ist es? Ja. Heißt wie unser Sieger. Ah. Well ja, played. aber. Entschuldige, jetzt bin ich dir reingefahren. Ist so, ist verfasst. Hier wird, wir werden noch Nettigkeiten ausgetauscht. Well played, well played. Already. Diesmal Concealed Hill, da ist die Rush Distance nicht ganz so groß. Vielleicht eine Chance für Waschbär, sich hier ein bisschen weiter auszufächern. Jo, so ist das. Ja, 1600 gegen 1900 MMR. Also Koloss definitiv hier der Favorite. Und ja, ist doch eigentlich lustig. Koloss hat mehr MMR als Rain. Das stimmt. Das ist absurd. Ja. Ja. Aber Alter ist nur eine Zahl, MMR ist nur eine Zahl. Das hat uns Icy schon viele Male bewiesen. Vielleicht schafft es auch der Waschbär diesmal. Ich bin auf jeden Fall für ihn, dass er hier ein Statement machen kann. Oder zumindest den Tag für Koloss so richtig nervig. Und ich sehe schon, da kommen Special Tactics. Da haben wir hier einen Tavernen-Hero auf der Seite von Kampfwaschbär. Wie geil wäre ein Waschbärheld! Alter, das wäre echt geil. Ich möchte jetzt, also irgendeine Fähigkeit mit so Bleed, so Blut-Damage over Time-Gedöns. Dann. Oh, ja, stimmt. Was gibt's noch? Irgendwas mit Verstecken, weil die haben doch so ein lustiges Bandana-Ding an. Oder klauen. Die klauen viel, ne? Klauen und Müll. Weißt du, was ich, glaube ich, ganz geil fände? Weil du das gesagt hast mit dem Bleach. Stell dir jetzt einfach mal vor, so ein Spell. Weißt du beißt einfach mal rein. Ja. Und der tickt dann runter. Also so wie Poison Damage. Aber der Held, der das gesetzt hat, kriegt dann die Hitpoints. Auf die Inferno. Mit Live-Dingens. Live-Stil. Ja. Wir kochen da mal, Fischer. Ich werde das an meine Freunde von Blizzard, welches wir direkt weiterleiten. Mit einer PowerPoint-Präsentation vielleicht sogar. Das finde ich schön, ja. Warum wir einen Waschbär brauchen. Ein Vortrag von Janis Tjax. So, ich glaube, da könnte man ein bisschen Merchandise mit verkaufen. Ja, wenn es ein Panda-Stofftier geben würde, ich würde den sofort kaufen. Sofort. Ne? Blizzard, hier, macht unsere Taschen leer, Freunde. Gebt uns Content, macht unsere Taschen leer. Wenn wir schon beim Thema sind, Waschbär. Bist du schon mal einem Waschbären begegnet? Nee, im Zoo. Okay. Aber nicht in Real Life, nicht in direkt mit Kontakt. Also ich habe tatsächlich dreimal einem Waschbär begegnet. Oh, Achtung, es gibt einen Tavern-Hero. Oh nein. Nein. Oh nö. Eine Sekunde noch. Klick. Nein. Der Koloss hat seine verdammten Augen überall. Jo. Oh, Firelord. Das ist doch mal schick. Bisschen wie Phoenix hier, ne? So ein bisschen. Mit Lavaspawn allerdings. Und wenn die sich ein bisschen splitten, dann sehen die Wölfe mal ganz alt aus. So ist das und macht auch total Sinn, weil der Ork hat kein Dispel und es wird sehr, sehr lange dauern, bis er Dispel hat. Die Archer laufen um dein Leben. Nein, das reicht nicht ganz. Aber du hast es angesprochen, Lavaspawn, das kriegt ja schon einige Hits raus. Also da wird
Koloss gleich mit ein paar mehr von den Lava-Spawns zu tun haben. Jetzt kommen natürlich weitere Archer. Der Farseer wird fokussiert, kriegt ja auch gut Damage. Ja, also das Harassment ist nicht ganz so erfolgreich wie noch auf Map 1. So ist es. Und ich glaube, da gehen auch ein bisschen Mindgames los. Koloss wollte blocken mit einem Wolf, den Archer, schon relativ am Anfang oben. Aber Waschbär schön zur Seite gesteppt, hat hier den Gegner gut antizipiert, was da abgehen soll. Und wenn es jetzt ins Creeping-Game gehen sollte, dann können Lava-Spawns auf jeden Fall gut was reißen hier mit Ancient of War, Multitasking. Koloss wieder mit dem Wolf-Block. Mann, also, dass Koloss im Weg steht mit seiner Körpermasse, das ist ja klar, aber dass der das in Warcraft auch so macht, ist mir neu. Ja, aber wirklich stark, wie er das hier macht. Aber wir sehen jetzt auch die Lava-Spawns, die splitten sich nämlich wieder. Jetzt geht's Hero gegen Hero und da muss Koloss jetzt echt mal die Beine in die Hand nehmen und sich ein bisschen zurückziehen. Und ja, Waschbär kann sich natürlich heilen und damit hat er erstmal ein bisschen Ruhe. Kennst du, es gibt so, bei so Pokémon gibt es so eine Seite, das fusioniert 2 Pokémon. Ich hätte das gerne von Warcraft-Spielern. Ich hätte das gerne mit Koloss und mit Astro, weil Astro ist ja 725 Meter hoch, wie wir alle wissen, seit Rara One. Und dann mit Koloss, mit seiner Körpermasse, das wird der größte Mensch aller Zeiten. Jo, das ist so, als würde Shaquille O'Neal Warcraft 3 spielen. So ähnlich, ja, genau. Ja, das ist schon wild. Ja, das wäre schon gut. Oh, weia. Ja, gut, mal gucken. Ich meine, die KI kann ja ganz tolle Sachen machen. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Ja, Fischi, du hast ja jetzt eine Premium-Subscription und hast heute schon fleißig gepostet mit unseren schönen Schnappschüssen. Da freue ich mich natürlich auf die Zukunft. Ja, Moment, was heißt denn hier? Das war kein KI-generiertes Bild. Das war einfach das letzte Mal, was wir uns gesehen haben. Ja, meine ich ja. Ja, ne? So. Ach ja. Ja, es gibt übrigens wieder die Naga Sea Witch und diesmal muss sich ein Koloss gegen 5 gleich 6 Lava-Spawns erwehren. Das ist schon echt wild, ey. Junge. Da ist viel Feuer im Spiel aktuell und die Naga probiert ja ein bisschen mit Eis gegenzuwirken. Versucht hier den Firelord zu fokussieren, schafft es aber nicht so ganz. Kriegt er dafür aber noch einen Archer-Kill? Ne, kriegt er nicht. Schönes Shadow-Melt-Micro hier. Und jetzt kommt der Dust nochmal mit rein. Das wird dann wahrscheinlich das Ende sein. Jawohl, so sieht's aus. Aber ob die Anaconda hier wegkommt, das ist eine andere Frage. Wir haben genau eine Unit in diesem Game. Freunde, die Dota-Liga ist wann anders. Da müsst ihr euch vielleicht dann mal ein Team suchen oder so. Koloss kommt hier aber gut mit der Hitze klar, muss ich sagen. Wahrscheinlich öfter mal bei Verwandtschaft in der Türkei. Konternaga! TP Doppel-TP! Was ist denn hier los? Fog Lightning! Haben wir das nicht bei Kevin auch gesehen gegen Leon? Da geht er auf die Naga mit dem Fog Lightning und dann klappt's nicht. Vor allen Dingen, da war doch ein Schuss in der Luft. Ah! Mann. Aber der Waschbär! Hallo? Was bringt denn der hier aufs Parkett bitte mit dem Firelord, als hätte er nie was anderes gemacht? Ja, halt wirklich. Also, heftig. Also die Lava-Spawns, die waren hier wirklich Geld in Form von Mana mehr als wert. Ja, Problem ein bisschen. Moonwells. Ne? Sind ein bisschen leer, aber das ist noch okay. AP kommt. Ancient of War. Macht sich jetzt auf den Weg. Finde ich auch gut. Waschbär sagt sich, komm, mit dieser Archer, die werden noch noch gekillt. Ich setze jetzt einfach nur auf die Helden. Und ab geht's. Die Luzi, aber Koloss, der hat einen Plan. Der will hier sofort rein und das Game beenden. Ob das klappen wird, sei mal dahingestellt. Er geht auf diesen Moonwell. Der Cancel, der wäre natürlich bitter. Cancel gibt's, aber es fallen auch die Wölfe. Oh, der detoniert eine Millisekunde zu früh. Wie sieht's mit dem Ancient Protector aus? Der wird auch abgerissen. Ein Snare gesetzt auf die Naga Sea Witch. Oh nein. Da gibt es leider keinen Shop, aber es gibt nochmal einen Weg zu den Mondbrunnen. Kampfwaschbär, kämpf, Junge, zieh durch! Überlebe! Aber es ist natürlich hier eine ganz, ganz schwere Kiste. Der Koloss ist in-game echt eine 180-Grad-Wendung, als hätte man den so einmal umgestülpt. Oh nein, das ist auch das. Zu seinem echten Verhalten, so aggressiv, so in your face. Und Kampfwaschbär, der stemmt sich dagegen. Aber Koloss ist einfach ein Titan. Da ist nichts mehr über, außer 2 Dryaden. Der Kampfwaschbär, der trägt seinen Namen natürlich auch nicht ohne Grund. Der kämpft, bis es keine Unit mehr zu verteidigen gibt. Der Tree haut auch noch mal groß dazu. Also ohne gekillte Unit geht der Kampfwaschbär hier nicht vom Parkett runter.
Und trotzdem müssen wir sagen, Koloss heute eine Nummer zu groß und zu breit. Lager, Backpfeife, Hau ihn, hau ihn, hau ihn, weg, hau sie! hau sie weg! Ah! Der Lore, wenn er noch draufgehauen hätte, dann wäre es wahrscheinlich der Kill gewesen. Vielleicht müssen wir dem Tree of Ages mal so ein weißes Oberhemd anziehen. Ein Unterhemd, meine ich. Ja, das hätte schon was. Oh, Alter, das wird gefokust. Die Helden kommen nicht wieder, aber die Naga. Oh, Ensnare! 16 Points! Ist das bitter? Ist nicht wahr? Er gönnt's ihm auch nicht! Er gönnt's ihm doch auch einfach nicht! Einfach mal Mittwochabend mal einen Helden fallen lassen, Koloss! Einfach für einen Feel-Good-Moment, Mann! Zieht hier durch 2-0, richtig stark. Aber von Kampf Waschbär, da haben wir noch nicht das letzte gehört. Das sag ich dir. Ja, auf jeden Fall. Da war. Ja, und man hat es halt auch gesehen, ne? Auf Map 2, da ging es schon deutlich besser. Ne? TP geforst, schöne Aktion drin mit dem Fork Lightning, fast den Hero Kill bekommen, Double TP. Also da ist schon Micro und da ist Skill da und ja, das hat er hier aufblitzen lassen und das war sehr schön und sehr unterhaltsam und ja, Koloss, der wird seinem Namen gerecht einfach. So, das war so aggressiv, Junge. Aber ich möchte hier mal sagen, wer hat wieder den Moment des Abends hervorgerufen? Wer hat's kreiert? Division 2. Doppel-TP mit keiner HP und noch mit Fork Lightning. Da können sich die Divine-Spieler mal eine Scheibe abschneiden hier bei den beiden. Absolut, ja. Ja, und auch echt mega, dass sie so spät noch gespielt haben und dann auch noch gewartet haben, bis Division 1 durch war. Das ist natürlich sehr, sehr schön und damit ist auch der Spieltag Nummer 2 schon fast durch, ne? Der ist komplett durch. Wir müssen leider einen Deathwin verteilen, weil irgendwo in Deutschland das Internet ausgefallen ist, Fischi. Kannst du dir das vorstellen? Das kann nur in Bayern sein. Ich weiß nicht, ich möchte jetzt natürlich keinen doxen. Komischerweise ist der Spieler, der kein Internet hat, gerade im Chat. Wie funktioniert das denn? Naja, mit dem Handy auf Ton-Only oder so, damit man nicht zu viele Daten benutzt. Aber Stocki, wir wollen dich noch sehen. Wir freuen uns auf dich, wenn es denn endlich mal klappt und wenn die Leute mal den Router delivern. Jo. Da wollen wir ihn dann auf jeden Fall sehen. Und ja, dann haben wir natürlich jetzt auch schon den letzten Score. Das heißt, Sokol, Sharky, Weekend 84 mit weißer Weste bisher. Das heißt, die werden sich dann gegeneinander bekämpfen dürfen. Der Spitze der Tabelle. Aber auch ein bisschen weiter unten kann es richtig wilde Games geben. Ne? Also Icy jetzt mit seinem ersten Win, der könnte gegen Knuffi spielen, gegen Sardas, vielleicht auch gegen Pischner. Wir hätten dann auch noch ein paar Games von Black Rayman, vielleicht gegen Vesti, das wäre natürlich auch interessant. Also ja, da ist auf jeden Fall viel Spaß drin in dieser Liga. So ist es. Es wird natürlich jetzt den nächsten Spieltag jeder mit 3-0, spielt gegen jemand mit 3-0 und so weiter und so fort. Und dann kriegt jeder so die Partien, die am besten ihm zustehen. Und da sind einige potenzielle Banger bei. Ich habe so meine Augen natürlich immer auf die Ungeschlagenen. Da wird es heiße Matches geben. Vielleicht ein Qualifier-Rückmatch von Sokol und Sharky. Wäre ein Ding. Weekend gegen Sharky wäre auch ein geiles Match. Weekend, unser Relemeister, den haben wir auch ein paar Mal gesehen. 84 hatten wir auch, glaube ich, noch gar nicht. Und Anxiety, den hatten wir auch noch nicht in der Liga, aber er hat ja immer in der Woche keine Zeit. Ja, das stimmt. Ja, aber auch, also es ist ein richtig starkes Teilnehmerfeld hier oben. Und da sehen wir auch, das sind alles Rele-Teilnehmer, ne? Die sich oben festgesetzt haben. Und Sharky. Das ist richtig. Ja, stimmt. Und Sharky, ja, absolut richtig, genau. Ich habe ja noch ein bisschen, noch Geld auf den Big Murphy. Der Bademantel, der wird sich da durchzecken. Er kämpft sich noch ran, meinst du? Ja. Kann Vereinten Kräften. gut sein. Ja, und Ena ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Hat jetzt ein heftiges Spiel gehabt gegen Sokol. Und auch noch natürlich Sushikor als österreichischer Vertreter in unserer Dachliga. Und Schuti natürlich auch. Also, da ist alles mit am Start. Ganz ehrlich, es ist scheißegal, was dieser automatische Match-Generierer da jetzt rausschmeißt. Es wird alles geil. Ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Es ist halt wirklich das Geile, weil du Charaktere hast, du hast Leute, die richtig gut spielen können. Und ja, einfach geil. Was haben wir noch zu sagen? Deutsches Warcraft 3. Geht's besser? Falls ja, will ich es nicht wissen.
Ja, morgen vielleicht mal tagsüber einschalten. Da gibt es auch ein bisschen. Morgen kein Dach-Inferno, aber Fountain of Mana League gibt es ja auch noch. Da werde ich ein Sharky-Game casten abends und vielleicht selber ein bisschen trainieren, weil ich habe ja quasi den größten chinesischen Caster rausgefordert zu einem Showmatch. Nachdem Lin sich das gewünscht hat, muss ich jetzt wieder selber zur Tastatur greifen. Das ist auch, da kannst auch keinem erzählen. Ja, also ich werde ein bisschen wieder in den nächsten Wochen selber spielen. Fountain of Mana League steht an und Dach-Inferno. Also ich glaube, hier kriegt man abends ganz gute Unterhaltung. Aber Absolut. wenn einem das noch nicht genug ist, dann gibt es doch vielleicht noch mal was auf W3 History, oder nicht? Da wird es auf jeden Fall auf W3 History was geben. Und zwar wird es da demnächst jetzt bald losgehen mit einem etwas größeren Turnier wieder. Ich werde mich nämlich an die World Cyber Games mal wieder ranwagen. Da gibt es auch sehr, sehr schöne Wien Division 2, ne? Auch sehr, sehr viele sympathische Spieler, die man vielleicht nicht immer so auf dem Top-Level gesehen hat, aber unfassbar coole Games abliefern. Ich bin noch ein bisschen am Schwanken mit mir, welches Jahr es werden wird, aber es wird auf jeden Fall aus den frühen 2000ern geben und das wird wieder ein ziemliches Mammutprojekt, weil World Cyber Games sehr, sehr viele Spieler überall aus der ganzen Welt und richtig coole Games. Ja, freue ich mich drauf. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, ein bisschen historisches Warcraft 3 zu sehen, schaut auf jeden Fall mal vorbei, würde mich freuen. Direkt rein followen. Hier gibt es gleich einen Shoutout. Dann natürlich Shoutout an die lieben Freunde von Being Esports, die für uns ein Offline-Final machen. Jawohl. Am 13.06. rein geht's nach Krefeld. Inferno Finals in den Chat. Ansonsten auch auf unserer Homepage der Link. Wir haben noch eine Kampagne mit Opera GX bis zum Ende dieses Monats. Wir freuen uns über jeden Download. Das ist ein geiles Tool, gerade für Gamer. Und ansonsten sehen wir uns hier wie jeden Tag einfach. Also, wir sind ja immer hier sowieso. Und jetzt müssen wir noch jemanden finden, den wir raiden. Da lässt sich doch bestimmt irgendjemand finden. Weiß es nicht. Was haben wir hier? Da fällt mir doch einer ein. Ja? Heute hat doch jemand Geburtstag. Ah, der Soul 8-Man hat Geburtstag. Könnt ihr dem mal herzlichen Glückwunsch, lieber 8-Man, in den Chat schreiben? Gerne auf Deutsch, weil wir kommen ja hier vom Deutschsprachigen. Macht, was ihr wollt. Haut die Tröten raus, die Kuchen, alles, was ihr irgendwie da habt. Geschenke, lasst gerne da nochmal einen Sub da. Soul 8-Man mit Herz und Seele dabei für diese Community. Immer am Covern, wenn wir nicht da sind oder auf Deutsch casten. Ohne den wäre die Szene um einiges leerer. Und gerade zu seinem Geburtstag haut liebe Grüße rein. Wir sehen uns nächste Woche für Spieltag 6. Ist das crazy, wie schnell die Zeit vergeht. Bis dann, tschö. Ciao.
where a black cat crossed my trail. Bad news and high heels made me go off the rails. But one look at her, she's oh so fine. I know I've got to make her mine. She's just my kind, I can't get her off my mind. She's my kind of woman, I need a soul. Yeah, my kind of woman, I can't let her go. 5 feet of dynamite will keep me dancing through the night. You know a black cat got nothing on a lucky man. Well, I'm gonna take her to the dance on Saturday night.
You're drifting away and the wounds have turned into scars. It's tender, it's dark, and it's breaking my heart. I know you so well and I know how it feels when we fall. It's tender, it's dark, and it's breaking my heart. I know you so well, and I know how it feels. Know you so well, yeah.
you type and you won't read what your opponent types. This can be beneficial, especially on BNet. Bro, sorry. Oh my goodness! I feel great! I feel great. I'm gonna set me. But if you want to exchange a good luck, have fun, then this has to be ticked. And one final thing.